Okay, actually should show purchase here. Okay, what is the original invoice number is 15. Take 15. Purchase తీసుకోవాలి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఇట్స్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్. Okay, so you take some purchase account. What is the amount? Difference is 15,000. Let's see now. Sorry, LG and Company. Now if you observe, LG and Company 50. Actually purchase account రావాలి ఇక్కడ, but I know why it is not coming here. Or you put an F7 journal. F7 journal లో చూద్దాం వస్తుందేమో. రైట్, మీరు F7 జర్నల్లో తీసుకొని చేయండి. ఓకే, యూ టేక్ ఇన్ F7 జర్నల్ అండ్ డూ ఇట్. రైట్, సో దిస్ ఈస్ ద వే. ఓకే, రైట్, నౌ లెట్ వి సీ గో ఫర్ an sales return. So once again repeating here, so whenever the rate is more than, అంటే మనకి బిల్లింగ్ కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ బిల్లింగ్ అయింది అనుకోండి, డెబిట్ నోట్ లో చేయండి. మన బిల్లింగ్ కావాల్సిన దానికన్నా తక్కువలో అయింది అనుకోండి, అది మీరు జర్నల్లో చేయండి. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో ఫర్ సేల్స్ రిటర్న్స్. నౌ సేల్స్. Okay, that sales is TMC musicals. I am creating account of TMC musicals. Accounting info, ledgers, create TMC musicals under sundry debtors. Okay, now first we are going to make the sales entry. Okay, reference number is S1. I am putting as S1. S1 is the reference number. Party name is TMC musicals. What are the items you are sent? So again it is in particulars. Particulars ante accounting mode. So how to convert it? You click on Alt I or press item invoice. Press item invoice. Okay, press item invoice. You get the item invoice mode. Okay, go for sales. Name of the item what you are selling here is LG fridge. LG fridge. Okay, quantity any 10, 20,000. Okay, that's all. 2 lakhs. Okay, again malli S2 is the reference number. Okay, party name is, what is the party name? Party name is TMC musicals. Okay, what we are selling here is LG TV. Okay, how many we are selling here is 15. The rate is 15,000. Okay, next TMC musicals again. Sorry, invoice number is S3 S.3. Party name is TMC musicals. Sales item is LG fridge. Quantity is 10, 18,500. So తక్కువ చేస్తాం మనం బిల్లింగ్ ఇక్కడ. It should be okay, rate should be 18,000, but we have billed for 18,500.
it should be 15,000, but we have billed for 12,000. So that should be done in credit note. Yes, 4. TVNE 15, 12,000. Sales returns. So sales return is F9 credit, F8 credit note. Original invoice number, what is that? Original invoice number is S1. Okay, original invoice is S1. What is the party name is TMC Musicals. Select sales. The name of the item is LG fridge. Okay, two variant it is 20,000. Okay, first one 20,000, 20,000. Okay, next 15,000. Original invoice number is S2. Okay, TMC Musicals. Name of the item is LG TV. Any quantity return వచ్చాయి 2, 15,000. రైట్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏం చేస్తున్నాం మనము ఐటమ్ అంటే ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్ ఇది ఇక్కడ అంతా ఓకే బట్ రేట్ డిఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ షుడ్ బి బిల్డ్ ఫర్ 20,000 బట్ వీ హావ్ బిల్డ్ ఫర్ 18,500. ఇట్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ క్రెడిట్ నోట్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్. Party name is TMC Musicals. Okay, particulars lo it should be affected sales account. Go for sales account. Okay, 18,500 undali. Actually ent undali billing 10,000 undali, but it is for 18,000. So difference ent undi manaki 20,000 minus 15,000 into 15. So sorry, 20,000 minus 18,000, so 1,500. So 1,500 into 10 is 15,000, 1,50,000, right? So 1 lakh, there is a difference, 1,500 into 10. So there is a difference of 1,50,000 rupees. So there is a difference of 15,000 rupees. So 15,000. రైట్, అలాగే ఇది కూడా మనకి ఎంత 15,000 ఉండాల్సింది 12,000 చేస్తాం. ఇట్ షుడ్ బి 15,000. ఓకే, బట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఫర్ లెస్. సో హౌ మెనీ క్వాంటిటీ 3,000 into 15, it should be 45,000. So again select S4. Okay, again TMC Musicals. Okay, sales account, amount is 45,000. Right, suppose think that the rate difference is, it should be actually 15 చేయాల్సింది 16,000 చేసాం అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తాము, అప్పుడు క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయాలి, డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయాలి. బట్ డెబిట్ నోట్ విల్ నాట్ టేక్ ద ఓకే ఫ్రమ్ టీఎం. డెబిట్ నోట్ చేస్తున్నాం కరెక్టే, కానీ సేల్స్ ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము, F7 జర్నల్లో టీఎంసీ మిస్కల్స్ తీసుకొని 16,000 తీసుకొని ఇక్కడ మీరు క్రెడిట్ సేల్స్ అకౌంట్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ హౌ టు డూ. యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఇన్ జర్నల్స్ and save it. Okay, I am not saving it, just I am showing to you. So these are the situations. Okay, so once again I am repeating, please see the class. Right, so purchase account lo first ikkada em chesamu, purchase we have done 10 items, quantity is 20, rate is 17,500, 3,50,000. అంటే ఫస్ట్ 2 ట్రాన్సాక్షన్లో దే ఆర్ కరెక్ట్గా పర్చేస్ చేసాము. ఓకేనా, అవి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి రిటర్న్ చేసాము. ఓకే, సెకండ్లో 17,500 రేట్ ఉండాలి, కానీ 18,500 మనం రేట్ ఎక్కువ చేసాం, మర్చిపోయి రేట్ ఎక్కువ బిల్లింగ్ చేసాం. ఇక్కడ రేట్ తక్కువ బిల్లింగ్ చేసాం, ఎక్కువ చేసాము తక్కువ చేసాం. సో ఎక్కువ చేసినప్పుడు రేట్ ఏమవుతుంది,
సో మనం క్రెడిట్ నోట్లు ఎక్కువ చూపిస్తాం కాబట్టి అది తగ్గించాలి కాబట్టి డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాం, రైట్. సో ఫర్ దిస్ 18,500 we have issued an debit note. Okay, but here what happens, 10,000 కావాల్సింది 9,500 ఉంది. Here we have to issue credit note because it should be increased, but credit note will not done, so we are doing in journal. Okay, is the two things. అట్లాగే సేల్స్ లో కూడా ఫస్ట్ వన్ 10 క్వాంటిటీ తీసుకున్నాము, సెకండ్ వన్ 15 క్వాంటిటీ తీసుకున్నాము. ఓకే, సో 10 into 20 2 lakhs, 15 into 1500 2,25,000. Okay, here the 10 we are returning 2 quantity we have returned because there is a default in goods and we have done through invoice mode. Here in third and fourth there is a rate difference. There is a rate difference. What is that rate difference? 20,000 బిల్ చేయాలి కానీ 18,500 తక్కువ చేసాము. ఓకే, సో అందుకనే క్రెడిట్ నోట్ చేసాము. ఇది కూడా క్రెడిట్ నోట్ చేసాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15,000 చేయాలి 12,500 బట్ 16,000 చేసాము అనుకోండి, అప్పుడు మనం అనుకోండి తగ్గించాలి. సో డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయాలి. సో యాజ్ డెబిట్ నోట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ ఫర్ సేల్స్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్. Okay, right. Then how to take the print off of this we are going to see now. Okay, Alt P F12. So this is the credit note you can issue to the party. Okay, and this one without inventory, that also you can say. So you can write that sales and where to write the narration. Okay, అంటే మన సేల్స్ అక్కడ అంతే క్వాంటిటీ ఉంది తెలిసిపోతుంది, బట్ ఇక్కడ మనకి తెలియదు కదా. సో హియర్ యూ కెన్ నరేషన్ been credit note issued for rate difference. ఆ రేట్ డిఫరెన్స్ క్వాంటిటీ ఎంత 15,000 అయింది. ఓకే, రేట్ డిఫరెన్స్ ఎంతకి రేట్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ రాయండి. ఓకేనా, రేట్ డిఫరెన్స్ బీయింగ్ క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూడ్ ఫర్ రేట్ డిఫరెన్స్ ఫర్ 10 numbers quantity. ఓకే, ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫర్ 10 numbers quantity wide invoice number so and so. ఓకేనా, అట్లా అన్ని రాసేసి చేయండి. సో పేజ్ అప్, ప్రెస్ ఆల్ట్ పి, దెన్ యూ క్యాన్ సీ ద నరేషన్. మళ్ళీ ఇప్పుడు రాసిన నరేషన్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ నేను నరేషన్ కనబట్టలేదు. ఆయన 45,000 అని తెలిసింది, బట్ 45,000 దేనికి ఇస్తున్నాడు ఏదో తెలియదు. Now here what happens, here there is no narration, we have written the narration but there is no narration. Then how to do that? Go for Alt P and press F12. ఓకే, F12 లో చూస్తున్నట్టయితే ఇక్కడ మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ప్రింట్ నరేషన్స్ అని. See in the, you can see a print narrations. Okay, this option print narrations. Okay, so you can see here remarks and continue. Being credit note issued for rate difference for 10 numbers quantity. Okay, wide invoice number so and so so and so, that you can have the credit note for the party. Okay, so in today's class we have discussed, so students, in today's class we have discussed about debit notes and credit notes. Okay, so debit note మనము 2 types లో చేయొచ్చు. ఒకటేమో క్వాంటిటీ వైజ్ గా చేస్తాము, ఒకటేమో క్వాంటిటీ లేకుండా రేట్ డిఫరెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు చేస్తాము. సో క్వాంటిటీ వైజ్ ఎప్పుడు చేస్తాము అంటే మనకి రేట్ డిఫరెన్స్ సారీ డ్యామేజ్ ఉన్నప్పుడు, అంటే 100 వచ్చాయి, 100లో ఒక 20 డ్యామేజ్ అయినాయి. సో అప్పుడు మామూలుగా సేల్స్ ఎలాగ ప్రిపేర్ చేస్తాము అలాగే
పర్చేజ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తామో అలాగే మనం పర్చేజ్ రిటర్న్ని కూడా డెబిట్ నోట్లో వెళ్ళేసి ఎంత క్వాంటిటీ ఏం రిటర్న్ చేస్తాము, ఎన్ని క్వాంటిటీ రిటర్న్ చేస్తాము, రేట్ ఏంటి అని చేసేసి యాజ్గా మీరు ఎలాగైతే పర్చేజ్ ఎంట్రీ చేస్తారో అలాగే డెబిట్ నోట్ అలాగే ఎంట్రీ చేసేసి ప్రింట్అవుట్ తీసి వాళ్ళు పంపించడం లేదా ఫైలింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్. రేట్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు, సో రేట్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ప్లీజ్ జాగ్రత్త ఆలోచించండి. డెబిట్ నోట్ అంటే అనుకున్న దాని రేటు కన్నా ఎక్కువకి అమ్ముతే మనకు క్రెడిట్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాము. ఓకే. పర్చేజ్లో మనం 100 రూపీస్కి వేయాల్సిన బిల్లు 120కి వేసామనుకో, ఆ పార్టీ నేమ్ మన బుక్స్లో క్రెడిట్లో ఉంటుంది, క్రెడిట్ 120కి ఉంటుంది, ఆ 20 రూపీస్ తగ్గించాలి కాబట్టి డెబిట్ నోట్ వేస్తున్నాము. అదేవిధంగా అదే పర్చేజ్ బిల్ 100 కానీ మనము 80కి వేసాము అంటే ఇంకా 20 క్రెడిట్ కావాలి. సో అప్పుడు క్రెడిట్ నోట్ కాకుండా జర్నల్ వోచర్లో మనం ఎంట్రీ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే. రైట్. వైస్ వర్సా ఇన్ ద సేమ్ వే ఫర్ సేల్స్ రిటర్న్స్ ఆల్సో వెన్ యూ ఆర్ మేకింగ్ సేల్స్. ఓకే. మనం సేల్స్ చేసాము. ఓకే. ఒక 50 క్వాంటిటీ సేల్ చేసాము, అందులో ఒక 5 మనకు రిజెక్ట్ అయినాయి అంటే అక్కడ క్వాంటిటీ బాగాలేదు, సో మళ్ళీ మనకు వాపస్ చేయాలి కాబట్టి మన క్రెడిట్ నోట్లో యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేల్స్ ఎలా అయితే ఎంట్రీ చేస్తున్నామో సేల్స్ రిటర్న్ కూడా అదేవిధంగా సేల్స్ రిటర్న్స్ కూడా మనం ఎంట్రీ చేస్తాము. ఓకే. సేల్స్ రిటర్న్స్ కూడా అదేవిధంగా ఎంట్రీ చేసి ఆ క్వాంటిటీ వేసి ఎంత క్వాంటిటీ ఏంటి అనేది మనం ఇష్యూ చేస్తాము. ఇంకొకటి ఇన్వాయిస్ ఫామ్ అంటే ఇక్కడ రేట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. అంటే మనం 100 రూపీస్ బిల్లింగ్ చేయాల్సింది ఒక 150కి బిల్లింగ్ చేయాల్సింది మనం 130కి బిల్లింగ్ చేస్తామనుకోండి, లేదా 120కి బిల్లింగ్ చేస్తామనుకోండి, 30 రూపీస్ తక్కువ చేస్తాం అవునా. అంటే 30 రూపీస్ డెబిట్ చేస్తాం మన బుక్లో. అంటే సేల్స్ అకౌంట్ పార్టీ అకౌంట్ అటాచ్ టు సేల్స్, పార్టీలో డెబిట్లో 130 ఉంటుంది. అది పెంచడానికి సపోజ్ సోల్ గుడ్స్ గోద్రేజ్ అనుకోండి, అప్పుడు ఎంట్రీ ఏముంటుంది, గోద్రేజ్ అకౌంట్ అటాచ్ టు సేల్స్, గోద్రేజ్లో టు సేల్స్ అని రాస్తాం, సేల్స్లో బై గోద్రేజ్ అని రాస్తాం. ఇప్పుడు సేల్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ బై గోద్రేజ్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనం తక్కువ చేస్తాం అక్కడ. సో అందుకని ఆ పార్టీ అకౌంట్ మనం డెబిట్ చేస్తాం అనమాట. అంతేనా. సో గోద్రేజ్ అకౌంట్ అటాచ్ టు సేల్స్ ఉన్నప్పుడు గోద్రేజ్ టు సేల్స్ రాస్తాం, అక్కడ డెబిట్ నోట్ 100 రూపీస్ ఉంది. సో ఇంకా మనం ఇంకా యాడ్ చేయాలి కాబట్టి 20 రూపీస్కి డెబిట్ నోట్ కానీ డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాం. ఓకే. సో ఇట్లా సో మనకి అంటే మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటి, మనము పర్చేస్ చేసినప్పుడు అనుకున్న దానికన్నా రేట్ 100 రూపీస్ ఉన్న రేట్ని 120కి చేస్తే తగ్గించడానికి డెబిట్ నోట్ రాస్తాం. సో 120 ఇంకా తక్కువ చేసామనుకోండి జర్నల్లో పోస్ట్ చేయండి. అదేవిధంగా సేల్స్ కూడా అంతే. మనం ఒక 1000 రూపీస్ది 800కి బిల్లింగ్ చేసామనుకోండి క్రెడిట్ నోట్ చేయండి. ఓకే. రైట్. ఆ విధంగా క్రెడిట్ నోట్ చేయాలి. అదేవిధంగా అనుకున్న బిల్లింగ్ కనుక ఇంకా తక్కువ చేసామనుకోండి జర్నల్లో పోస్ట్ చేయండి. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ విత్ సేల్స్ అండ్ sales orders and purchase orders. Right. So see the screen once again. I repeat the class how to activate and all. So first is debit note activation. How to do gateway of tally, F-line features, accounting features and inventory features. Right. So my gateway of tally ke lesi, F-line features lo lesi. Okay. Accounting features lo gaani, inventory features lo gaani debit man maamulga చేసాము. సారీ ఏమని చెప్పాను ఇక్కడ మనకి ఈ 3 ఆప్షన్స్ మనము డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్ 3 ఆప్షన్స్ మనం ఎస్ చేస్తాం. ఓకే. ఇట్ ఈస్ యాక్టివేషన్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్ దెన్ వెన్ యూ గో ఫర్ అకౌంటింగ్ వోచర్స్ యూ క్యాన్ సీ ది డెబిట్ నోట్స్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్స్. అది యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత మీరు డెబిట్ నోట్స్ని క్రెడిట్ నోట్స్ని చూడొచ్చు. ఓకే. ఒకవేళ మీకు అది విత్ ఇన్వెంటరీ కావాలంటే ఐటమ్ ఇన్వాయిస్కి వెళ్తారు. ఓకే. ఒకవేళ మీకు అవసరం లేదనుకోండి, వితౌట్ ఇన్వెంటరీ అవసరం లేదనుకోండి, అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ వెళ్తారు. సో అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము, దెర్ ఈస్ అ రేట్ డిఫరెన్స్. ఐటమ్ ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, దెర్ ఈస్ అ రిటర్న్స్. ఓకే. యాజ్ వోచర్లో కూడా మీరు ఎంట్రీ చేసుకో. యాజ్ వోచర్ జస్ట్ లైక్ యువర్ జర్నల్ ఎంట్రీ.
Okay, party name debit, okay, purchase is credit. Or sometimes purchase is purchase ఇక్కడ డెబిట్ కాదు, మనకి డెబిట్ నోట్లో purchase will not debit, that's why you go for F7 and you debit purchases and credit party name. Okay, right? So here debit note in two modes, that is in accounting invoice, one is item invoice, one is accounting invoice. అలాగే credit note లో item invoice and accounting invoice. Okay, then how to see all these reports? Display, account books, ledgers, TMC musicals. TMC musicals లో మనం క్రెడిట్ నోట్ వేస్తాం. క్రెడిట్ నోట్ ఎందుకు వన్ బుక్లో మనం డెబిట్ చేసాము కాబట్టి ఆ వాల్యూ తగ్గాలి కాబట్టి మనం క్రెడిట్ నోట్ చేస్తాము. ఓకేనా, 2 lakhs is సేల్స్, అందులో మనకి రిటర్న్ చేశాడు, సో మైనస్ మన అకౌంట్లో తగ్గాలి కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ వేస్తాం. ఓకే, దిస్ వన్. అలాగే 18,500 ఉండాలి, సో ఇంకా క్రెడిట్ కాదు, ఇంకా పెరగాలంటే తగ్గించాలి కదా వాల్యూ అనుకున్న దానికన్నా. ఇక్కడ రేట్ ఎంత ఉండాలి, 20,000 ఉండాలి, బట్ మనం ఏం చేస్తాము 18,500 తక్కువ ఇస్తాం, ఇంకా పెరగాలి, అందుకని మనము ఇక్కడ చేస్తాం. ఓకే, okay, so this is where how to use the debit notes and credit notes. Okay, right? So students, for today's class we have discussed about debit notes and credit notes. In tomorrow's class and the next class we are going to see about cost centers. Okay, then after we are going to cost centers or bills payables. So sorry, next topic it's better to talk about receivables and payables. So in the next class we are going to discuss about the receivables payables. So bills receivables అంటే మనకి బిజినెస్, దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో మనకి బిల్స్ ఎంత రావాలి, మార్కెట్లో ఉంటే మనకి అమౌంట్ ఎంత కలెక్షన్ రావాల్సి ఉంది, మన మార్కెట్లో ఎంత పేమెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంది, వాళ్ళకి రిమైండర్ లెటర్స్ ఎలా పంపించాలి. రిమైండర్ లెటర్స్ అంటే మనకి డబ్బు పేమెంట్ ఉంటుంది కదా, సో వాళ్ళకి మనకి పేమెంట్ ఇవ్వాల్సినది అని మన లెటర్ పంపించాలి. సో జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాము అంటే రిసీవబుల్స్ పేబుల్స్లో మనం ఒక డాక్యుమెంట్ టైప్ చేసి, ఒక లెటర్ డాక్యుమెంట్ డ్రాఫ్ట్ చేసి, వాళ్ళ ఇన్వాయిస్ నెంబర్స్ అన్ని పెట్టేసి మనం వాళ్ళకి మెయిల్ చేస్తాం. సో బట్ ఇన్ టాలీ దర్ ఈస్ నో నీడ్ టు డూ లైక్ దట్. ఆటోమేటికల్లీ ఆ పార్టీ లెడ్జర్ అకౌంట్కి వెళ్ళేస్తే మన ఏ బిల్స్ డ్యూ ఉన్నాయి, ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు డ్యూ ఉన్నాయి, ఏజ్ వైజ్ కానీ పార్టీ వైజ్ కానీ ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఉంటుంది. సో డిఫాల్ట్గా లెటర్ కూడా అందులోనే ఉంటుంది. ఆ డిఫాల్ట్ లెటర్ని మనం మెయిల్ కూడా చేయొచ్చు, లేదా దాన్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని సైన్ చేసి స్కాన్ చేసి పంపించవచ్చు, లేదా డైరెక్ట్లో టాలీలో నుండే మనం మెయిల్ కూడా చేయొచ్చు, టాలీలో నుండే మనం పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ కానీ ఎక్సెల్ ఫైల్లో కూడా కన్వర్ట్ చేసి కూడా చేయొచ్చు అనమాట. సో అలా అది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్తో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Good morning students. After a long time we have met with you all. So hope after 2 years we are meeting here for Tally training program. Just let me introduce first myself. This is Chandrasekhar from Tally training from APA skill development program. I am here to teach you about Tally on GST. So we are going to learn here about Tally with GST. Right? So in the long when we saw in the last class, మన లాస్ట్ క్లాస్లో చదివినప్పుడు మనం టాలీ విత్ వ్యాట్ చూసాము. సో ఆఫ్టర్ 2 years సో జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఇవన్నీ జరిగినాయి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము టాలీ విత్ జిఎస్టీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం టాలీలో ఉన్న టాపిక్స్ ఏంటి, టాలీలో మనం ఏ టాపిక్స్ చేసుకుంటాము ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటాం. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒకసారి మీరు డైరెక్ట్గా మనం ఒకసారి సిలబస్లోకి వెళ్దాము.
సో ఫస్ట్ మనం చేసే ముందు ఏదైనా ఫస్ట్ మన టాపిక్స్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద సిలబస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ నో. సో కొంచెం మీకు కావాలంటే సిలబస్ కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం ఎన్లార్జ్ కూడా చేస్తాను, పాస్ కూడా చేస్తాను ఒక 2-3 సెకండ్స్ 4-5 సెకండ్స్ చూడండి. సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఇన్ టాలీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో ఫస్ట్ వన్ ద టాపిక్ విల్ బి ఇంట్రడక్షన్ టు టాలీ ERP 9. ఓకే, తర్వాత ఇన్స్టలేషన్ అండ్ కంపెనీ క్రియేషన్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటాం. తర్వాత కంపెనీ ఫీచర్స్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆఫ్ టాలీ. తర్వాత చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ యువర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. అటువంటి టాలీ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూస్తాము. అలాగే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి గ్రూప్ క్రియేషన్ అండ్ సబ్ గ్రూప్ క్రియేషన్ ఆఫ్ క్రియేషన్స్ అండి ఇది. తర్వాత స్టాక్ గ్రూప్, స్టాక్ ఐటమ్స్, వోచర్ ఎంట్రీ. ఆ వోచర్ ఎంట్రీలో సేల్స్, purchases, receipts, payments, contra and general vouchers we are going to discuss in this topic. So tarvata voucher class, inventory vouchers, manufacturing process, sales orders, purchase orders, debit notes, credit notes, receivables and payables, invoice configuration, banking, check printing features and other features of tally and other features and configuration ke elanti features anni ingante tally ki unna kaakunda vere features kuda man tally lo discuss chestamu ee topic lo. So prati okka topic vachesi meeku 2 hours untundandi. Okay, so ida intavariki meeku tally syllabus avutundi. Tarvata meeku vachesi introduction to GST and GST tax structure ela undi. ఓకే, అలా సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అంటే GST రేట్స్ ఎలా ఉంటాయి, GST ఇన్వాయిసింగ్ ఎలా చేయాలి, GST రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎలా చేయాలి, మన టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అన్నీ ఉంటాయి, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి, అది ఎలా ఫైలింగ్ చేయాలి, టాలీలో ఎలా తీయాలి రిపోర్ట్స్, అవన్నీ కూడా చేస్తాం మనం. GST ఇన్ టాలీ విత్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ రేట్ సెటప్ ఎలా చేయాలి, ఓకే, GST లెడ్జర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, GST ఎంట్రీస్, సేల్స్ అండ్ పర్చేస్ ఎలా చేయాలి, అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, రివర్స్ ఛార్జ్. ఓకే, GST రిపోర్ట్స్. GST రిపోర్ట్స్ ఇక్కడ చాలా రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం 4 క్లాసెస్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. తర్వాత కంపోజిట్ డీలర్. ఓకే, ద ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్, ఈవే బిల్ ఎలా చేయాలి, MIS రిపోర్ట్స్ ఎలా చూస్తాము, డే బుక్ ఎలా చూస్తాము, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎలా చూస్తాము, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా చేయాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా చేయాలి, రేషియో అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తాము, స్టాక్ సమ్మరీ ఎలా చేస్తాము, స్టాక్ రిపోర్ట్స్ ఎలా చేస్తాము. అలాగే వీటితో పాటు GST కాకుండా ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ TDS అండ్ TDS కూడా ఎలా చేయాలి, అవి కాకుండా యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. ఈ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సో వెన్ వి సీ సపోజ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ అంటే మనకి ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ అంటే ఇప్పుడు మా మొబైల్స్ ఎలాగైతే యాప్స్ కొనుక్కొని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటామో అలాగే టాలీలో కూడా కొన్ని యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి మనకి. సో దట్ విల్ అంటే అవి మన టాలీలో కాకుండా ఎక్స్ట్రా ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ వీ క్యాన్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడర్స్, అవి ఎలా మనం టాలీలో ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, వాటిని ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి, అదొక టాపిక్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో సీ ద స్క్రీన్. సో యాడ్ ఆన్ ఫీచర్సే కాకుండా మనకి టాలీ ఉంటుంది, ఆ పేరోల్. సో పేరోల్ ఎలా చేస్తాము, బ్రీఫ్ డిస్కషన్ ఆఫ్ పేరోల్ హెడ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, లైక్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ పే, వాట్ ఈస్ ద HRA, ఓకే, HRA పర్సంటేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్, ESA ఎలా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి, PF ఎలా క్యాలిక్యులేషన్స్, అవన్నీ మనకి పేరోల్ టాపిక్లో కవర్ అవుతుంది. సో సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ అండ్ డేటా సెక్యూరిటీ అంటే పాస్వర్డ్ ఎలా మనం క్రియేట్ చేసిన కంపెనీస్కి పాస్వర్డ్ ఎలా ఇవ్వాలి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎలా చేయాలి, సో అలా సెక్యూరిటీ ఎట్లా చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ మనకి టాపిక్స్ కవర్ అవుతుంది. సో వన్స్ అగైన్ లెట్స్ స్క్రోల్ డౌన్ ఫర్ యూ. సో ఒక్కసారి టాపిక్స్ చేసుకోండి, అంటే ఎవరైతే యూట్యూబ్లో చూసిన వాళ్ళు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఒక టాపిక్స్ కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మిగతా వాళ్ళు కూడా చూసుకొని ఒకసారి నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు సిలబస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టాపిక్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ టాలీ. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మీకు ఇంకా ఏమైనా కొత్త నేర్చుకోవాలని ఉంటే కనుక మీరు యూట్యూబ్లో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు పోస్ట్ చేయండి. సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ విత్ ఆల్ ద కమెంట్స్ విత్ యూఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓకే, సో కింద మీరు కమెంట్లో మీకు ఏమన్నా ఇంకా ఎక్స్ట్రా కావాలని అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, సో అక్కడ మీరు కమెంట్లో మీరు పెట్టండి. సో దాన్ని బట్టి మనము అవి కూడా ఆ టాపిక్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ద సిలబస్ విచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. సో టోటల్గా 60 hours ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద డిజైన్ ప్రోగ్రామ్. సో టాలీ AP SSDC వాళ్ళు మనకి 60 ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. సో టాలీ ఏంటంటే సో
మనకి 60 ప్రోగ్రామ్స్ని మీరు చాలా మంచిగా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో ఇందులో మీకు టాలీలో ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు టాలీ ప్రోగ్రామ్ చేసాము, కానీ ఆ టాలీలో చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఓన్లీ విత్ వ్యాట్ అండ్ వ్యాట్ టాలీ మనం ఎలా ఎంట్రీస్ చేయాలి, వోచర్స్ ఎలా ఎంట్రీ ఎలా చేయాలి, లెక్చర్స్ ఎంట్రీ అవి మాత్రం చూసాం. బట్ ఇక్కడ టాలీతో పాటు జిఎస్టీ అంటే ఇప్పుడు మనకి ద లేటెస్ట్ అండ్ హాట్ వెరీ టాపిక్ గుడ్ టాపిక్ మన జిఎస్టీ ఎలా చేయాలి అవి కూడా ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంలో కవర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ సో ఇవన్నీ మనం సిలబస్ అని చూసాం కదా. సో సో ఇప్పుడు సిలబస్ ఏంటో మీరు తెలుసుకున్నారు. సో సిలబస్ తర్వాత టాపిక్. సో యూ క్యాన్ సీ దట్. So this is a topic and so this is the power of simplicity. Okay, the tally is power of simplicity. So with this we can discuss. So tally was established in the year 1986, a homegrown global leader. సో చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే టాలీ అనే సాఫ్ట్వేర్, నేను కొన్ని స్టూడెంట్స్కి మామూలుగా డెమో ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని కాలేజెస్కి కొన్ని అక్కడ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళాను. సో సమ్ స్టూడెంట్స్ అక్కడ చాలా మంది ఏమనుకుంటారు టాలీ వెన్ యాజ్ ద స్టూడెంట్స్ దట్ టాలీ డెవలప్ చేసింది ఎవరని అడిగితే చాలా మంది అనుకుంటారు టాలీ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఇండియన్ సాఫ్ట్వేర్, టాలీ ఈజ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై సమ్ అదర్ కంట్రీస్. సో నేను ఎప్పుడైతే టాలీ ఎవరు డెవలప్ చేశారని అడిగితే ప్రతి ఒక్క కంట్రీస్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ అంటే మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ ఏమంటారు అంటే సార్ టాలీ ఈజ్ నాట్ ఎ ఇండియన్ ప్రోడక్ట్, టాలీ ఈజ్ సమ్ అదర్ ఫరెన్, సమ్ సైట్ ఈస్ ఫ్రమ్ US, some site is from Germany, some from London. So it is not, basically tally was developed by Indian person. So ఇప్పుడు మా వచ్చే తర్వాత స్లైడ్స్ లో మన ఫాదర్ ఆఫ్ మన టాలీ ఎవరు ఏంటి అనేది మనము చూద్దాం. ఓకే, సో కమ్ టు ద స్లైడ్. సో టాలీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1986. ఇట్ ఇస్ ఎ హోమ్ గ్రౌండ్ గ్లోబల్ లీడర్ అండి. As tally ERP is used by over 90% business of in India. సో ఇప్పుడు ఒక 100 కంపెనీస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ 100 కంపెనీస్లో 90% వరకు 90% కంపెనీస్ అంటే 100 కంపెనీస్లో 90 కంపెనీస్ యూజ్ చేసేది టాలీ. సో అందుకని మన బిజినెస్ మనకి పిల్లలకి కానీ స్టూడెంట్స్కి ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అంటే టాలీలో జాబ్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి. సో ప్రజెంట్ ఇన్ 100 కంట్రీస్ విత్ 28 lakhs యూజర్స్ ఉన్నారు. అంటే టాలీని మొత్తం టోటల్గా 100 కంట్రీస్లో 28 persons which are using officially, which are using the license version. Then coming to the most అంటే తర్వాత వచ్చేసి ద మోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ ఇండియా. సో టాలీ వాజ్ ద మోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సొల్యూషన్, టాలీ వాజ్ ద అకౌంటింగ్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ ఇండియా అనమాట. సో అవే కాకుండా 25,000+ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు మన అక్రాస్ ఇండియాలో. సో టాలీ పార్ట్నర్స్ ఏమంటే వన్ హూ ఇస్ సెల్లింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ ద బిజినెస్, వన్ హూ ఇస్ టీచింగ్ టాలీ టు ద స్టూడెంట్స్, టు ద కాలేజెస్, టు ద ఎంప్లాయర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ద మిషన్, వాట్ ఈస్ ద మిషన్ ఆఫ్ టాలీ? సో టాలీలో ఉన్న మెయిన్ మిషన్ ఏంటంటే వాళ్ళు చేసిన సాఫ్ట్వేర్ మీడియం అండ్ స్మాల్ స్కేల్ లాంచెస్కి వాళ్ళకి అనుకూలంగా యూజ్ చేసేటట్టు యూజ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, సెకండ్ వన్, సో ఇఫ్ యూ సీ ద టాలీ హియర్, టాలీ సొల్యూషన్స్ దెన్ వాజ్ నోన్ as Plutronics Private Limited. సో టాలీ when was started, సో స్టార్ట్ అయినప్పుడు టాలీ నేమ్ అని కాకుండా Plutronics అనే పేరుతో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఇట్ వాస్ కో-ఫౌండెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1986 బై శ్యామ్ సుందర్ గోయింకా అండ్ హిస్ సన్ భరత్ గోయింకా. అంటే భరత్ గోయింకా వాజ్ ద మెయిన్ పర్సన్ హూ హాస్ ఇన్వెంటెడ్ ద సాఫ్ట్వేర్. సో శ్యామ్ సుందర్ గోయింకా ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మిస్టర్ భరత్ గోయింకా. సో భరత్ గోయింకా ఏంటంటే ఆయన ఒక సైన్స్ పర్సన్, ఆయన కొంచెం అకౌంట్స్ మామూలుగా గ్రాడ్యుయేట్ పర్సన్. యూ క్యాన్ సీ హియర్ Goenka is a max graduated to create the software application that would handle financial accounts for his business. సో ఇక్కడ ఏం చేశారంటే శ్యామ్ సుందర్ గోయింకా ఆయన ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ సన్తో చెప్పాడు భరత్ గోయింకాకి. ఏమని చెప్పాడు, నాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి ఇట్లా అకౌంట్స్ మీద అని చెప్పాడు. ఓకే అని చెప్పేసి తను ఆలోచించేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేశాడు. సో వాళ్ళ ఫాదర్ పెట్టిన కండిషన్ ఏంటి అంటే మనము యూజ్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ మన అకౌంటెంట్స్కే కాకుండా అంటే మామూలుగా ఫైనాన్షియల్స్లో కాకుండా నాన్ ఫైనాన్షియల్ వాళ్ళకు కూడా సపోర్ట్ అయ్యేలా యూజ్ అయ్యేటట్టు చేయమని చెప్పాడు. సో అందుకనే సో భరత్ గోయింకా has started his research on the development and he has developed a product called Tally. Okay, is a Tally అనే product ని చేసేసి దాన్ని Plutronics ఫైనాన్షియల్ అకౌంటెంట్ అంటే Plutronics ఫైనాన్షియల్ అనేది స్టార్టింగ్ ఒక నేమ్తో ఒక సాఫ్ట్వేర్ స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట. సో దిస్ వాజ్ ద స్టోరీ. సో బట్ వీ క్యాన్ సీ దట్, సో అందుకనే మన ఈ స్లైడ్లో చూడొచ్చు భరత్ గోయింకా ఈజ్ ద పర్సన్, అంటే భరత్ గోయింకా అనే పర్సన్ మనకి టాలీలో అనేది ఇన్వెంట్ చేస్తాడు. సో హీఈస్ ద ఫాదర్ అండి. సో హీఈస్ ద పర్సన్ హూ హాస్
ఇన్వైటెడ్ ద సదర్. సో హీఈస్ ద ఫౌండర్. ఇక్కడ మీ పిక్చర్లో చూస్తున్నారు కదా, భరత్ గోయింకా ఈ ఒక పర్సన్ మన టాలీ అనే సాఫ్ట్వేర్ని తయారు చేస్తారు. ఓకే, భరత్ గోయింకా ఈస్ ద ఫౌండర్, క్రియేటర్ ఆఫ్ టాలీ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హీ వాజ్ అవార్డెడ్. సో రీసెంట్గా ఆయనకి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు కూడా తనకి వచ్చింది. Okay, he's also in some other he has given as father of Indian software product industry. So these are the two titles which are given by, he has two titles he has win from other companies. So if you see that after going the, if you see this journey of Tally, and Tally ela journey start ayindi. So first in the year 1988 the product was named as Tally. So first Puretronics Private Limited then Tally kinda marcharu in the year 1988 lo. తర్వాత 1997లో 98లో మనకి 98లో ఏదో టాలీ తయారు చేశారు, స్టార్ట్ చేశారో, వెన్ ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ టు బి వర్క్డ్ ఆన్ DOS మోడ్. DOS డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనకు చాలా కొంతమందికే ఆ సాఫ్ట్వేర్ తెలుసు, ప్రజెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి డివైస్ గురించి చాలా మంది తెలియదు. సో డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్యాన్ బి అంటే ఆ డిస్క్ ఇప్పుడు ఎలాగైతే విండోస్, యూనెక్స్, లైనక్స్ ఎలా అయితే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్కి, ఎర్లియర్ ఇన్ 90s దేర్ వాజ్ DOS అనే మోడ్లో అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ రన్ అవుతాయి. సో ఆ బేస్గా మనకి టాలీ అనేది తయారు చేస్తారు. సో ఇన్ ద 1997 ద ఫస్ట్ విండోస్ బేస్డ్ వర్షన్ అనేది టాలీని తను రిలీజ్ చేశాడు. ద టాలీ వాజ్ స్టార్టెడ్ విత్ 5.4 అంటే 5.4 వర్షన్తో తను స్టార్ట్ చేశాడు. సో మీరు టాలీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ద రిలీజెస్ వాజ్ లైక్ 5.4, 6.3 అట్లా ప్రతి ఒక్క వర్షన్స్ మనకి. సో నెక్స్ట్ అట్లాగా 97 తర్వాత 99లో చూస్తే ద కంపెనీ వాజ్ ఫార్మ్లీ చేంజెస్ నేమ్స్ అట్ టాలీ సొల్యూషన్స్. సో ప్యూట్రానిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుండి వాళ్ళు 99లో టాలీ సొల్యూషన్స్కి కన్వర్ట్ చేశారు, నేమ్ని కన్వర్ట్ చేశారు. సో అలాగే 2001లో చూస్తే 6.3 అనే వర్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి 6.3 వర్షన్లో మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే ఆ 6.3లో మనకి ఇన్వెంటరీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్. అంటే 5.4 వర్షన్లో మ్యాక్సిమం ఓన్లీ దే హ్యావ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ అకౌంటింగ్ పార్ట్ పైన వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారు. తర్వాత ద నెక్స్ట్ వర్షన్, సో బిజినెస్ అన్నప్పుడు అకౌంటింగ్ అన్నప్పుడు ఇన్వెంటరీ అన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి సో వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే మళ్ళీ తర్వాత 6.3కి విత్ ఇన్వెంటరీ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో అక్కడ లైసెన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వర్షన్స్ అనేది స్టార్టింగ్. అంటే ఎడ్యుకేషన్ వర్షన్ అంటే లైక్ ఎడ్యుకేషన్ మామూలు ఇంట్లో స్టూడెంట్స్ నేర్చుకున్నారని అనుకున్న వాళ్ళు ఆ వర్షన్లో యూస్ చేస్తారు. లైసెన్స్ వర్షన్స్ ఎవరు యూస్ చేస్తారంటే కమర్షియల్గా, అంటే హూ ఇస్ డూయింగ్ ద బిజినెస్ అండ్ హూ వాంట్స్ టు మెయింటైన్ ద అకౌంట్స్ ఇన్ ద టాలీ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూసినట్టయితే మళ్ళీ ఇన్ 2005లో ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ 7.2 వాజ్ రిలీజ్డ్. సో 7.2 వాజ్ విత్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్. సో ఇప్పుడు ఎలాగైతే జిఎస్టీ వచ్చి స్టార్టింగ్ అయిందో అలాగే అప్పుడు 7 అంటే ఇప్పుడు మనకి జిఎస్టీ కొత్తగా ఎలా వచ్చిందో అప్పుడు మనకి వ్యాట్ వచ్చింది. ఇన్ ద ఇయర్ 2005 దే ఆర్ స్టార్టెడ్ విత్ వ్యాట్ అనమాట. సో వ్యాట్కి ముందు జిఎస్టీ మనకి ఏపీ జిఎస్టీ అంటే ఏపీ జనరల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ అనేది ఉండేది. సో దాన్ని రిప్లేస్ చేసి వ్యాట్ తీసుకొచ్చారు. వ్యాట్ రిప్లేస్ చేసేసి ప్రెసెంట్ ఇన్ 2007లో మనకి జిఎస్టీ రిప్లేస్మెంట్ అయింది. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద, సో మనకి ఎలాగైతే సొసైటీలో ఎలాగైతే అకౌంటింగ్లో చేంజెస్ అవుతున్నాయో, టాక్సేషన్లో ఎలా అయితే చేంజెస్ అవుతున్నాయో, సో అదేవిధంగా టాలీ వాళ్ళు కూడా రిలీజెస్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో ఇన్ 2005లో 7.2 వాజ్ రిలీజ్డ్ and in the year 2006 they have launched one more new release called 8.1. so 8.1 లో ఉన్న మెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మల్టీలింగ్వల్ వర్షన్. సో మల్టీలింగ్వల్ వర్షన్ ఏంటంటే టాలీ మనకి ఇంగ్లీష్లోనే కాకుండా మన రిపోర్ట్స్ కావాలంటే తెలుగులో, మరాఠీలో, ఆల్మోస్ట్ ఒక 24 రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ తమిళ్, హిందీ, తెలుగు, గుజరాతీ, మరాఠీ, సో ఇవన్నీ లాంగ్వేజెస్లో కూడా మనం టాలీలో రిపోర్ట్ చూసుకోవచ్చు. సో అది ఆ ఒక బేస్ గురించి ఈ 8.1 రిలీజ్ చేశారు. సో కమింగ్ లైక్ దట్, సో ఇన్ ద ఇయర్ 2009 ద కంపెనీ హాస్ రిలీజ్డ్ tally.erp9. ఓకే, ఏ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సొల్యూషన్. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ టాలీ ERP9? సో టాలీ ERP9లో మనకి మెయిన్ యూజ్ ఏమవుతుంది అంటే మన కంపెనీ డేటా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ బ్రాంచ్ యూ క్యాన్ యాక్సెప్ట్ యువర్ సిస్టమ్ త్రూఅవుట్ ఇండియా గ్లోబల్లీ. అంటే ఈ మన టాలీ ERP9 వర్షన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాలీ ERP9 మన ఆఫీస్లో ఉన్నామనుకోండి. సో మన ఆఫీస్లో ఒక సిస్టమ్ ఉంది, ఓకే, అందులో డేటా ఉంది. ఆ డేటాని మనము వేరే ప్లేస్లోకి వెళ్ళాలి
అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నాకున్న సిస్టంలో అంటే ఈఆర్పి మీనింగ్ అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్. సో మనకున్న రిసోర్స్ని ఒక కరెక్ట్ గ్రూప్లో ఫామ్ చేయాలి. అంటే టాలీ వాజ్ అండ్ ఈఆర్పి ఇన్ అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్. అంటే అర్లియర్లో నేను కొన్ని చెక్ చేశాను, కొన్ని కంపెనీస్లో అకౌంటింగ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు, అలాగే ఇన్వెంటరీకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు, ఇన్వెంటరీ లైక్ మెయింటైన్ ఇన్వాయిసింగ్ ఫర్ స్టాక్ ఇన్వర్డ్ అవుట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు, అలాగే పేరోల్కి ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు, అలాగే కొన్ని టాక్సేషన్ కూడా సపరేట్గా వాడతారు అనమాట. సో ఇట్లా 3 to 4 సాఫ్ట్వేర్స్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి పేరోల్కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇన్వెంటరీకి సపోర్ట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇన్వాయిసింగ్కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, అట్లాగే అకౌంటింగ్కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్లా డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడేవాళ్ళు అనమాట. సో అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు ఈఆర్పీలో ఏం చేస్తే అన్ని కంబైన్డ్గా అంటే నౌ టాలీ క్యాన్ అకామిడేట్ టాలీ has the features of accounting features, inventory features, taxation features and payroll features. So this all 4 in one box anamata. In one box in the one software you can have all these 4 types of softwares. ఓకే, సో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ మన టాలీ ఈఆర్పీ9. సో మళ్ళీ ఈఆర్పీ9 ఎందుకంటే ఇప్పుడు కంపెనీలో ఉన్న డేటా ఈ సిస్టంలో ఉంది, ఈ పర్టికులర్ ల్యాప్టాప్లో ఉంది, సో లేదా ఆఫీస్లో ఆ సిస్టంలో మెయిన్ డేటా ఉంది. సో నేను బిజినెస్ పని పైన బిజినెస్ వర్క్ పైన ఐ వెంట్ టు సమ్ అవుట్ సైడ్, సో ముంబై కానీ చెన్నై క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఆ క్లయింట్ దగ్గర ఆ వ్యక్తి అన్నాడు, సార్ దెర్ ఇస్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ అవర్ మీలో ఉన్న మన కొన్ని చేంజెస్ ఉన్నాయి, మన ఒక రికార్డ్లో కొంచెం మనం రికన్సిలేషన్ చేయాలి, సమ్ చేంజెస్ ఉన్నాయి సార్ అని సంథింగ్ హ్యాస్ మనకు అలా ఏదో కొన్ని క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తాడు. సో అప్పుడు మనం సడన్గా చూడాలంటే ఆ డేటాని మనం ఒకసారి క్యారీ చేయలేకపోతాం. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, ఈ యొక్క ఈఆర్పీ బేస్డ్ ప్రోగ్రాంలో మన టాలీని డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అంటే మన ఆఫీస్లో ఉన్న సిస్టమ్ డైరెక్ట్గా మనం కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈఆర్పీలో. సో కనెక్ట్ అంటే చాలా మంది సార్ మరి ఆల్రెడీ మనకి టీమ్ వ్యూవర్ ఉంది, ఎనీ డెస్క్ ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి కదా, డైరెక్ట్గా అలా చేసుకోవచ్చు కదా అంటారు. సో వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ టీమ్ వ్యూవర్, వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ డెస్క్టాప్, అన్నీ ఏ థర్డ్ పార్టీ ప్రోగ్రామ్ ఏవి ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా ఓన్లీ టాలీ అంటే టాలీ ద మెయిన్ లైసెన్స్ వర్షన్ ఇన్ యువర్ అట్ అవర్ ఆఫీస్ అండ్ టాలీ వే వీఆర్ సిట్టింగ్. సో మనకు ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో ఉండి మనకు ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది, ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్లో లాగిన్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ యాక్సెస్ ద సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ద విచ్ ఈస్ అట్ అవర్ ఆఫీస్. సో మన ఎంట్రీస్ కానీ అవి కూడా చేసుకోవచ్చు. సో అలాగే వీ కెన్ లైక్ సమ్ టైమ్స్ వెన్ వీఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్, మనకి ఏదో ఫీవర్ వచ్చి సంథింగ్ ఏదైనా ఆప్షన్ ఫీవర్ వచ్చి ఏదో ఆఫీస్లో మనం లీవ్ పెట్టాం, లేక మన ఆఫీస్కి వెళ్ళని పరిస్థితిలో ఉంటాం. సో అప్పుడు అక్కడ అర్జెంట్గా ఇన్వాయిస్ జనరేట్ కానీ ఇంకేదైనా డాక్యుమెంట్ జనరేట్ చేసేదే ఉంటుంది. సో in that point of view also we can access our system, we can generate the invoice from at home and we can save whatever the data we are doing at home, that is directly automatically saved in our system which is at ఆఫీస్. అంటే మనం ఇక్కడ ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ వర్క్ అంతా డైరెక్ట్గా ఆఫీస్లోనే మనకి సేవ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఆఫీస్ సిస్టంలో సేవ్ అవుతుంది. సో అక్కడ నుండి మన థర్డ్ పర్సన్ ఎవరైతే వాళ్ళు ప్రింట్ తీసుకొని వాళ్ళు అక్కడ ఆ డాక్యుమెంట్ని ఎవరికైతే అవసరం ఆ డాక్యుమెంట్ వాళ్ళకి ఇష్యూ చేసి, లేదా మన సప్లయర్ కానీ, లేదంటే మన డెటార్ కానీ, అంటే మన ట్రాన్స్పోర్ట్ పర్సన్కి కానీ, సో మన అక్కడ ఆ డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేసి కూడా చేసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ERP9. ఓకే, సో కమ్ టు ద స్క్రీన్ నౌ. సో దిస్ ఆర్ దట్. సో 2005 7.2 అనేది సాఫ్ట్వేర్ ని మనము టాలీ వాళ్ళు చేశారు విత్ వాట్ రిక్వైర్మెంట్స్. అలాగే 2006లో 8.1 రిలీజ్ చేశారు ఫర్ మల్టీలింగ్వల్ అంటే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్, రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో మన టాలీ రిపోర్ట్ చూసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ 2009లో కంపెనీలో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము ERP9 అనేది రిలీజ్ చేశారు. అలాగే చూసుకుంటే ఇన్ 2015 the Tally solutions allowed the launch of Tally.ERP9 release with 5th. So release 5 NT అని అంటారు. So release 1, 2, 3, 4, 5. So release are nothing but version అంటే if you are having the major changes. Release అంటే where we have some little changes, అంటే చిన్న చేంజెస్ ఏమంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 2014లో ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ లైక్ ఆంధ్ర తెలంగాణ సపరేట్ స్టేట్ అయింది, అవునా. సో ఇప్పుడు ఆ సపరేట్ స్టేట్ అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ని మనకి టాలీ లిస్ట్లో యాడ్ చేయాలి.
సో దానికి వాళ్ళు సపరేట్ వర్షన్ అనేది రిలీజ్ చేసే అవసరం లేదు. దే క్యాన్ గో ఓవర్ విత్ ఓన్లీ వన్ రిలీజ్, అంటే ఆ వన్లోనే ఒక చిన్న రిలీజ్ చేస్తారు, అంటే 5.1, 5.2. సో అలాగే రిలీజ్ 5 ఉంది. సో అలాగే రిలీజ్ 1. సో ప్రతి ఒక్క వర్షన్లో మీకు లైక్ టాలీ 9, టాలీ ERP9 విత్ రిలీజ్ 1, రిలీజ్ 2, టాలీ ERP9 రిలీజ్ 1, టాలీ ERP9 రిలీజ్ 2, టాలీ ERP9 రిలీజ్ 3, టాలీ ERP9 రిలీజ్ 4, టాలీ ERP9 రిలీజ్ 5, 5.5. సో అట్లాగే ఈ 5 అనే మెయిన్ రిలీజ్ దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ టాక్సేషన్ పార్ట్. టాక్సేషన్ గురించి కంప్లైన్సెస్ లైక్ వ్యాట్ కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, టీడీఎస్ కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, సో అవన్నీ కూడా టాలీలో ఆప్షన్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో నౌ ఇన్ 2016 the company has more than 1 million customers. So 1 million is nothing but more than 10 lakhs customers in 2016. So Tally solution was ade kaakunda Tally solutions was shortlisted at GST Suvidha provided to the provide interface between the news, goods and service tax and to the server and to the taxpayer. అంటే 2016లో, సో 2017లో మన జిఎస్టీ లాంచ్ అయింది. సో దాని లాంచ్ చేయగా మనకి జిఎస్టీకి సంబంధించిన సర్వర్స్ కానీ, జిఎస్టీకి ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, ఎలాంటి రిపోర్ట్స్ చేయాలి, ఎలాంటి రిపోర్ట్స్ మన రిటర్న్స్ ఉంటుంది, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి. సో వీటికి అన్నిటికీ ఒక ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ అనమాట. అంటే అక్కడ గవర్నమెంట్కి అక్కడ కస్టమర్స్కి మధ్యలో ఒక సువిధ ప్రొవైడర్ అనమాట. సో ది ఈస్ ద పర్సన్. టాలీ విల్ గివ్ సమ్ లైక్ వాట్ యు సే కమెంట్స్, అంటే వాళ్ళకి ఏమన్నా సలహాలు, సూచనలు అలాంటివి కూడా టాలీ వాళ్ళు మన జిఎస్టీ వాళ్ళకి ఇస్తారనమాట. సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్. Okay, so in 2007 the company was launched the updated system GST compliance software in 2007. Okay, so when you see that మన అంటే 2017లో మన జిఎస్టీ విత్ రిలీజ్ 6 అనేది, రిలీజ్ 5 అనేది టాక్సేషన్ స్పెషల్, రిలీజ్ 6 అనేది జిఎస్టీ స్పెషల్. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూసుకుంటే కనుక జిఎస్టీలో మీకు ప్రజెంట్ వర్షన్ వస్తే జిఎస్టీ రిలీజ్ 6 4.0.8. So this was the latest release by the Tally which now providing in the market. సో జిఎస్టీ అంటే జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత అటు స్టూడెంట్స్కి కానీ, అటు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా చాలా పెరిగాయి. ఎందుకు ఆపర్చునిటీస్ పెరిగాయి అంటే జిఎస్టీ వాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంప్యూటరైజ్డ్. అంటే మనం ఏదైతే ఇన్వాయిసెస్ చేస్తామో ప్రతి ఒక్క ఇన్వాయిస్ విత్ ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్, లైక్ ఎవరికి అమ్ముతున్నామో, ఏ పార్టీకి అమ్ముతున్నామో, ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఎంత, వాటి ఏ ఐటమ్స్ అమ్ముతున్నామో, దానిపైన ట్యాక్స్ ఎంత, అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ షుడ్ బి అప్లోడ్ ఇన్ ద పోర్టల్. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క టెక్నాలజీకి మనకి అనుకూలంగా ఉన్న యూత్ కానీ, ఎవరితో యూజ్ ఉంటుందో యూత్కి కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంది. సో నవడేస్ యూ క్యాన్ సీ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంప్యూటరైజ్డ్. ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్ విత్ ఇన్ ఎ మొబైల్. సో అలాగే టాలీ కూడా నౌ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ విత్ మొబైల్ యాప్. అంటే ఎలాగైతే యాప్స్ వస్తున్నాయో అలాగే కొన్ని యాప్స్ కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు టాలీ వాళ్ళు. లైక్ యూ క్యాన్ సీ, అంటే మన సిస్టమ్ నుంచి ఒక డాష్ బోర్డ్ లాగా టోటల్గా వాళ్ళ సేల్స్ ఎంత చేసాము, వాళ్ళ పర్చేస్ ఎంత చేసాము, సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, పర్చేస్ ఆర్డర్స్ మనం ఎన్ని పెట్టాము, సో ఒక చిన్న క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక మొబైల్ యాప్లో చేయడానికి కూడా నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా టాలీ వాళ్ళు రెడీగా చేస్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్స్. సో ఈ విధంగా జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా 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 పెరిగాయి. సో మన స్టూడెంట్స్కి కానీ, ఇప్పుడు మన ఉన్న అంటే డిగ్రీ ఫ్రెష్గా పాస్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కానీ, లేక పీజీ పాస్ అయ్యి బయటికి వస్తున్న స్టూడెంట్స్ కానీ, సో ఇలా ఈ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ మీరు నేర్చుకుంటే మనకి బయట చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. సో అదే కాదు, టాలీ వాళ్ళు కూడా స్పెషల్గా వాళ్ళకు సర్టిఫికేషన్స్ కోర్సెస్ కూడా దీనిపైన కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ మీ దగ్గరలో ఉన్న సర్టిఫికేషన్ ఏదైనా టాలీ సెంటర్స్కి వెళ్ళి కూడా మీరు దాని గురించి చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, నా కమ్ టు ద స్క్రీన్ నౌ. సో దిస్ వావ్. సో ఇప్పుడు మన టాలీలో చూసుకుంటే ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇంత అంటే లాస్ట్ స్లైడ్ వరకు మనం ఏం చూస్తున్నాము, టాలీలో ఏమేమి వర్షన్స్. సో వన్ వీ హ్యావ్ క్విక్ లుక్అప్. సో ఈస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ టాలీ. సో 2088లో ఏం చేస్తారు, 97లో దే హ్యావ్ 2088లో ప్రోడక్ట్ వాస్ రినౌన్డ్ యాజ్ టాలీ. 97లో టాలీ 5.4 రిలీజ్ అయింది. 99లో కంపెనీ చేంజెస్ అండ్ కంపెనీస్ టాలీ సొల్యూషన్స్ అంటే ప్యూట్రానిక్స్ నుండి టాలీ సొల్యూషన్స్ మార్చుకున్నారు. 2001లో 6.3 అన్న వర్షన్ మనకి రిలీజ్ అయింది. అలాగే 2005లో 7.2 రిలీజ్ అయింది విత్ వ్యాట్ రిక్వైర్మెంట్స్. 2006లో 8.1 రిలీజ్ అయింది విత్ మల్టీ లాంగ్వేజ్ వర్షన్. 2009లో
కంపెనీ ERP 9 అనే వర్షన్ రిలీజ్ చేసింది. 2015లో రిలీజ్ 5 విత్ టాక్సేషన్ అప్లికేషన్స్ అనేది టాక్సేషన్ సంబంధించిన ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్, ఎక్స్ట్రా కంప్లీషన్ ఫీచర్స్ ఈ రిలీజ్ 5లో రిలీజ్ చేశారు. అలాగే చూసుకుంటే 2016లో మన 17లో మన GST వర్షన్ 6th రిలీజ్ చేశారు. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్, ద వావ్ ఫ్యూచర్స్ అంటే ఫ్యూచర్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్. అంటే టాలీ కనుక మనం యూజ్ చేస్తే అంటే ఇఫ్ యూ సో ద బిజినెస్ మ్యాచ్కి ఇట్స్ వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్. అంటే వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు అకౌంటింగ్ కానీ, ఇన్వెంటరీ కానీ, టాక్సేషన్ కానీ, పేరోల్ కానీ, ఇవన్నీ మనం ఒకటే దానిలో ఇవన్నీ మనకి ఒక ప్రోడక్ట్లో అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ప్రాసెస్ ఇండిపెండెన్స్, ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది అంటే మన వర్క్ పైన మన ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది, మన సాఫ్ట్వేర్ పైన మన ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆ పర్టికులర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మన దగ్గరనే ఉంటుంది, ఆ డేటా ఇవన్నీ కానీ ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, కాన్కరెన్స్, నాయిస్లెస్, కార్డ్లెస్ అంటే నేటివ్ అంటే మనకు కావాల్సిన 64 బిట్టా 32 బిట్టా ఇవన్నీ మనకి యూజ్ వస్తుంది. సో ట్రస్టెడ్ రిమోట్ యాక్సెస్ అండ్ డేటా సింక్స్. ఇందాక చెప్పాను మన టీమ్ వ్యూవర్ కానీ డెస్క్టాప్ కనుక యూజ్ చేసుకుంటే అక్కడ మన సిస్టమ్ వేరే హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అలా ఉంటాయి. బట్ ఈ ERP 9లో మనకి ఆ .NET ఫీచర్స్ వల్ల మన డైరెక్ట్గా సిస్టమ్ టు టాలీ అయినా మనము తీసుకోవచ్చు అంట సిస్టమ్. ఓకే, డేటాబేస్ అడ్మిన్ ఫ్రీ, స్టాచ్యుటరీ కంప్లైన్సెస్ అండ్ ఈ ఫైలింగ్ కూడా మనకి ఈజీగా అంటే ఈ ఫైలింగ్ కావాల్సిన ఏదైతే ఇప్పుడు GSలో చూసుకుంటే కనుక జాన్సన్ ఫార్మాట్లో మనం అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫైల్స్. జాన్సన్ ఫైల్ ఫార్మాట్లో మనము రిటర్న్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ జాన్సన్ ఫార్మాట్ అనేది టాలీ జనరేట్ చేస్తుంది, మీరు డైరెక్ట్గా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే కొన్నిట్లో ఏమవుతుంది, మీరు టూల్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ టూల్లో మీరు ఎక్సెల్లో కాపీ చేసుకొని ఆ ఎక్సెల్ని టూల్లో పెట్టి ఆ టూల్లో నుండి మీరు జాన్సన్ ఫైల్ కన్వర్ట్ చేసి ఆ కన్వర్ట్ చేసిన ఫైల్ని మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఈ టాలీలో ఏమవుతుంది అంటే అలా అవసరం లేదు మనకి. టాలీలో ఏమవుతుంది అంటే డైరెక్ట్గా టాలీయే జాన్సన్ ఫైల్ మనకి జనరేట్ చేస్తుంది, ఆ జాన్సన్ ఫైల్ని అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. సో సర్టన్లీ కంటిన్యూటీ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆర్ యువర్స్ వెన్ యు ఆర్ విత్ టాలీ. సో జనరల్గా ఎర్రర్ ఫ్రీ ఫైలింగ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి జనరల్గా మనం టాలీతో వర్క్ చేస్తాం, మనం కాన్ఫిడెంట్గా వర్క్ చేయవచ్చు అనమాట. సో టిల్ నౌ ఇంతవరకు మనం ఏం చూస్తాము అంటే టాలీలో ఉన్న ఫ్యూచర్స్ ఎలాంటివన్నీ చూసాం. సో నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ టాలీలో జాబ్స్ ఎక్కడ వస్తాయి? సో ప్రతి ఒక్క మనం నేర్చుకున్న టాలీలోనే కదా. సో వేర్ వి గెట్ ద జాబ్స్ నౌ? సో సపోజ్ సి యువర్ హెడ్ ఆఫీస్. సో యువర్ హెడ్ ఆఫీస్ ఈజ్ అట్ some other place. So purchase management, inventory management can be done, manufacturing can be done in Tally, finished goods management can be done in Tally. Excuse me. Branch management also can be done. And ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్ కి ట్రాన్స్ఫర్, ఆ బ్రాంచ్ ఈ బ్రాంచ్ లో మీరు అకౌంట్స్ సింక్ చేసుకోవచ్చు. సో సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్, యూ క్యాన్ గెట్ సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్ లైక్ రిసీవబుల్స్, పేయబుల్స్, ఎవరు ఎంత డ్యూ ఉన్నారు, ఎలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి ఏంటి, అది కూడా యూ క్యాన్ డూ ఇన్ Tally. Okay, so accounting, compliances, payroll management. So for auditors also it is very useful. So for finance organizations, so these all are the companies, these all are the sectors where you can get the job facilities. అంటే మన టాలీ ఇవన్నీ అంటే ఈ సెక్టర్స్ లో ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో మన టాలీ అనేది వర్క్ చేస్తారు. అంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో కానీ లేదంటే పార్ట్నర్స్ కంపెనీస్, ప్రిన్సిపల్ కంపెనీస్లో కానీ, ఓకేనా, పర్చేస్ అండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్లో కానీ, ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్లో కానీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ, ఫినిష్ గుడ్స్ మేనేజ్మెంట్లో కానీ, లేకుంటే బ్రాంచ్ మేనేజ్మెంట్స్లో కానీ, సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్స్లో కానీ. సో ఇవన్నీ ఫ్యూచర్స్, ఇవన్నీ డిపార్ట్మెంట్స్ అనుకోండి. సో ఈ ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్లో మీరు టాలీ కనుక పర్ఫెక్ట్గా అయిపోతే సో ఇక్కడ చూపించిన మీకు ఏవైతే స్క్రీన్లో కనబడుతున్న డిపార్ట్మెంట్స్లో మీరు టాలీలో అనేది ప్లేస్మెంట్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మీ ఇందాక చెప్పాను మల్టీలింగ్వల్ అంటే ఏంటి అని. సో ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్ మనం ఈ విధంగా టాలీ ERP మల్టీలింగ్వల్. సో వేర్ కెన్ యూ హ్యావ్ మరాఠీ, ఓకే, మరాఠీ, హిందీ, గుజరాతీ, సంస్కృతం. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద లాంగ్వేజెస్ వేర్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద టాలీ, రైట్? సారీ, సో డూ యూ నో వాట్? సో ఇక్కడ మీకు మెయిన్ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటాయి ఈ 3 స్క్రీన్లో. అకౌంట్స్ అండ్ ఫైనాన్సెస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఇన్ ఎవ్రీ బిజినెస్, స్మాల్, మీడియం అండ్ లార్జ్.
సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే అకౌంట్స్ అనే టీం కానీ ఫైనాన్స్ అనే టీం ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్లో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మే బి ఏ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, ఇన్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ అకౌంటింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్. అలాగే స్మాల్ అండ్ మీడియం బిజినెస్ క్రియేట్స్ 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ యాన్యువల్లీ. అంటే మనకి స్మాల్ స్కేల్స్ మీడియంస్ ఎప్పుడైతే మనకి డెవలప్ అవుతుంటాయో ఇండస్ట్రీలో మన సొసైటీలో, సో దిస్ విల్ క్రియేట్ 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ యాన్యువల్లీ. సో ఎవ్రీ ఇయర్లో యూ క్యాన్ క్రియేట్ ఆల్మోస్ట్ 1.3 million jobs. So 1.3 million jobs and almost 90% of the use tally. So 90% of the 1.3 or 90% of the people required this finance jobs. Okay. సో ఫైనాన్స్ జాబ్స్ కంటే మళ్ళీ మనకి టాలీ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. సో అలాగే అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఎవ్రీ 7th జాబ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ ఈజ్ అకౌంట్స్ అండ్ అంటే మీకు 10 జాబ్స్ ఉంటే ప్రతి ఒక్క అంటే ఫైనాన్స్ జాబ్ ఈజ్ 7th జాబ్. సో కంపల్సరీ అంటే ఫైనాన్స్ ఈ స్లైడ్లో నేను ఏం చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నానంటే మనకు ఫైనాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్కి ఫైనాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనకు డెవలప్ అయితే ఇండస్ట్రీస్ వల్ల మనకి ఎన్ని జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి, ఆ జాబ్స్లో మన టాలీ రోల్, అకౌంట్స్ రోల్ ఎంత, అకౌంట్స్లో మన టాలీ రోల్ ఎంత అనేది ఒక స్లైడ్ మనం చెప్తుంది, రైట్. సో అలాగే చూసుకుంటే ఆపర్చునిటీ ఈజ్ లైక్ హ్యూజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఇన్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ డొమైన్. సో మన టాలీ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన స్లైడ్ పల్లి మన 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ అనుకుంటే కనుక మనకి చాలా ఈ అకౌంట్స్ అండ్ ఫైనాన్స్ డొమైన్లో మనకి చాలా జాబ్స్ క్రియేటివిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అలాగా చూస్తే ఇప్పుడు మన జాబ్స్ ఎక్కడ అంటే టాలీ నేర్చుకుంటే కొందరికి అంటుంది. సో వీ హ్యావ్ మెనీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. మనకి చాలా మార్కెట్స్ అంటే మనకి చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. సో మరి టాలీకి జాబ్స్ వస్తాయంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర కొన్ని కలెక్ట్ చేసిన మీరు చూస్తే కనుక ఇక్కడ టాలీ అంటే మీరు కావాలంటే మీరు ఒక డైలీ న్యూస్ పేపర్, సండే క్లాసిఫైడ్స్ అలా చూడండి. సో మీకు ఇలా కనబడుతుంది జాబ్స్ విత్ టాలీ అంటే నాట్ ఓన్లీ అంటే ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్. ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా మన ఒక సాఫ్ట్వేర్ని బాగా సౌదీ సైడ్ బాగా యూస్ చేస్తారండి. లైక్ యూఏఈ కానీ సౌదీ అరేబియా కానీ అక్కడ చాలా యూజ్ అవుతుంది టాలీ. సో అక్కడ కూడా మీకు ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉంటాయి. సో గవర్నమెంట్ దానిలో కూడా కొన్ని గవర్నమెంట్స్ టు మెయింటైన్ ద బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ దే యూస్ టాలీ. సో ఇన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్సో యూ క్యాన్ సీ. సో ఇక గ్రీన్ లైన్లో ఏదైతే ఉందో that is nothing but they are preferring for tally certification people or tally people anamata. Okay. So local newspapers chuskunte Times Classifieds kani atla. So this just to make just oka boost up cheyadaniki ante tally valla ekkada opportunities unnayi asalu unda leda anadi మీకు తెలియడానికని నాకు దగ్గర ఉన్న కొన్ని న్యూస్ పేపర్ కలెక్షన్ చేసి మీ దగ్గర పెట్టాను. ఓకే. సో యూ క్యాన్ సీ దట్, రైట్. Right, so you can see like area wise also. Hyderabad lo also, Mumbai, Delhi. So not only in India but you have in global employment opportunities also. So tally is used in India and 100 countries worldwide. So whatever you are seeing star marks, సో ఇక్కడ స్టార్ మార్క్స్ ఎక్కడైతే కనబడుతున్నాయో మీకు అక్కడ టాలీ అనేది మీకు ఉంది. ఆ కంట్రీలో టాలీ ప్రొవైడర్స్. సో ఐ వాంట్ ఇన్ఫార్మ్ దట్ సో టాలీ ఈజ్ ఆల్సో కండక్టింగ్ సమ్ అంటే టాలీ వాళ్ళు టైప్ కొన్ని కాలేజ్తో కూడా టైప్ అవుతున్నారు. సో టు గివ్ ద నాలెడ్జ్ టు ద స్టూడెంట్స్. ఓకే. కాలేజెస్ కానీ పార్ట్నర్స్ కానీ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా టాలీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ద పీపుల్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దెన్ క్యాన్ జాయిన్ ఫర్ ద టాలీ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ దేర్ కాలేజెస్ ఆర్ అట్ దేర్ పార్ట్నర్స్. వాళ్ళ దగ్గర పక్కన మీ ఏదైనా ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కానీ, టాలీ ఆథరైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కానీ, కొన్ని కాలేజెస్లో కానీ, అలాగే ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా కొన్ని టైప్స్ కూడా చేస్తుంది టాలీతో టు ట్రైన్. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద ఆపర్చునిటీస్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద టాలీ అనమాట. సో ఇన్ ద స్లైడ్స్, సో ఇప్పటిదాకా మనము మీకున్న సిలబస్ ఎలా ఉంది అంటే మనం సిలబస్ చూసాము. టాలీ ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే టాలీ వల్ల మీకు జాబ్స్ ఎక్కడ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, టాలీ ఉన్న ఫ్యూచర్స్ ఏంటి. సో అక్కడ స్లైడ్స్ మనం చూసాం.
ఓకే. సో ఫస్ట్ ద కంపెనీ అంటే ఇప్పుడు మీరు కంపెనీ అంటే టాలీలో ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకున్న సిలబస్లో చూస్తే గనక సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ద ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ కంపెనీ క్రియేషన్. సో ఇంతవరకు నార్మల్గా మనకు ఒక జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ మనము అంటే టాలీ అంటే ఏంటి అనేది ఇంట్రడక్షన్ చేసాము. సో తర్వాత టాలీలో కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం చేస్తాం. సో బిఫోర్ దట్ సో అందరికీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మన టాలీ కావాలి, రైట్. సో అందుకనే ఒక చిన్న అంటే మీకు ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి ఏంటి అనేది జస్ట్ ఒక మీకు బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చూపిస్తాను హౌ టు డే అని. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ టాలీకి వెళ్ళండి. ఫస్ట్ www.tallysolutions.com అని క్లిక్ చేయండి. ఓకే. సో tallysolutions.comలో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ అన్న బటన్ ఉంది కదా. సో క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్స్. సో డౌన్లోడ్స్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇంకోటి అంటే ఇప్పుడు ద లేటెస్ట్ రిలీజ్ వాజ్ 6.4.9. ఓకే. మీకు ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ నౌ డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్ అని ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇన్స్టాల్ నౌ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటుంది. బెటర్ యూ గో ఫర్ డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్. సో డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది, రైట్. ఓకే. సో ఆల్రెడీ నేను క్రియేట్ చేసి పెట్టి నేను డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను. సో ఇది ఈ విధంగా ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ ఆల్రెడీ నేను డౌన్లోడ్ చేశాను. ఈ విధంగా మీకు సెటప్ ఫైల్ వచ్చింది కదా, ఇది వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ మీరు డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే. డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అది ఇన్స్టాల్. సో ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ సాఫ్ట్వేర్ అండి. జస్ట్ 100 MB ఉంటుంది. దాని గురించి పెద్ద సిస్టమ్స్ కానీ పెద్ద కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న సిస్టమ్ కూడా కొనాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సిస్టమ్ ఉంటే సరిపోతుంది. సో దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసి నార్మల్గా ఇన్స్టాల్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద పాత్. అది మీకు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ కావాలి ఏంటి అనేది అడుగుతుంది. ఆ పాత్ మీకు కావాల్సిన పాత్లో షేర్ చేసుకుని జస్ట్ ఇన్స్టాల్ అనండి. Excuse me. So depending upon your system configuration, system speed, కొన్ని సిస్టంలో ఫాస్ట్గా మీకు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, కొన్ని సిస్టంలో కొంచెం స్లోగా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే. బట్ దిస్ ఈస్ హౌ టు. సో మామూలుగా మీరు ఇలా చేసిన తర్వాత మీకు ఇలా డెస్క్టాప్ పైన ఐకన్ వచ్చేస్తుంది. ఐకన్ని రిలీజ్ చేసుకోండి. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. జస్ట్ నేను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా మీకు ఇలా స్క్రీన్స్ ఏమైనా అడిగితే జస్ట్ గో ఫర్ ఎస్కేప్. మీకు ఎస్కేప్ కొట్టేసండి సరిపోతుంది. ఓకే. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో. సో నేను ఎందుకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో చెప్తున్నాను అంటే సో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర స్టూడెంట్స్కి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వాళ్ళకి లైసెన్స్ మోడ్ వాళ్ళు చేసుకోలేరు కదా. సో అందుకనే ఇదేం చేస్తానంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లోనే మీకు టీచ్ చేస్తాను. బట్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ అండ్ లైసెన్స్ మోడ్కి మీకు డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ అండ్ లైసెన్స్ మోడ్ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవ్వవు, ఒక లైసెన్స్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవుతుంటుంది. అంతే డిఫరెన్స్, అంతే. సో మాక్సిమం ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్. ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవ్వవు, లైసెన్స్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. సో ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీరు ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంట్రీ చేయాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st April, ఓకే,
2nd April ఇట్లా. సో 3rd April డేట్ తీసుకోవద్దు. అంటే టాలీ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ ఓన్లీ 1, 2 and 31. సో 1, 2, 31 అంటే మీకు ఫస్ట్ డేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, సెకండ్ డేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ 31 డేట్, ఈ 3 డేట్స్ మాత్రమే మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సిస్టమ్. సో లైసెన్స్ మోడ్లో అన్ని డేట్స్కి మీకు ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది మీరు ఎంట్రీ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మాత్రం ఓన్లీ మీరు ఓన్లీ 1, 2, 31 ఈ 3 డేట్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మెయిన్గా ఇది మాత్రమే మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్కి దానికి డిఫరెన్స్. సో మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. సో మీరు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ మీరు నార్మల్గా సో ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిపోతుంది సిస్టమ్. సో ఈ విధంగా మీరు అప్లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఐఎమ్ క్యాన్సిలింగ్ ఇట్. ఓకే, సో మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు స్క్రీన్ లాగా వచ్చేస్తుంది. సో నౌ హియర్ ప్రాసెస్ ద స్టార్ట్ అనమాట. ఓకే, సో ఇలా కంపెనీ ఓపెన్ అయ్యాక జస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ సమ్ ఫీచర్స్ టుడే నౌ. సో F11 ఫీచర్స్ ఉంటుంది. మీరు ఇందాకని చెప్పినట్టు మనకు 4 ఫీచర్స్, దట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్, ఇన్వెంటరీ ఫ్యూచర్స్, టాక్సేషన్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్. ఇన్వెంటరీ అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ ఉంది. అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్లో ఒకసారి వెళ్ళి చూస్తే కనుక సో మీకు సంబంధించిన అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ లైక్ మెయింటైన్ అకౌంట్స్ ఓన్లీ, అంటే అకౌంట్స్ ఓన్లీ మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటారు. ఇఫ్ యూఆర్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ అప్పుడు ఓన్లీ అకౌంట్సే ఉంటాయి, ఇన్వెంటరీ ఉండదు. అప్పుడు మీరు ఎస్ పెట్టేసుకొని మీరు ఓన్లీ అకౌంట్స్ మాత్రం మెయింటైన్ చేయొచ్చు. సో నో పెట్టేస్తే ఏమవుతుంది అంటే దెన్ యూ కెన్ యాక్టివేట్ ఇన్వెంటరీ, యూ కెన్ మెయింటైన్ ఇన్వెంటరీ అండ్ అకౌంట్స్ అన్నమాట. సో అలాగే సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్ అంటే ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్, అంటే ఇంకొంత ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. లైక్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్లో ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు, వాళ్ళకి ఈ ఫ్యూచర్ యూజ్ అవుతుంది. అవుట్ స్టాండింగ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి ఇక్కడ యాక్టివేషన్ చేసుకొని ఆ రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే కాస్ట్ సెంటర్ ప్రొఫైల్ లైక్ పేరోల్ మేనేజ్మెంట్, మీకు పేరోల్ కావాలంటే పేరోల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, కాస్ట్ సెంటర్స్ అంటే బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది. డిపార్ట్మెంట్స్ అకౌంటింగ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ కాస్ట్ సెంటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ కాస్ట్ సెంటర్ ఇన్ డెప్త్గా మనము ఎప్పుడైతే క్లాసెస్కి టాపిక్స్కి వస్తామో అక్కడ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో అలాగే ఇన్వాయిసింగ్, డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, మెయింటైనింగ్ బడ్జెట్స్ అండ్ సినారియో. సో చెక్ సంబంధించిన ఫీచర్స్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఫ్యూచర్, ఇంకా అదర్ ఫీచర్స్. అవే కాకుండా జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్, కొన్ని ఒకసారి మనం జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఎంట్రీ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అవి జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ చేసుకో. మెయింటైన్ మల్టిపుల్ మెయిలింగ్ డీటెయిల్స్ ఫర్ కంపెనీ లెడ్జర్స్, కంపెనీ అండ్ లెడ్జర్స్. అంటే మనకు ఒకసారి ఏమవుతుందంటే కంపెనీ ఒకటే ఉంటుంది కానీ అడ్రస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, అంటే 3-4 ప్లేస్లో ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎస్ యాక్టివేట్ చేసుకొని డిఫరెంట్ కంపెనీ నేమ్ ఒకటే ఉంటుంది అది చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా సో దీస్ ఆర్ ద కంపెనీ ఫీచర్స్. ఓకే, సో టుడే వీ హ్యావ్ సీన్ అంటే ఇవాళ మనం సిలబస్ కోసం డిస్కస్ చేసాము. సో ఇన్ బ్రీఫ్గా డిస్కషన్ మన సిలబస్ డిస్కస్ చేసాము. ఇవన్నీ సిలబస్ డిస్కషన్ ఒకటి చేసాము. ఈఆర్పి ఎలా ఉంటుంది, స్టూడెంట్స్కి ఎలా బెనిఫిట్ అని డిస్కస్ చేసాము. కంపెనీ ఫీచర్స్ కూడా డిస్కస్. రేపటి క్లాస్లో మనము మిగతా టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఓకేనా? టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Hi, hello, good morning viewers. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSDC. This is Chandrasekhar. I will teach you about Tally. Right. In the yesterday's class, we have seen about how Tally is there. What is the syllabus of Tally? What are we are going to learn? And man chadukovalsina syllabus anni chusamu. Then we have seen some features of Tally. Yesterday we have seen only accounting features. Today we are going to see other features like accounting features we have seen yesterday. Today we are going to see about inventory features, taxation features and payroll features. Okay, after this then we are going to see how to enter the transactions, how to create the company, how to create the ledgers. The main part will be going to discuss. So please see the screen, then we can know how to create the. Now we are going to see the
right. So just click on tally icon, the screen will be opened. Okay, so ఇట్లా స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతుంది మీకు. సో ఒకసారిగా ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో చేయాలి, ఏ మోడ్ చేయాలని అడుగుతుంది. సో అప్పుడు మనము ఎడ్యుకేషన్ జస్ట్ ఇలాంటి ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే జస్ట్ ఎస్కేప్ ఇవ్వండి. సో people, all the students will be learning on education mode at their homes or at their sometimes in their colleges. So please select the education mode, come down and select the education mode. అంటే అందరి ఇంట్లో అందరి దగ్గర లైసెన్స్ వర్షన్ ఉండదు కాబట్టి ఇంట్లలో మనం డైరెక్ట్గా ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో నిన్నటి క్లాస్లో మనం చూసాము. ఇక్కడ వర్కింగ్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో వచ్చి ఎంటర్ కొట్టాను. సో దిస్ విల్ బి ఆల్రెడీ ఓపెన్, రైట్. సో yesterday FLN features lo yesterday we have seen accounting features. Now we are going to see the inventory features. Inventory features ante enti మన స్టాక్ సంబంధించినవి. స్టాక్ అంటే మనం దేంతో ఏ ఐటమ్స్ తో అయితే బిజినెస్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫర్నిచర్ బిజినెస్ అయితే వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ వచ్చి ఫర్నిచర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, లైక్ సోఫా సెట్ కానీ సోఫా సెట్, అల్మారాస్, చైర్స్ ఇలాంటివన్నీ అవుతుంది. అదొక మెడికల్ షాప్ తీసుకుంటే కనుక మనకు టాబ్లెట్స్, మెడిసిన్స్ వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ అవుతుంది. ఒక టెక్స్టైల్స్ బిజినెస్ కనుక చూసుకుంటే కనుక వాళ్ళ క్లోత్స్, డ్రెస్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ అవుతుంది. సో అలాంటివి ఏమన్నా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనము ఫ్యూచర్స్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ. ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ. ఇంటిగ్రేట్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్. అంటే అకౌంట్స్ ని, ఇన్వెంట్స్ ని రెండు కలిపి చూపించడాన్ని అకౌంట్స్, ఇంటిగ్రేటెడ్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు మనము అకౌంట్స్, ఇన్వెంటరీ రెండు కలపాలి అనుకున్నప్పుడు, అంటే కొందరు స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే, ఆ స్టాక్ రిపోర్ట్స్ లైక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ కానీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అవన్నీ కూడా మీకు కావాలి అన్నప్పుడు ఇది ఎస్ పెట్టుకొని యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎనేబుల్ జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్. జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటంటే సమ్ టైమ్స్ వెన్ యూ గివ్ యువర్ ఫ్రీ గూడ్స్, అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ కొంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ఫ్రీ అమ్ముతాం, అవునా? ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్నప్పుడు ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఫ్రీ అమ్మినప్పుడు దానికి అంటే అక్కడ యూనిట్స్ మాత్రం మనం కస్టమర్కి ఇస్తాము, కానీ వాటికి ఛార్జ్ చేయము. సో అలాంటి ప్లేసెస్లో మనకి అమౌంట్ కాలంలో జీరో కావాలి. సో అలాంటి వాటిని ట్రాన్సాక్షన్ జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాము. సో అలాంటి జనరల్గా మనం ఏమైనా డిస్కౌంట్స్ ఇస్తే కనుక ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని మనము స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ కమ్ టు స్టోరేజ్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్. So here you can maintain the stock in godowns. Different business have different godowns. కొందరు godowns maintain చేస్తారు కదా, like raw material godown, finished goods godown, work in process godown, or some will maintain the goods in different locations, like area wise godowns. Okay, like Vijayawada godown, Guntur godown. ఓకే, అలా ఉన్నప్పుడు గోడౌన్స్ ఏమైనా మెయింటైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ పెట్టేసుకొని మీరు గోడౌన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటారు. అలాగే స్టాక్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. సో సమ్ విల్ మెయింటైన్ కేటగిరీస్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఒక ఎలక్ట్రానిక్ షోరూంలో వెళ్తే మీరు టెలివిజన్స్ ఉంటాయి, టెలివిజన్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ, మ్యూజిక్ సిస్టమ్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ, మొబైల్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ. సో ఆ విధంగా మీరు మెయింటైన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టి మీరు యూజ్ చేసుకుంటారు. ఫైన్. Next one is batch wise details. This is very important. Who is maintaining stock in like eatable things. అంటే మీరు ఏమన్నా ఈటబుల్ అమ్ముతారు కదా, లైక్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ కానీ టమాటో కిచప్స్ కానీ అలాంటి ఏమైనా ఈటబుల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు ఆ బ్యాచ్ వైజ్ లో ఉంటుంది మనకి. సో అప్పుడు మీరు బ్యాచ్ వైజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టుకొని యూజ్ చేస్తారు. లైక్ టాబ్లెట్స్ కానీ వాటికి కూడా బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్పైరీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటికి ఎస్ పెట్టి మనం యూజ్ చేస్తాము, రైట్. అలాగే సెట్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్, టాబ్లెట్స్ కి కానీ అలాంటి వాటికి ఎక్స్పైరీ డేట్స్ ఉంటుంది కదా, ఎస్పెషల్లీ బ్యాచ్ వైజ్ అండ్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్. ఈ రెండు మనకి ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఈటబుల్ ఐటమ్స్ అంటే డైలీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కి ఈ రెండు అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్. Like some companies will maintain order process, అంటే సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేస్ ఆర్డర్స్. వితౌట్ ఎనీ పర్చేస్ ఆర్డర్ వాళ్ళ స్టాక్ పర్చేస్ చేయరు. అలాగే వితౌట్ ఎనీ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్ దే విల్ నాట్ సెల్ ద గూడ్స్ అన్నమాట. సో అలాంటి బిజినెస్ మెన్స్ కానీ, అలాంటి బిజినెసెస్ కానీ, అలాంటి ట్రేడింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, అలాంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఎవరైనా అలాంటి మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ని ఎక్స్పెక్ట్ కొని చేశారు.
ఓకే. అలాగే జాబ్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్, దే ఆర్ సమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ దే విల్ మెయింటైన్ జాబ్ ఆర్డర్. జాబ్ ఆర్డర్స్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు జాబ్ ఆర్డర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే షాప్ ఉందనుకోండి. ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఫర్నిచర్ ప్రొడక్ట్ అనేది డిఫరెంట్ కస్టమర్ డిఫరెంట్ బేస్గా మనకు ఆర్డర్ ఇస్తారు. అంటే ఒక కస్టమర్కి ఒక కలర్ కావాలి, ఒక సైజ్ కావాలి, డిఫరెంట్ ఉండదు, ఒక డిఫరెంట్ మోడల్స్, కొందరికి వుడ్ టైప్లో చేంజెస్ కావాలి, కొందరికి డిఫరెంట్ మోడల్స్ కావాలి. సో అలాంటి వాటి జాబ్, అలాంటి బిజినెస్ చేసే అలాంటి ఐటమ్స్ చేసేవన్నీ జాబ్ కాస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, అలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని మన జాబ్ కాస్టింగ్ వాళ్ళు యూస్ చేసుకుంటారు. ఎనేబుల్ ఇన్వాయిసింగ్, సో ఎనేబుల్ ఇన్వాయిసింగ్ అండ్ డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్, ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మీకు అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్ లో కూడా ఉంటాయి. జస్ట్ ఐ విల్ షో యూ సీ F1 ఫీచర్స్. సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఎనేబులింగ్ ఇన్వాయిస్, డెబిట్ నోట్స్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్, దేర్ ఆర్ సమ్ ఫ్యూచర్స్ విచ్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఇన్వెంటరీ. అంటే కొన్ని ఫ్యూచర్స్ మనకి అకౌంటింగ్ లో కూడా ఉంటాయి, అవే ఫ్యూచర్స్ ఇన్వెంటరీలో కూడా రిపీటెడ్ అవుతాయి. ఓకే, దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మెయింటైన్ సపరేట్ కాలమ్స్ ఇన్ ఇన్వాయిసెస్, సపరేట్ డిస్కౌంట్ కాలమ్స్ ఇస్ ఇన్వాయిసెస్. సపోజ్ ఇన్వాయిసెస్ లో మీరు డిస్కౌంట్ కాలమ్ ఏమైనా కావాలి అనుకున్నారు అనుకోండి, అది ఇక్కడ ఎస్ పెడతాం. ఓకే, సో అలాగే ట్రాక్ అడిషనల్ కాస్ట్ ఫర్ పర్చేజ్ ఐటమ్స్, అంటే మీరు ఏమైనా పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ అలాంటివి ఉంటాయి. సో అవి మీకు డైరెక్ట్ గా పర్చేస్ కాస్ట్ లో ఇంక్లూడ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, అలాంటివి ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని చేస్తారు. ఓకే, సో మెయింటైన్ మల్టిపుల్ ప్రైస్ లెవెల్స్ when we use this option. ఈ ఆప్షన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే, సపోజ్ we are doing business and our customers are some wholesalers and our customers are retailers. మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక్కొక్కసారి కొన్ని బిజినెస్ లో బోర్డ్స్ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే, రిటైల్ అక్కడ మీ బోర్డ్స్ పైన చూస్తే హోల్సేల్ అండ్ రిటైల్ అని ఉంటుంది. అంటే హోల్సేల్ వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రైజెస్ ఇస్తాము, రిటైల్ వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రైజెస్ ఇస్తాము. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో ఈ ఆప్షన్స్ పెట్టుకొని మనం హోల్సేల్, రీటైల్ అనే ఆప్షన్ పెట్టుకొని మనం వాటికి ప్రైస్ లెవెల్ డిఫైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మన ఇన్వాయిస్లో హోల్సేల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు హోల్సేల్ ప్రైజెస్ మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇన్వాయిసెస్లో వచ్చేస్తాయి. అలాగే రిటైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు రిటైల్లో ఉన్న ఐటమ్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇవి ఇంకా దీని గురించి మనం డెప్త్గా ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు డెప్త్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే, దాని అలా అదర్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇంకా అదర్ ఫీచర్స్ లైక్ ట్రాకింగ్ నెంబర్స్. దిస్ ఈజ్ అంటే ట్రాకింగ్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అంటే ఫర్ సేల్స్ అండ్ పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ట్రాకింగ్ నెంబర్స్ యూస్ చేస్తాము. అలాగే ఈ రిజెక్షన్ ఇన్వర్డ్స్ అవుట్వర్డ్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అంటే లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో మనకు వచ్చిన గూడ్స్ ఏమైనా రిజెక్షన్ కావాలి, ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. ఈ మెటల్ ఇన్వర్డ్ అండ్ అవుట్వర్డ్ సేమ్ రెండింటికి అదే టైప్ లో యూజ్ చేస్తాం. అండ్ యూజ్ కాస్ట్ ట్రాకింగ్ ఫర్ స్టాక్ ఐటమ్. అలాగే ఒక కాస్ట్ ఐటమ్ ని ఒక ఐటమ్ పర్చేస్ చేస్తాం, ఆ ఐటమ్ కి సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్ని మనం ఒకటే దానిలో అక్యూములేట్ చేసి ఈ పలానా ఐటమ్ ఎంత అవుతుంది కాస్ట్. సో వీ కెన్ track the cost of each item. Suppose I am purchasing 4 to 5 items in one invoice. Okay, item A, item B, item C, item D and item E, and I want to know the cost of item A. Item A ki kuda transportation untundi, item B ku transportation untundi, item C as well as D and E. So vanniti kalpi okatesari cost manam purchases chestamu. పర్చేస్ కాస్ట్ మన ఆటో అక్యూములేట్ అయ్యి ఏ కాస్ట్ ఎంత ఐటమ్ పట్టిందో తెలుస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ అవైలబుల్ ఇన్ దెన్ వి మూవ్ టు ద taxation features, very important features. Nowadays you can see on the screen GST, VAT, excise, TDS and TCS. So these all were available till 30th June 2014. Now from 1st July 2017 only GST can be activated. అంటే ఇక్కడ మనకి ట్యాక్స్ అంటే జిఎస్టీ సంబంధించిన ఏమైనా ఫీచర్స్ యాక్టివేట్ చేసి ఇక్కడ వచ్చి యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీ అందరికి ఒక డౌట్ వచ్చి ఉండాలి, అంటే సార్ మరి వ్యాట్ ఉంది కదా, వ్యాట్ ఎందుకు అంటే సో అర్లియర్ కొంత డేటా వ్యాట్ డేటా కూడా అదర్ కంపెనీలో మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి సో మనకి ఆ ఫీచర్ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి అంటే అర్లియర్ అంటే 2017 కి ముందు కూడా కంపెనీస్ కూడా టాలీలో మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ ఫ్యూచర్ వల్ల అలాగే పెట్టారు. అంటే అవి చూసుకోవాలి కదా మన ఫ్యూచర్లో. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఎనీ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ కంటైన్స్ వ్యాట్, దెన్
this feature is enabled and you can see. So alage excise, service tax, TDS, TCS. So these all are the inventory taxation features which are available in Tally. You can make enable it and you can use it. Okay, alage F6 is nothing but your add-on features. Add-on features is nothing but when you are purchasing any apps from Tally, you can see here from Tally shop, these are the some, when you click on this Tally shop, so you can purchase this add-ons అన్నమాట. అంటే ఒక యాప్స్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో ఈ యాప్స్ పర్చేస్ చేసి అందులో యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు మనము ఈ యొక్క యాడ్ ఆన్ ఫీచర్లో యాడ్ అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టేసి మనము చూసుకుంటాం. ఓకేనా? సో స్టూడెంట్స్, టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఆప్షన్స్. అంటే మన అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్, ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్, ట్యాక్స్ అండ్ ఫీచర్స్ అండ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ మనం అన్ని ఎలా వర్క్ చేసాను చూసాం. సో దిస్ ఆల్ ఫీచర్స్ ఆర్ గివెన్ బై టాలీ. ఓకే, సో దిస్ some you can observe that some features are yes, some features are no. So why this? ఎందుకు కొన్ని ఆప్షన్ yes పెట్టారు, కొన్ని ఆప్షన్స్ no పెట్టారు? సో ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క కంపెనీ ఇవన్నీ ఫీచర్స్ యూస్ చేయాలని లేదు. సో ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఉంటుంది, అలా చాలా యాప్స్ ఉంటాయి. మనం డైలీ అన్ని యాప్స్ యూస్ చేయం కదా, కొన్ని యాప్స్ యూస్ చేస్తాం కదా. సో అలాగే టాలీలో కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫీచర్స్ అన్నీ అందులో ఉన్నాయి. సో మనం ఏ ఫీచర్స్ అయితే కావాలని అనుకుంటున్నామో అవన్నీ యాక్టివేట్ ఎస్ అని పెట్టేసి అవన్నీ యాక్టివేట్ చేసేసుకొని వర్క్ చేస్తాము. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ which you can see which are available in Tally. Right, now we are going to see how to create the company. అంటే అకౌంటింగ్ ని ఎలా చేయాలి టాలీలో, what are the steps to be followed, necessary అంటే మీకు కావాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటి, టాలీలో అకౌంటింగ్ మనం చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎలా చేయాలి, ఫస్ట్ కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలా, తర్వాత ఏం చేయాలి ఏంటి, అవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి స్క్రీన్లో చూడండి, మీకు ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో యూ హావ్ సీన్ దట్ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ టాలీ ERP9. సో బేసికల్గా చెప్పాలంటే ఓన్లీ మన 5 స్టెప్సే ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్, దట్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ, creation of accounting ledgers or accounting groups, creation of inventory and inventory groups, voucher entry and reports. So first మనకి ఏదైనా కంపెనీ అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం మనకి ఎగ్జామినేషన్లో కానీ లేదంటే మీరు ఇంటర్వ్యూలో వెళ్ళినప్పుడు కానీ వాళ్ళు అడుగుతారు, ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి దీనికి మీరు నాకు సొల్యూషన్ ఇవ్వండి అని అడుగుతారు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ స్టెప్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ. సో అక్కడ ఉన్న డేటాని ఏం డిస్టర్బ్ చేయదు కదా. సో అందుకనే ఫస్ట్ మన పేరు పైన కానీ లేకుంటే అక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ పైన కానీ ఏదైనా మీ కంపెనీ నేమ్ ఉంటే ఆ కంపెనీ నేమ్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ. దెన్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ కంపెనీ యూ హ్యావ్ టు సీ ద ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లంలో మనకి ఏం ప్రాబ్లం అంటే ఆ ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు. సపోజ్ మిస్టర్ ఎక్స్ స్టార్టెడ్ ఎ బిజినెస్ అన్నాడు, రైట్, అప్పుడు ఎక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అలా ఆ ప్రాబ్లం సంబంధించిన అందులో మనకి ఏవైతే లెడ్జర్స్ అకౌంట్స్ అవసరం ఉంటాయో ఆ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అన్ని ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, రైట్. అలాగే గ్రూపింగ్ కూడా అవసరం ఉంటే గ్రూపింగ్ కూడా చేసుకుంటాం. సో ఈ గ్రూప్స్ కోసం మనం తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాము. గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని రకాలుగా గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది. సో we will discuss in depth in the while creation of ledgers and groups classes, right. Next, creation of inventory. Inventory అంటే ఏంటి, స్టాక్ ఐటమ్స్. ఆల్రెడీ అంటే స్టాక్ ఐటమ్స్ అంటే మనం ఏదైతే బిజినెస్ చేస్తున్నామో ఆ బిజినెస్ సంబంధించిన స్టాక్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. ఫర్నిచర్ ఉంది, మనం ఫర్నిచర్ షాప్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఫర్నిచర్ షాప్లో మనం అల్మారాస్ పర్చేస్ చేస్తాము. సో అల్మారా పర్చేస్ రికార్డ్ చేసుకోవాలి కదా మన టాలీలో, ఎన్ని అల్మారాస్ వచ్చాయి, అలాగే మనం ఎన్ని అల్మారాస్ సేల్ చేసాము, వాటి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత. సో దట్ ఆల్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్ స్క్రీన్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనకేముంటాయంటే, ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో
మనం కామన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా చేయాలి, పర్చేస్ ఎలా చేయాలి, సేల్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, అంటే ఈ వోచర్ ఎంట్రీ చూసుకుంటే మన డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్, మన బిజినెస్లో చేసిన డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ అన్ని ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో కనబడుతుంది. తర్వాత వచ్చేసి రిపోర్ట్స్, మనకు కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ A to Z, లైక్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్. ఓకే, ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ లైక్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, స్టాక్ సమ్మరీ, యువర్ రేషియో అనాలిసిస్. ఓకే, యువర్ రేషియో అనాలిసిస్ కానీ, సో ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్. సో బేసికల్గా చూసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. దిస్ ఈజ్ వన్ టైం క్రియేషన్. అంటే మీరు ఒక కంపెనీ కొత్త స్టార్టప్ కంపెనీ ఉంది, స్టార్టప్ కంపెనీలో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు, రైట్? అందులో ఆ స్టార్టప్ కంపెనీ ఫస్ట్ టైం ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తారు, దట్స్ ఆల్. ఇట్స్ అ లైఫ్ టైం క్రియేషన్. సో ఒకసారి కంపెనీ క్రియేషన్ చేస్తాము అంటే ఇట్స్ నాట్ అ డైలీ ప్రాసెస్. అంటే డైలీ మన కంపెనీస్ క్రియేట్ చేయాలనేది మనకి ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ అనేసి క్రియేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఈ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ కనుక చూస్తే మనకు కావాల్సిన అకౌంటింగ్ గ్రూప్స్ లైక్, అంటే ఇప్పుడు కొత్త ఒక కస్టమర్ వచ్చాడు, సో ఆయన కస్టమర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. అలాగే కొత్త సప్లయర్ వచ్చాడు, సప్లయర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. కొత్తగా మనం ఒక ఎక్స్పెన్స్ స్పెండ్ చేస్తున్నాము, then we have to create an expense account. So depending, this is the third step. Second step, the creation of ledger account depending upon the transactions we are doing, depending upon the new expenses we are spending, depending upon the new income we are receiving, depending upon the loans we are taking, depending upon the assets we are purchasing. సో ఈ అనేది ఎప్పుడైతే కొత్త ఐటమ్, కొత్త లెడ్జర్గా ఒక ఎక్స్పెన్స్ కానీ, ఇన్కమ్ కానీ, అసెట్ కానీ, లయబిలిటీ కానీ పర్చేస్ చేసినప్పుడు, ఒక న్యూ ఐటమ్, న్యూ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. సో ఇన్వెంటరీ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ న్యూ ఐటమ్స్. ఇప్పుడు మనకు ఏజెన్సీ పెట్టాము, కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ పర్చేస్ చేస్తాము, టైల్లో క్రియేట్ చేస్తాము, ఎంట్రీస్ చేస్తాము. అలాగే న్యూ ఐటమ్, మళ్ళీ ఒక బిజినెస్లో కొత్త ప్రోడక్ట్ వచ్చింది, ఆ కొత్త ప్రోడక్ట్ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే మన మామూలుగా స్టెప్ నెంబర్ 1 అంటే కంపెనీ క్రియేషన్ చూసుకుంటే లైఫ్లో ఒక 1 టైం ఉంటుంది. స్టెప్ నెంబర్ 2 లెడ్జర్స్ క్రియేటింగ్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా అప్పుడప్పుడు అవసరం పడవచ్చు. అట్లాగే ఇన్వెంటరీ, స్టెప్ నెంబర్ 3 ఇన్వెంటరీ స్టాక్ ఐటమ్స్. వెన్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ అ న్యూ ఐటమ్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద ఇన్వెంటరీ. నెక్స్ట్ వోచర్ ఎంట్రీ. దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ డైలీ, అంటే ఈ వోచర్ ఎంట్రీలోనే మన ఎంట్రీస్ అన్ని పాస్ చేస్తాం. ప్రతి ఒక్క అంటే అకౌంటింగ్ వర్క్ అంతా మనకి 4th స్టెప్ వోచర్ ఎంట్రీలోనే ఉంటుంది. అంటే మీ సేల్స్, ఇప్పుడు ఎవరికైనా సేల్స్ చేశారు, ఇన్వాయిస్ చేయాలి, దట్ విల్ బి ఇన్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఓకే, ఇప్పుడు పర్చేస్ చేశారు, ఏమైనా గూడ్స్ పర్చేస్ చేశారు, దట్ విల్ బి ఇన్ వోచర్ ఎంట్రీ. రిసీట్ చేశారు, అది వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా పేమెంట్ చేశారు, అది వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా జనరల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అది వోచర్ ఎంట్రీ. మీరు అమౌంట్ డిపాజిట్ చేశారు, విత్డ్రా చేశారు. సో ఇవన్నీ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే మనీ రూపంలో మీరు స్పెండ్ కానీ, ఇలాంటి ఇన్కమ్ రావడం కానీ, ఇన్కమింగ్ బెనిఫిట్ ఆర్ అవుట్ గోయింగ్ బెనిఫిట్ ఏది ఉన్నా ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనం పాస్ చేస్తాం, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ రిపోర్ట్స్. సో కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీ అయిపోయింది. సో అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ కావాలి కదా. పలానా స్టాక్, వాట్ ఈస్ ద స్టాక్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద గోడౌన్, వాట్ ఈస్ ద రిసీవబుల్స్, వాట్ ఈస్ ద పేయబుల్స్. ఓకే, అలాగే మనం యాజ్ ఆన్ డేట్ ప్రాఫిట్ ఎంత, యాజ్ ఆన్ డేట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఎంత, యాజ్ ఆన్ డేట్ స్టాక్ ఎంత ఉంది, యాజ్ ఆన్ డేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మన అసెట్స్ ఎంత, లయబిలిటీ ఎంత, మనకి బిజినెస్ నుంచి ఎవరు ఎంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి, what is the amount we have to receive, what is the amount we have to pay, what is the receivables, what is the payables. This all can be done in reports. Reports are again calculated, divided as accounting reports, inventory reports, okay, and financial report. So ఇవన్నీ ఇన్ డెప్త్ గా మనము నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో, తర్వాత క్లాసెస్ లో ఏవైతే ఉంటాయో అప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్, ద క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. సో కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు టెల్లో చూద్దాం. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్, రైట్? సో మీరు ఇప్పుడు టాలీ స్క్రీన్ చూస్తే గనక ఇది కంపెనీ ఉంటుంది, ఓకే, రైట్? సో ఇది ఎందుకు ఇలా వచ్చిందంటే ఆల్రెడీ రాజేశ్వరి లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఆల్రెడీ మన టాలీలో ఉంది కాబట్టి ఓపెన్ అయ్యింది, ఓకే. సో బిఫోర్ దట్ జస్ట్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద స్క్రీన్ అవైలబుల్ ఆన్ టాలీ. అంటే ఒకసారి మన ఈ స్క్రీన్ చూడండి. మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే గనక లైక్ ఇప్పుడు F2 కానీ, F2 పీరియడ్ కానీ, కంపెనీ ఇన్ఫో కానీ ఇవన్నీ యాక్టివేటెడ్ అయి ఉన్నాయి.
నెక్స్ట్ అలాగే F3 చూస్తే ఇక్కడ యాష్ కలర్ లో ఉన్నాయి, రైట్. అంటే ఈ యాష్ కలర్ లో ఉన్నాయి, కంపెనీ అంటే బోల్డ్ అయి ఉన్నాయి, అంటే బోల్డ్ అయి ఉన్న ఏవైతే బటన్స్ ఉన్నాయో అవి యాక్టివేట్ ఉన్నాయి, దట్ విల్ బి వర్కింగ్. ఏవైతే హ్యాష్ కలర్ లో మీకు బోల్డ్ లేకుండా ఉన్నాయో అవి నాట్ వర్కింగ్, అంటే అవి వర్క్ చేయవు. ఓకేనా. ప్లస్ టాలీలో మన షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది ఎక్కువ బై హార్ట్ చేసి చేయాల్సిన అంత అవసరం అంత ఉండదు. The more you practice, the more you get the habituated for the shortcut keys. అంటే ప్రతి ఒక్క షార్ట్ కట్ కీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ టాలీ పైన ఉంటుంది, స్క్రీన్ పైన ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు F2 చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ F2 కన్నా ఏ లైన్ లేదు, అంటే జస్ట్ F2 ప్రెస్ చేస్తే F2 అంటే ఫంక్షన్ కీ అండి. మీ పైన F1, F2, F3, F4 అని బటన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ F2 అన్నమాట, నాట్ F+2. అంటే లెటర్ లో F ప్లస్ డిజిట్ లో 2 కాదు, F2 అని మీ కీబోర్డ్ లో పైన ఫంక్షన్ కీ ఉంటుంది, ఆ F2 ప్రెస్ చేయాలి, దట్ ఈస్ F2, రైట్. అలాగే చూస్తే కనుక ఒకసారి ఇప్పుడు అదే బటన్ కింద చూస్తే F2 ఉంది, కింద అండర్లైన్ ఉంది, రైట్. సో సింగిల్ లైన్ అండర్ ఉంటే అది ఆల్ట్ తో పనిచేస్తుంది, అంటే ఆల్ట్ ద కాంబినేషన్ షుడ్ బి ఆల్ట్ ప్లస్ F2. ఓకే. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, మనకి ఏ లైన్ లేదు అంటే డైరెక్ట్లీ దట్ బటన్ యూ ప్రెస్ డైరెక్ట్ బటన్, రైట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సింగిల్ లైన్ అండ్ హ్యావ్ సమ్ number on it or letter on it, then you have to use the key alt plus that followed by that key number. Okay, and alt F2. Okay, అలాగే మీరు పైన చూస్తే గనుక 2 లైన్స్ ఉన్నాయి కొన్నిటికి. Some you have 2 lines like double line. So double line అంటే ఏం ప్రెస్ చేయాలి? You have to use for control H control H or control S, control G, control K. So సింగిల్ లైన్ ఉంటే గనక ఆల్ట్, డబుల్ లైన్ ఉంటే గనక కంట్రోల్. సో ఈ విధంగా మనము టాలీలో కీస్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సో వితౌట్ ఎనీ లైన్ డైరెక్ట్ బటన్ యూజ్ చేయాలి, విత్ సింగిల్ లైన్ ఆల్ట్ ప్లస్ ఆ బటన్ తో అక్కడ ఉన్న లెటర్ కానీ యూజ్ చేయండి కీబోర్డ్ లో. అలాగే డబుల్ లైన్ ఉంటే గనక కంట్రోల్ ప్లస్ ఆ ఒక కీ లెటర్ ని ప్రెస్ చేయండి. సో ఆ విధంగా మీకు ఆ షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా టాలీలో వర్క్ అవుతుంది. అలాగే కమ్ టు డౌన్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ మీరు టాలీ చూస్తున్నారో దాన్ని ప్రోడక్ట్ స్క్రీన్ అంటాము. తర్వాత వర్షన్ చూస్తున్నారు, ఇక్కడ తర్వాత చూస్తే వర్షన్ అని ఉంది, అంటే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన వర్షన్ ఏంటి 6.4.7. అలాగే మీరు యూజ్ చేసిన వర్షన్ ఏంటి, మిడిల్ దాని వచ్చే లైసెన్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏ మోడ్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎడ్యుకేషన్ అయితే ఎడ్యుకేషన్ అని కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లైసెన్స్ వర్షన్ అక్కడ మీకు లైసెన్స్ నంబర్ ఉంటుంది, రైట్. అండ్ అది మీరు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశారు, ఎవరి ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ అయింది, లేకుంటే ఆ సర్వర్ నేమ్, పీసీ నేమ్ అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఓకే. అండ్ మనము టాలీ యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలాసార్లు క్యాలిక్యులేటర్ వాడాల్సి ఉంటుంది, అవునా. సో క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయడానికి మనం సపరేట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఏం అవసరం లేదండి టాలీలోనే. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ క్యాలిక్యులేటర్ ప్యానల్. సో క్యాలిక్యులేటర్ స్పేస్, యూ క్యాన్ కాల్ as calculator space or calculator panel. So how it is works? Control plus N. So you press Control N. If you're pressing Control N, then the calculator panel will be activated and you can use calculator. 25 plus 25, 50. 25 divided by 3, 8.33, 50 into 2. Like this you can use your calculator. I can come back to the main screen. You can use escape, అంటే escape అన్న వాడొచ్చు, లేదా control M. Okay, control M is for calculator, control M is for main screen. Okay, control M, or I am pressing escape. Okay, now you have come to the main screen. And if you observe here the current period, అంటే మన ఏ ఫైనాన్షియల్ పీరియడ్ కి ఏ కంపెనీ అయితే క్రియేట్ చేసామో, ఏ ఫైనాన్షియల్ అయితే క్రియేట్ చేసామో ఆ పీరియడ్ ఇక్కడ వస్తుంది. 1 financial year, that may be from 1st April to 31st March 2019 or 1st January to 31st December, whatever the period we are selecting, that will automatically come here. And what is the current date? ఎందుకంటే ఇక్కడ టాలీలో ఇక్కడ ఏం ఎంట్రీలు చేయలేదు కాబట్టి
ఫస్ట్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ఎంట్రీ ఉంది, అదే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ మాస్టర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యువర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఓకే, అంటే మీరు ఏదైనా ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫోలో వెళ్ళి ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. అలాగే ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో స్టాక్ ఐటమ్ కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫోలో వచ్చేసి స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేస్తారు. అలాగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే మీరు ఏమైనా టాలీలో ఫీడ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది ఇక్కడ యూస్ చేస్తారు. యూటిలిటీస్ అంటే ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ డేటా, అంటే మీరు ఎక్సెల్లో నుండి టాలీలో కన్వర్ట్ చేయాలి, టాలీ నుంచి అలా ఎక్సెల్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి, అలాంటి అప్పుడు ఈ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, అది ఇక్కడ యూస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ పార్ట్ you can see all your reports like your balance sheet reports, your profit and loss account reports, your stock summary reports, ratio analysis and all you can have in report. So basically మీ ఇక్కడ గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ స్క్రీన్ అంటే గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్ అంటాము. సో ఫ్రమ్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద టాలీ, రైట్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ. From here we are going to enter into tally. This master screen, master part, this is one head where you will create your accounts. ఈ యొక్క హెడ్ లో మీరు కొత్త అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ కొత్త ఇన్వెంటరీ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేయడం, అంటే ఈ మాస్టర్స్ అని చూసుకుంటే మీరు కొత్త క్రియేటింగ్ పార్ట్ అనమాట. ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ కనుక చూసుకుంటుంటే మీరు ఎంట్రీ పార్ట్, అంటే టాలీలో మీరు ఫీడింగ్ చేయడం, అంటే రిసిట్ ఎంట్రీ, పోస్టింగ్ చేయడం, ట్రాన్సాక్షన్ ని ఎంట్రీస్ చేయడం ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్. ఓకే, యూటిలిటీస్ ఈజ్ లైక్ డిఫరెంట్ పార్ట్, ఇట్ ఈస్ లైక్ technical ability we are going to see when we come into technical abilities, right? Next one is report parts, to see the reports. So report lo only seeing part, we can see the balance sheet, okay, you can see the profit and loss account, you can see the stock summary, you can see the ratio analysis. If you want to go for display, you can see individually different accounts like account books lo ledgers, a ledger kavali. Okay, like this you can see the reports, you can see all these types of reports in reports. So basically గా మనకి గేట్వే ఆఫ్ టాలీ లో 4 పార్ట్స్ ఉంటాయి, 4 సబ్హెడ్స్ గా ఉంటాయి. వన్ ఇస్ మాస్టర్స్, one is transactions, one is utilities and one is reports. In masters where you can creating part, where you can create a new account, where you can create a new inventory item, then here you have to come here and you have to create, right? Next in transaction part where you can feed into tally like receipt, మన డబ్బులు ఇచ్చారు అది ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మన డబ్బులు పేమెంట్ చేసాము ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మనము సేల్స్ వోచర్ చేయాలి, ఓకే, ఒకరికి ఇన్వాయిస్ చేయాలి ఎక్కడ చేయాలి. సో అది ఇవన్నీ వోచర్ ఎంట్రీలో ఎంట్రీస్, అంటే డైలీ రొటీన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మన ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్ లో చేస్తాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యూటిలిటీస్ అండ్ టెక్నికల్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ లేటర్, అండ్ రిపోర్ట్ పార్ట్స్ టు సీ ద రిపోర్ట్స్. ఓకే, రైట్. సో యాజ్ వి సెడ్ దట్ సో ఇంతకు ముందు మీకు టాలీ స్క్రీన్ ఎలా ఉంటుందో ఏంటి అని చూపించాను. సో 5 స్టెప్స్, అంటే మనం అయితే 5 స్టెప్స్ చూసామో లైక్ కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, ఓకే, ఐటమ్ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీ అండ్ రిపోర్ట్స్. దిస్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వన్ బై వన్, ఓకేనా. సో స్టూడెంట్, నేను ప్రాక్టికల్గా ప్రతి ఒక్కటి నేను మీకు చూపిస్తాను, అంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్ని కొన్ని మీ గురించి స్పెసిఫిక్గా డిజైన్ చేసి స్పెసిఫిక్గా ఒక వర్డ్లో కానీ పీడిఎఫ్ ఫైట్లో తీసుకొస్తాను, అవి మీ స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాను. బెటర్ అంటే మీరు యూట్యూబ్లో కనుక అలా చూస్తే కనుక మీరు నోట్ చేయడానికి కొందరు ఫాస్ట్గా నోట్ చేసుకోగలుగుతారు, కొంచెం స్లోగా నోట్ చేసుకోగలుగుతారు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే యూట్యూబ్లో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పెట్టుకోండి, అవే ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక వోచర్ ఎంట్రీస్ చూపించాను, ఆ వోచర్ ఎంట్రీస్ నేను టాలీలో ఫీడ్ చేస్తాను, అంటే అప్పటికి మీరు ఆ ప్రాబ్లం చేసేసి నాకు వచ్చిందేసి అని మీరు అనుకుంటారు, కానీ అలా కాదు. ప్లీజ్ అదే ప్రాబ్లమ్ 2 times చేయండి లేదా 3 times చేయండి. అంటే ఫస్ట్ సొల్యూషన్ మీరు టైమింగ్ పెట్టుకోండి, ఫస్ట్ ఈ సొల్యూషన్ నేను 10 minutesలో కంప్లీట్ చేశాను, సెకండ్ టైం యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ 8 minutes, థర్డ్ టైం యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ లైక్ 5 minutes. అట్లా ఫాస్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కొన్ని బిజినెస్లో చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి, ఓకే, లైక్ ఇయర్ ఎండింగ్ వస్తే సమ్ టైమ్స్ యూ మైట్ బి పోస్టింగ్ మెనీ ఎంట్రీస్, ఓకే. సో మీరు పార్ట్ టైమ్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే మీకు డిఫరెంట్గా చాలామంది మీకు సేల్స్ బుక్స్ మొత్తం ఒక
400-500 ఇన్వాయిసెస్ ఇచ్చేస్తారు, 300-400 ఒక 100-150 వరకు పర్చేస్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసి వీటి అకౌంటింగ్ చేసి ఇవ్వని అంటారు. అప్పుడు ఎలా చేస్తారు? సో అందుకనే మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. సో అవే కాకుండా మీరు ఇంటర్మీడియట్లో బుక్స్ ఉంటాయి కదా, అందులో ఫస్ట్ అంటే ఇంట్రొడక్షన్ చాప్టర్ నుండి లాస్ట్ వరకు చూసుకుంటే కనుక ప్రిపేర్ ద జనరల్ ఎంట్రీస్ అని అంటారు, ప్రిపేర్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అని అంటారు, ప్రిపేర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అని అంటారు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో అవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదేవిధంగా నేను ఇక్కడ మీ స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాను, నేను కొంచెం ఒక 10-15 సెకండ్స్ అట్లా హోల్డ్ చేసి పెడతాను. అది మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవడం కానీ లేదా నోట్ చేసుకోవడం కానీ చేయండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ స్టెప్, హౌ టు క్రియేట్ ఎ కంపెనీ. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ టాలీ. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ. So if you observe, this is the screen. So company info. So the shortcut key is Alt F3. So మీరు టాలీ పైన స్క్రీన్ పైన చూస్తే కంపెనీ ఇన్ఫోలో మనకి కంపెనీ క్రియేషన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క టాలీలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకటే స్క్రీన్లో అక్కడే మీకు ఆల్టర్ ఉంటుంది, అక్కడే క్రియేట్ ఉంటుంది, అక్కడే డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ వెన్ వి కమ్ టు కంపెనీ ఇన్ఫో. సో కంపెనీ ఇన్ఫో కావాలంటే కమాండ్ ఏంటి? సింగిల్ లైన్ అండ్ F3 ఉంది. రైట్, సో సింగిల్ లైన్ అంటే మనం ఏ కీ యూజ్ చేయాలి? ఆల్ట్. రైట్, ఆల్ట్ F3. సో దిస్ ఇస్ కంపెనీ ఇన్ఫో స్క్రీన్ మనకు వచ్చింది. రైట్, దెన్ the first one is select company, next one is shut company, next one is create company, alter company, change tally vault, split data, restore, backup, quit. So these are the options available in company info screen. Right, and select దగ్గర అబ్జర్వ్ చేస్తే గనుక మీరు ఎస్ అనే లెటర్ హైలైట్ అయ్యి ఉంది. అవునా? ఎస్ అనే లెటర్ హైలైట్ అయ్యి ఉంది. ఇప్పుడు షట్ అనేది చూస్తే గనుక అక్కడ హెచ్ లెటర్ అనేది రెడ్ కలర్ లో హైలైట్ అయ్యి ఉంది. అవునా? అలాగే క్రియేట్ దగ్గర చూస్తే సి, ఆల్టర్ దగ్గర చూస్తే ఏ, చేంజ్ టాలీ వోల్ట్ దగ్గర చూస్తే టీ, స్ప్లిట్ దగ్గర పి, బ్యాకప్ దగ్గర బి, ఆస్టర్ దగ్గర రిస్టోర్ దగ్గర ఆర్, క్విట్ దగ్గర క్యూ. సో ఇవన్నీ ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే జస్ట్ అంటే ఇప్పుడు క్విట్ దగ్గర ఉన్నాను, దెన్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ టు క్రియేట్ కంపెనీ, దెన్ యూ పీపుల్ విల్ యూజ్ ద టాప్ ఆరో బటన్. టాప్ ఆరో బటన్ ఇట్లా ప్రెస్ చేసి మీరు అక్కడికి వెళ్తారు. అవునా? సో అలా కాకుండా టు ఫాస్ట్ ఎంట్రీ, సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఇన్ దట్ అంటే అందులో హైలైట్ అయిన లెటర్ ఏంటి? సి. అవునా? సో ఇప్పుడు నా కజన్ వచ్చి బ్యాకప్ బి దగ్గర ఉంది. రైట్, జస్ట్ యూ ప్రెస్ సి దేర్ అంటే సి లెటర్ హైలైట్ ఉంది కదా, సో సి ప్రెస్ చేయండి, దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇన్ టు దట్ స్క్రీన్. అంటే మళ్ళీ ఎస్కేప్ చేస్తున్నాను. సో నౌ యువర్ కజన్ ఈజ్ ఆన్ సెలెక్ట్ కంపెనీ, నౌ కమ్ టు క్రియేట్ కంపెనీ. సో యూ క్యాన్ కమ్ డౌన్ డైరెక్ట్లీ టు ద కంపెనీ అంటే మీరు యారో కీతో క్రియేట్ కంపెనీ దగ్గర వచ్చేసి ఎంటర్ అన్న ప్రెస్ చేయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ గా మీ సి అనే లెటర్ టైప్ చేసి సరిపోతుంది. డైరెక్ట్లీ ఇట్ కమ్ టు దట్ స్క్రీన్, క్రియేషన్ కంపెనీ క్రియేషన్ స్క్రీన్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ కంపెనీ క్రియేషన్ స్క్రీన్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డైరెక్టరీ. వాట్ ఈస్ డైరెక్టరీ? సో కంప్యూటర్లో చాలా మంది అంటే కంప్యూటర్స్ కొంచెం నాలెడ్జ్ తెలిసిన వాళ్ళ కంప్యూటర్ టర్మ్స్ తెలిసిన డైరెక్టరీ అంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. డైరెక్టరీ అంటే నథింగ్ బట్ మనకి సిస్టంలో ప్రతి ఒక్క సిస్టంలో సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్ అని ఉంటుంది. అంటే మనం చేసిన టాలీ అంటే మన కంపెనీ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ కంపెనీ ఎక్కడో ఏదో ఒక చోట మనకి సేవ్ అయి ఉండాలి కదా. రైట్, సో దాని గురించి మన కంపెనీ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఇక్కడ ఆ పాత్ ఇచ్చేస్తే అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ పాత్. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే కంపెనీకి టాలీ క్రియేషన్ చేస్తారో, టాలీ ఇన్స్టాల్ చేస్తారో అది డిఫాల్ట్ గా అది తీసుకున్న పాత్ ఇది. సో మీరు కావాలి అనుకుంటే ఈ పాత్ ని కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ప్లీజ్ ఎప్పటికీ ఇది చేంజ్ చేయొద్దు. జస్ట్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పాను. సో మీరు కాలేజ్లో కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఇంకా వేరే చోట్ల ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ పాత్ చేంజ్ చేసేస్తారు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఆ సిస్టమ్ పైన వచ్చి చూసినప్పుడు అది కనబడదు మీకు, అది ఏదో పాత్లో ఉంటుంది, మళ్ళీ టాలీ ఆ పాత్కి వెళ్ళి తీసుకోలేదు. సో అందుకనే బెటర్ ఆ డిఫాల్ట్ ఏ పాత్ అయితే ఉంటుందో దాన్ని అలాగే ఉంచనివ్వండి, మీరు దాన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ఓకే, హియర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఓకే, సో జస్ట్ ఫర్ మీ ప్రాక్టీస్ గురించి
మనం ఏ కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలని తెలియాలి కదా. సో నేను ఒక చిన్న టాలీ వర్క్ బుక్ లో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చూసాను. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే ద ఫస్ట్ కంపెనీ ఈజ్, you can see that the first one is the first one, create the company in Tally ERP9 with the following details. So this is the company. So I am holding for a few seconds here. If you want, you can note down or you can take a screenshot of this, right? So what he is saying that create the company in Tally.ERP9 with the following details. అంటే మనం టాలీలో ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ యూజ్ చేస్తే మనము కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలి. సో అందులో ఈ యొక్క బాక్స్ అయితే ఒక కంపెనీ, నెక్స్ట్ ఇలా చూస్తే ఇదొక కంపెనీ, ఓకే. అలాగే ఇది చూస్తే ఇదొక కంపెనీ. సో ఆ విధంగా మీకు 1, 2 and 3. సో 3 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి నేను ఒక 3 కంపెనీస్ ఇచ్చాను. దిస్ కంపెనీ నెంబర్ 1, దిస్ కంపెనీ నెంబర్ 2 అండ్ దిస్ ఈస్ కంపెనీ నెంబర్ 3. ఓకే. సో ఈ 3 కంపెనీస్ మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీరు మొబైల్స్ లో పెట్టుకొని మీ తర్వాత కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కంపెనీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ టాలీ నౌ, రైట్. సో ద కంపెనీ పేరు ఏముంది, యూనివర్సల్ కంపెనీ లిమిటెడ్. అడ్రస్ వచ్చేసి 1804, World Tower, AB Road, Baner, Pune, 4,11,080 is the pin code. Country India, Maharashtra, contact number icharu, mobile number icharu, email ID icharu. So this is the normal numbers which I have taken. Books begin from and books beginning from and financial years begin from. Okay, this is the company solution. So come to Tally now. So the same. So company name ikkada emundi, Universal Company Limited. So I am typing here Universal Company Limited. This is your company. So obviously mailing name kuda ade automatic ga vachchestundi, right. Next address emundi 1804, okay, World Tower, okay, second one AB Road, Banner, Pune. If you want, you can give the pin code here itself or country. See, if you observe this country, so ikkada meeku ఏదైతే లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కనబడుతుందో ఇన్ని కంపెనీస్ లో టాలీ యూస్ చేస్తున్నారు. సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, సో వాట్ ఎవర్ ద కంపెనీస్ యూ కెన్ సీ లైక్ ఆస్ట్రేలియా, ఈజిప్ట్, Ghana, Kenya, these all are the companies the tally is where tally is used. So I am selecting our state is India, state a state adi Maharashtra. Okay, so whatever the 36 states are available here, that the states you can see here 37. Hope, okay, that select the state here. Okay, what is the pin code? If you want, you can give here also the pin code, phone number and all you can give here. Okay, 34223222. Mobile number is 9823774400. Fax number, email ID. Email ID is info@universalmfg.com. Website, if you are having website, you can give the website universal.com. Okay, so here financial year begins from and books begin from. So students, okay, students, please see here what is the financial year begins from, what is the books begins from. Okay, financial year begins from అంటే financial year begins from అంటే మనము ఇండియాలో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వచ్చేసి 1st April to 31st March. అంటే టాలీ ఆటోమేటిక్గా మీరు 1st April ఇచ్చారనుకోండి, 31st March ఆటోమేటిక్గా 12 months పీరియడ్ తీసుకుంటుంది.
right? In some countries the financial year may be from 1st January to 31st March. సో 1st January to 31st March అన్నప్పుడు ఆ 12 months పీరియడ్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ. సో మీరు టైంలో ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఇస్తే 1st April అంటే 12 months 31st March అవుతుంది కదా. సో ఆటోమేటిక్గా 31st month ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ పీరియడ్ తీసేసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st January మీరు ఇచ్చారనుకోండి, 1st January to 31st December ఆటోమేటిక్గా టాలీ తీసేసుకుంటుంది. అట్లాగే బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్, ఈ బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అంటే మీరు ఎప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, వెన్ యూ ఆర్ స్టార్టింగ్ యువర్ బిజినెస్. సో కొందరు బిజినెస్ అనేది ఏప్రిల్ అంటే కొందరు జూలైలో ఆగస్ట్లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా. సో అప్పుడు ఆగస్ట్లో ఎప్పుడు బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అంటే అక్కడ పెడతారు. సో టు అవాయిడ్ ఆల్ ద కన్ఫ్యూజన్స్, లెట్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ అండ్ బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ సేమ్. మీరు సేమ్ ఉన్నా మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు, నష్టం ఏం లేదు. సో యూ బెటర్ పుట్ ద సేమ్ ఇయర్ 1/4/2018 or 1/4/2018. Tally vault password, this is like security control. This we will see later in security technical abilities in the last class, in the coming classes. This is also like అంటే మీరు కంపెనీ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అంటే ఎలాగైతే జీమెయిల్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఎలా ఎంట్రీ అవుతాడో ఇక్కడ మీరు అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఎంట్రీ అవ్వచ్చు అనమాట. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ కంపెనీ వితౌట్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ అలా ఏమీ వద్దు, నార్మల్గా కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ కరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్. రైట్? అంటే బేసిక్ కరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి సింబల్ అంటే జనరల్ ఇండియన్ రూపీ సింబల్, INR ఏంటి అంటే బేసిక్గా మన ఇండియాకి సంబంధించిన ఏవైతే ఉంటాయో డిఫాల్ట్గా ఉన్నాయి. మీకు కావాల్సింటే మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా అలాగే వదిలేచ్చు. రైట్? దిస్ ఈస్ హౌ to create a company in that. So just press accept it. Now the company is created. Right? So ee vidhanga meeru alt F3 button press chestu create company anesi so different types of 2-3 companies practice cheyandi. Okay, like company creation. The next one is alt F3 and alt F3 lo manam company create cheyadam telusukunnam. Now the next one is I want to make the changes. I want to make the a phone number change or I want to make the address change. Appudu elaga? So same, come to alt F3, that is company info. Okay, come to alter and select the company which you want to alter it. And ikkada meeku kavalse the changes untayo akkada changes cheyandi. Okay, so meeku kavalsina information either changes cheyalanuntuntaru. So please you can make the changes here. I want to add the fax number. Then add the fax number. Okay, right? So this is how to alter it. Right? Now what is shed company? So select so me creation of company నేర్చుకున్నారు ఇవాళ. Right? Now select company. So what is this select company? Suppose ఇవాళ వర్క్ చేశాను, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఆ సిస్టమ్ ముందు కూర్చుంటాను. రైట్? ఆ సిస్టమ్ మీద కూర్చున్నప్పుడు ఆ టైంలో ఎన్నో కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో అప్పుడు మన కంపెనీలో మనం ఎంట్రీ చేయాలి కదా. అప్పుడు మన కంపెనీ ఏంటి? యూనివర్సల్ కంపెనీ. సో సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, సెలెక్ట్ చేస్తే మన టాలీలో ఏవైతే కంపెనీస్ ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్ అంతా కనబడుతుంది. ఆ లిస్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ షెడ్ కంపెనీ. షెడ్ కంపెనీ ఏంటంటే సో మనం ఓపెన్ చేసిన కంపెనీస్ అన్ని ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకు కనబడుతున్నాయి. అవునా? మన లెఫ్ట్ సైడ్ లో అన్ని కనబడుతున్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు నాకు రాజేశ్వరి లిమిటెడ్ ఉంది, నాది ఆ స్క్రీన్ లో కనబడద్దు. దెన్ యూ గో ఫర్ షెడ్ కంపెనీ అండ్ సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, షెడ్ కంపెనీ అంటే ప్లీజ్ పుట్ ఇన్ మైండ్ దట్ ద షెడ్ కంపెనీ విల్ నెవర్ డిలీట్ యువర్ కంపెనీస్. ఇట్స్ టెంపరరీ క్లోజ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఓపెన్డ్. అంటే సెలెక్ట్ షెడ్ కంపెనీ అనేది ఓన్లీ మీరు అంతకుముందు ఓపెన్ చేసిన లిస్ట్లో నుండి తీసేస్తుంది, కానీ మీ టాలీలో నుండి ఆ కంపెనీ మాత్రం డిలీట్ అవ్వదు. ఓకే, ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ద కంపెనీ. హౌ టు డిలీట్ ద కంపెనీ? జస్ట్ కమ్ టు ద ఆల్టర్. ఓకే, జస్ట్ కమ్ టు ద ఆల్టర్. ఓకే, సెలెక్ట్ ద కంపెనీ అండ్ ప్రెస్ ఆల్ట్ డి. ఓకేనా? ఆల్టరేషన్స్ కి వచ్చి ఆల్ట్ డి అని ప్రెస్ చేయండి. ఎస్ అంటే ఇట్ విల్ బి ఆస్కింగ్ ఆర్ యూ షూర్. దెన్ ఇఫ్ యూ ప్రెస్ ఎస్ దెన్ ఇట్ విల్ బి డిలీటెడ్. ఓకేనా? సో కంపెనీ సేమ్ కంపెనీ ఇన్ఫో అనే స్క్రీన్ లోనే మనకి సెలెక్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, షట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, క్రియేట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో సెలెక్ట్
you can select the company which is already created in Tally. You can create a new company, alter and delete, come to the same alter screen, select the company, alt D korte delete avutundi and changes tunte changes avutundi. So this is how to create a company, right? So students, మనము కంపెనీని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మనం ఇవాళ క్లాస్లో కంపెనీ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయో తెలుసుకున్నాము. ఓకే, కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము, కంపెనీ ఎలా డిలీట్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము, ఎలా ఆల్టర్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము. రేపటి క్లాస్లో అండ్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు సీ ద డేటా. అంటే మనము క్రియేట్ చేసిన కంపెనీ ఏ ఫోల్డర్లో సేవ్ అవుతుంది, దాన్ని ఎలా చూడాలి, ఆ నంబరింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనం రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద మోర్ ఆప్షన్స్ అండ్ క్రియేషన్ కంపెనీ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద టాలీ లెడ్జర్ క్రియేషన్ సీన్. ఓకే, టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Hi everyone, welcome to Google IT Support Certification course. Today's session we will going to discuss about storage management. Generally we will going to keep office files in cupboard. It's very difficult to keep hundreds or thousands of files in cupboard. That is nothing but it's a very difficult task to manage or keep and maintain hundreds of office files in cupboard. Whenever it comes to computers, as a user of computer we will going to keep or store thousands of files in computer hard disk drive easily. When we require to access any file, we will going to access and modify that file by accessing in fraction of seconds. Computer hardware platform is specially designed to keep thousands of files. Moreover, arrangement of files is easy task. So that reason today we will going to discuss storage management. Just look at slide. Today's session is storage management. What is the general meaning of storage management? Management is nothing but study of storage, study on computer storage. Whenever user from computer try to create number of files, those files will be going to store in secondary storage devices such as magnetic disk or optical disk drives or else flash storages. Computer operating system will be going to stored in magnetic disk, which is called as a HDDs. Moreover, users personal data also stored in computers HDD. So that reason we have to discuss storage management of computers. That is nothing but computer storage management. Whenever time to discuss storage capacity of computer hard disk drive, it will be going to measures in bits or bytes or kilobytes, megabytes and gigabytes. These are generally called as a metrics to measure computer hard disk drive storage capacity. What is the general meaning of bit? One of the smallest storage unit of computer hard disk drive is bit. Bit will be going to represent either 0 or 1. What about byte? Byte will be going to comprise with 8 bits. Byte will be going to represent a letter, alphabets or numerics or special character. For example, I would like to type a capital letter. That will be going to occupy the storage capacity of hard disk drive in the form of bytes. Byte is nothing but 8 bits. 1024 bytes is equal 1 kibibyte. Generally, the term kibibyte will be going to pronounce with the kilobytes. Kilobyte, 1024 kilobytes is equal to 1 megabyte. Next to largest storage unit of computer hard disk drive is kilobyte. 1024 kilobytes is equal 1 megabytes. 1024 megabytes is equal 1 gigabyte. 1024 gigabytes is equal 1 terabyte. Normal computers hard disk drive storage capacity available in the form of terabytes. It depends on hard disk drive and capacity of storage. You can able to get different amount of storage capacity from computer hard disk drives. Normal computers
such as laptops and desktop storage capacity is available in the form of terabytes, 1 terabyte or 2 terabyte. Recently I purchased one brand new laptop. The storage capacity of the brand new laptop from Dell, which is holding around 2 terabyte storage capacity. It depends on manufacturer, depends on computer model or laptop model, you will going to get some amount of storage capacity. In this session we have to talk about storage management. Storage management is nothing but study on computer storage. Earlier we discussed computer hard disk drive storage capacity. How to improve computer performance? Computer performance is nothing but computer data processing will be going to depends on processor speed, amount of RAM memory and type of hard disk drive. Hard disk drive storage capacity used to read a data and write a data. Reading data is nothing but accessing data. Writing data is nothing but modifying data. If user want to create and store 1000 MB capacity file in computer hard disk drive, that will be going to written. That will be going to written is nothing but that will be going to modify. Once we store any file with some amount of capacity, that will be going to written on computer hard disk drive. Later, as per user requirement, we can able to access the pre-created files or folders from computer hard disk drive, that is called as a reading file. Once we read a file, we can able to modify existed files on computer hard disk drive by adding new information. This is generally called as a computer data reading and writing. There are different types of hard disk drives are available in the market. Those different types of hard disk drives can be used in computer hardware platform. Just focus on different type of hard disk drives which can be used in computer hardware platform. On the screen you can able to see different type of hard disk drives. First generation or first type of hard disk drives which can be used in computer hardware platform is EIDE. EIDE stands for Enhanced Integrated Drive Electronics. It's the first generation hard disk drives. This hard disk drive storage capacity or its hard disk drive performance will be going to measures in IOPS speed. IOPS speed is nothing but input output operations per second. Computer hard disk drive performance will be going to depends on number of RPMs of hard disk drive. Hard disk drive performance will be going to measures in IOPS speed. Moreover, computer hard disk drive performance will be going to depends on RPM speed of HDD. First generation of computer hard disk drive is EIDE. RPM speed of EIDE is very less. It might be 4500 RPMs to maximum 7200 RPM. What about IOPS speed? IOPS speed of EIDE and SATA hard disk drive is very less. It might be 70 to 100 IOPS. Coming to next generation hard disk drive which can be used in computer hardware platform, SATA. SATA stands for Serial Advanced Technology Attachment. Is generally SATA hard disk drives are used in old type computers or such as laptops or desktops. IOPS speed of SATA is 70 to 100 IOPS speed. What about RPM speed? RPM speed, probably we can able to say RPM speed of SATA hard disk drive is 7200 to 10,000 RPM speed. We are discussing about RPM, revolution per minute. The performance of hard disk drive will be going to depends on RPM speed. RPM speed is nothing but number of rotations of magnetic disk on HDD is called as a RPM, revolution per minute. Hard disk drive performance will be going to depends on number of spinnings of magnetic disk on HDD is called as a RPM. Hard disk drive performance will be going to measures in IOPS, input output operations per second. I hope you guys are understood EIDE and SATA IOPS speed. It depends on RPM. And second or third generation hard disk drives which can be used in computers is SCSI. SCSI stands for Small Computer System Interface. Probably we can able to expect IOPS speed from SCSI disks is 150 IOPS speed. What about RPM speed? RPM speed from SCSI hard disk drive is 10,000 RPM. Per second, magnetic disk from SCSI will be going to rotate itself maximum number that might be 10,000 RPMs. And fourth generation hard disk drives which can be used in computers, SAS. SAS stands for
serial attached SCSI is called as a SAS. SCSI and SAS type hard disk drives size is small and moreover thin compared with SATA and EIDE. SAS hard disk drives are specially designed to keep or maintain huge amount of storage capacity. It might be terabytes, it might be petabytes. Available amount of RPM speed from SAS hard disk drives is approximately 10,000 RPM to 15,000 RPMs. It depends on manufacturer of hard disk drive. And IOPS speed of SAS hard disk drive is 210. Currently we are using latest type of hard disk drives in brand new computers such as laptops or desktops. Those hard disk drives are SSD. Whenever time comes to discuss about SSD or SSHD hard disk drives, we have to discuss a little bit about types of hard disk drives, types of magnetic disk of computer storage. Two types of hard disk drives are available in computers. Number one is HDD, number two is SSD. In HDD type hard disk drives, you can able to identify magnetic disk that will be going to rotate itself. It's called as a RPM. The security of HDDs is very less, more chances to corrupt the HDD type hard disk drives. Means we will going to lose our personal data which is stored in HDDs of particular computers. Second type of hard disk drives which is called as a SSDs, solid state drive. Fifth generation hard disk drives which can be used in computers is SSD, solid state drive. Solid state drives or SSDs or SSHDs are generally used to store data. Moreover, data reading writing is very fast and IOPS speed also more compared with earlier hard disk drives. RPM, expected amount of RPM speed from SSD and SSHD is 10,000 RPM to maximum 2,20,000 RPM. So that reason, as a user of computer which is running with SSD hard disk drive, expect reading writing is very fast. SSD and SSHD. SSD and SSHD hard disk drives less likely to corrupt, less chances to corrupt SSD and SSHD. Moreover, SSD and SSHD storage capacity is flash storage. That is nothing but some number of microchips can be used to store the data in SSDs and SSHDs. These are the different types of hard disk drives which can be used in computers hardware platform. And the screen you can able to identify one thing, as performances increases so does cost. In order to improve your computer performance, you need to replace your computer hard disk drive, old type hard disk drive with the newer types such as SSD or SSHD by spending more money. On the slide you can able to see one built-in tool of Windows operating system. Built-in tool of Windows operating system is generally called as a disk management tool. I need to clarify something from you. If you have a laptop with hard disk drive, single hard disk drive, storage capacity is 1 terabyte. As a user of particular laptop, how you will going to manage and control storage capacity of your computer HDD? Available storage capacity is, for example, 1 terabyte. If your laptop is running with the Windows operating system, in Windows operating system, built-in tool is called as a disk management tool. As a user, as a technical savvy from computer, you can able to use built-in tool to manage and control storage capacity of computer hard disk drive. In order to access and manage and control storage capacity of computer's HDD, you need to use disk management tool. On the screen you can able to see one more tool, built-in tool of Windows operating system called as a storage pool. Storage pool is another built-in tool which is available in Windows, used to access storage capacity of computer HDD. Especially storage pools are available in server operating systems, Windows Server operating system. Probably we are using laptops with client operating system. Client operating systems are example Windows XP, Windows Vista, Windows 98, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 and Windows 10. These operating systems are generally called as a client operating systems. As per user requirement, you can able to choose and install Windows particular client operating system with edition. If we are using client operating system in our laptops from Microsoft,
we have to use built-in tool to access storage capacity of computer hard disk drive, which is disk management tool. Disk management tool is a common built-in tool which can be available in client operating system as well as Windows Server operating systems. The specialty of Windows Server operating system, you can able to get one more built-in tool. That tool is called as a storage pools. Look at screen, everybody. On the screen, I'm going to, as a user of this laptop, I'm going to access storage capacity of my computer HDD by using built-in tool, which is disk management tool. How to open disk management tool in computers? Open run by pressing Windows or else go to search and start type run. By typing run, you can able to see the run, open run. Same window will be going to open on the screen, or else shortcut key to open run is Windows or. On run, I would like to type one command, that is shortcut command to open disk management tool, that is diskmgmt.msc. This command is used to access built-in tool of computer hard disk drive. My computer is working with 2 hard disk drives. 1 minute, I would like to make some modifications in this computer. Everybody look at slide. In my computer, I am using 2 hard disk drive. One hard disk drive in the computer is recognized with one name. That name is disk 0. First disk, it is nothing but primary disk which is inserted or connected to this computer. The first disk is formatted or else partitioned in the form of different drives or partitions. Partition 1, partition 2, partition 3, partition 4. These are the different types of partitions. Okay. Under this primary disk in disk management tool of this computer, you can able to identify one more disk. That is disk storage capacity is approximately 50 GB. Here I connected one more disk to my computer. The disk has recognized it in this console with the disk 2 name. I would like to create one partition. How you will going to create a partition? In order to create a partition, first you need to create partition table format. What is this partition table format? How to create partition table format on computer HDD? Let's discuss. On the slide, you can able to see the different type of partition tables. My doubt is, what is the general meaning of partition table? Partition table is a table created on computer HDD by operating system. For example, I am using Windows 10 operating system in this computer. Windows 10 operating system from this computer is responsible to create a partition table format or else partition table type on computer HDD. This partition table format will be going to define partitions which can be created on computer HDD. Without creating any partition table, you can able to run your computer hard disk drive in computer OS. If you haven't created any partition table on your computer HDD, you can able to create maximum number of partitions are only 3. Those are especially primary partitions. You can able to create one more partition along with the first 3 primary partitions. That 4th created partition is generally called as a extended partition. So that reason, partition table format is a table created on computer HDD by operating system, especially Windows operating system. Without creating any partition table on your computer HDD, you can able to create maximum number of primary partitions are only 3. You can able to create one more partition along with first 3 primary partition. That 4th partition is generally called as a extended partition. What is this primary and extended partitions? Primary partitions are generally used to store computer OS or else our personal data. As a technical savvy, I recommended you to store your computer operating system in primary partitions only. Extended partitions are generally used to create number of drives or volumes to store user personal data.
What you understood, partition table is a table created on computer HDD by operating system. Partition table will be going to define partitions on computer HDD. Partitions are two types, primary and extended partitions. By default, you can able to create 3 primary partitions on computer HDD without creating any partition table formats. If you try to create one more partition on your computer HDD, is called as a extended partition. As a user in this computer, my requirement is I need to create more number of primary partitions. That might be 4 or else more than 4 primary partitions. Along with more than primary partitions, 4 more than primary partitions, I would like to create extended partition. In order to create more number of primary partitions in your computer HDD, you need to create one partition table. Simply I can able to say one word. The main purpose to creating partition table on computer HDD is to create more number of primary partitions. My requirement is I need to create 4 primary partitions. Earlier I said without creating partition table format on computer HDD, we can able to create only 3 primary partitions. My requirement is I need to create 4 primary partitions or else more than 4 primary partitions. In this case, I need to create partition table format. On the screen, on the slide, you can able to see 2 types of partition table formats. Number 1 is MBR. MBR is standard partition table format since used early 1980s. As per my experience, I can able to say one word. This MBR, master boot record, is introduced in 1980s. Till we are using this MBR partition table format on computer or server HDDs. So that reason it is called as a standard partition table format. Since early 1980s it is introduced. Till we are using MBR. And moreover, support maximum number of primary partitions are 4 for each drive. In the computer, I connected one more hard disk drive, that is disk 2. The disk 2, I can able to create one partition table format. After creating partition table format, especially MBR, I can able to configure 4 primary partitions. Along with 4 primary partitions, I can able to create one more partition called as a extended partition. Moreover, each partition a disk up to 2 terabyte. For example, in my computer HDD, I created MBR partition table format. After creating MBR, I can able to size the disk up to how much? 2 terabyte. Let's see how to create MBR partition table format. Before creating MBR or GPT partition table format on your computer HDD, we have to talk about one more type of partition table format, that is GPT. GPT stands for Global Partition Table. GPT is the successor of MBR partition table. Means recently GPT partition table format has introduced by Microsoft. Supports maximum number of primary partitions are 128. If I created GPT partition table on my computer or server HDD, I can able to create maximum number of primary partitions up to how many? 128. You can able to create one more extended partition to configure number of drives or volumes. Each partition a disk up to 16 hexabyte. The main difference, the noticeable difference between first partition table MBR and GPT is, if you created MBR partition table on computer HDD, you can able to size the disk up to how much partition or its drive size up to how much? 2 terabyte only. If I created GPT partition table on computer HDD, I can able to disk the size of volume up to 16 hexabyte. This is the main difference. So that reason GPT partition table format will be going to created in server HDDs. Why? Because server hard disk drives required each drive or volume with huge amount of storage capacity. It might be hexabytes or petabytes. So that reason IT administrator from servers, especially Windows servers, they will going to create GPT partition table on servers HDDs. Let's see how to create partition table format on computer HDDs. Earlier I accessed disk management. The disk management, here you can able to see second disk, the disk is disk 2. Primary disk is already sectioned into different drives. I don't want to disturb primary disk of this computer. I would like to show the slab or this configuration part on computer by using second disk. My second disk storage capacity is 50 GB.
On the second hard disk drive, I would like to create partition table format. How to create? In the left side pane, you can able to see some information, disk to information. Right click, select and right click disk to on left pane. Click on initialize disk. Click on initialize disk. By clicking initialize disk here, it is asking to creation of particular partition table format. It might be GPT or MBR. As a technical savvy, as a IT administrator, I would like to create GPT partition table format on disk 2. Why? Because my requirement is I need to create more and more number of primary partitions. I can able to create number of primary partitions in disk 2 up to 128. Let's see how to create drives or volumes, or else how to create number of partitions on disk 2. Select and right click unallocated space of disk 2. Here you can able to see new simple volume option. Click on new simple volume option, click on next. How much space you want to utilize from disk 2 to create a drive? I would like to utilize only 5 GB. So that reason I would like to give 5000 MB. 5000 MB is approximately 4.8 GB. Out of 50 GB, I would like to create a drive by specifying storage capacity 5000 MB. Approximately size is 4.9 GB. Click on next. Which drive letter you want to specify for newly created drive? I would like to give any drive letter, that is L. Click on next. By clicking next, which file system you want to create? In next slides we will going to discuss about file system. Blindly I would like to create a file system in this drive, that is NTFS, and I would like to change the name of newly created drive. I would like to give a name for this drive is practicals. What was that? Practicals. Click on next. Click on finish. In disk 2, out of 50 GB, one drive has created by allocating amount of storage capacity, which is 5 GB, 4.88 GB. If I created any drive, that created number of drives or volumes will be available in computer mount point. That computer mount point is nothing but my computer. Open my computer. Here you can able to see one more drive. The drive is L. Can you able to delete this drive by accessing my computer or this mount point? No, we can't delete this drive. In order to create drive in this computer HDD, again you need to access disk management. Select the drive which is created on particular computer HDD. By accessing disk management, select and right click, delete volume. Delete volume. I deleted. If I deleted any drive, that drive will be going to disappear from computer, my computer list in computer. This is the way to creating different types of partition table formats to create number of primary partitions. Look at screen everybody. This time I am creating this drive letter with drive with a different drive letter 1, 2, 3. Click on next. Click on finish. Like that you can able to create a number of partitions. I created one more drive. Like that you can able to create maximum number of partitions. First 128 partitions are primary. If you try to create one more partition after 128, 129th partition is generally called as a extended partition. I hope you guys are understood how to create partition table on computer HDD. What is partitioning? In this today's session we have to discuss disk partitioning. For example, my computer is working with 1 terabyte storage capacity HDD. As a user of this laptop, I need to create number of drives or volumes in my computer HDD. In order to divide available storage capacity of computer HDD in a separate areas is called as a disk formatting. Disk formatting is nothing but, disk partitioning is nothing but the process of logically dividing available storage capacity of computer HDD into separate areas is called as a disk partitioning. Disk partitioning is nothing but dividing available storage capacity of computer HDD into separate drives or volumes is called as a disk partitioning.
On the screen you can able to see a physical disk is sectioned into separate partitions is called as a disk partitioning. A physical disk can have up to 3 primary partitions and 1 extended partition. What is the general meaning of this sentence? A physical disk can have up to 3 primary partitions and 1 extended partition. Means without creating any partition table format on your computer HDD, you can able to create maximum number of primary partitions are 3. If you try to create one more partition, that is called as a extended partition. On the screen you can able to see extended partitions are subdivided into logical drives. Disk partitioning is nothing but creating number of logical drives or volumes is called as a disk partitioning. On the slide you can able to see number of drives. Excuse me, sorry. My hard disk drive storage capacity is sectioned into separate areas is called as a primary and extended partitions. Extended partition is generally used to create number of logical drives or volumes. This is disk partitioning. How many of you know about formatting? As per today's session, we have to discuss formatting. What is the general meaning of formatting? Most of the users, most of the technical service have knowledge on formatting. In order to erase data from any drive in computer HDD, we have to perform one task. The task is called as a formatting. Formatting is not only erasing data from drives. When a user will be going to format data, whenever data from particular drive is affected with virus, one of the last troubleshooting step to remove the virus from data on particular drives is formatting. Formatting is not only erasing data from drives in computer HDD. Professionally, I can able to say formatting is the process of creating file system on drives. What you understood? Formatting is the process of creating file system on computer drives. On the slides you can able to see the definition for formatting, the process of creating file system on drive. File system defines creation or storing files and folders. My clarification, my doubt is why we need to create file system on computer drives. The main intention to creating file system on computer drives is to file system will be going to define, file system will be going to tells how files and folders will be created on drives of particular computer HDD. Let's see, I would like to show one practical in this computer. I would like to access my computer. On the my computer list you can able to see different drives. Earlier I created one drive, the drive is G drive and J drive. I would like to create one file system on D drive of this computer HDD. I would like to use this D drive to store my personal data. Before going to store my personal data, I would like to create a file system on this drive. Select and right click drive, click on format. Whenever I attempt to format a drive, it will be going to prompt a message in one pop-up, that is nothing but in second field it is asking to creating file system. Probably in your laptops or desktops you can able to see the different type of file systems. You can able to create different type of file system on computer drives. Those file systems are FAT, FAT, NTFS, and one more file system is REFS. As per user requirement you can able to create any file system. What is the difference between FAT, NTFS and REFS? We will discuss differences between these types of commonly used file systems in Windows operating system later. Now this time I would like to create one file system that is NTFS. In your laptops you can able to see the different file systems in this field by clicking drop down box FAT32, NTFS or REFS. As per my laptop settings I can able to see only one file system which is NTFS. I would like to create one file system, NTFS file system on this drive. Click on start, click on OK. It is giving warning to me, while creating file system on drive you will going to lose your data. No problem, already I took a backup. Click on OK. Moreover, I don't have any file or folder in this drive. Now I am creating a file system in computer drive. Format is completed. Click on close. Select the drive, particular drive, right click, click on
properties. By clicking properties, in the properties list of this drive, you can able to see the created file system, which is NTFS. As per the slide information, what you understood, formatting is the process of creating file system on drives. Formatting is not erasing data from drives. Understood? File system will be going to tell us how files and folders to be created or stored on computer drives. Example to understand file systems: FAT, NTFS or UFS. As per slides information, you can able to see different type of file systems. Look at slide. On the slide, you can able to see the different types of file systems. First type of file system, which is most commonly used file system in Windows operating system drives, that file system is FAT. FAT stands for file allocation table. It's a basic file system which can be created on computer drives. On the FAT file system, partition size limitations are there. What is the general meaning of partition size limitations? As a user of computer drives, I would like to create one file system. That file system is FAT. To understand partition size limitations from FAT file system, just go through with example. I would like to access disk management tool. In the disk management tool, I created number of drives on different HDDs. That can be accessed by using mouse points, that is nothing but my computer. See here, earlier I created one file system in this drive. The drive name is D drive. Instead of creating NTFS file system, if I created FAT file system, as a user of this D drive, if I created FAT file system, in this drive I can able to create a maximum size of file. I can able to create maximum size of file. That file size, it might be 4 GB. How much? 4 GB. You can able to create maximum size of file in FAT partitions or FAT drives in computer HDD. The size is 4 GB. If you try to modify something on this file, if the file size will be going to become a large, if the file size in FAT partition will be going to become a large up to 4 GB. That is nothing but, as a user of particular computer, in order to create maximum size of file in FAT partitions, you can able to create it up to 4 GB. 4 GB. Moreover, in order to create or configure any drive, by selecting FAT file system, you can able to allocate maximum amount of storage capacity for this drive is 8 terabyte. What was that? 8 terabyte. I can able to section a drives by allocating amount of storage capacity from computer HDD maximum up to 8 terabyte. That is called as a partition size limitation. FAT file system will be going to contain partition size limitations such as maximum file size 4 GB, maximum partition size is nothing but 8 terabyte. As per slide, you can able to see FAT file system. FAT32 is enable larger disk. That is nothing but FAT file systems are available with the different subsystems. Those are generally called as a FAT12, FAT16, FAT32, exFAT. These are the different file systems from FAT. Especially FAT32 file system will be going to enable larger disk. For example, as a user of this computer in D drive, I would like to create a FAT32 file system. Definitely I can able to create maximum size of file is 4 GB file. In order to create maximum size of drive or volume 8 terabyte with the help of FAT32 file system. Under slide, you can able to see the exFAT. Instead of creating FAT32 file system on computer drive, if I created exFAT, definitely exFAT will be going to develop for flash drives. That is nothing but USB drives are created on the basis of one file system, that is exFAT. Moreover, exFAT file system will be going to support user to create a more than 4 GB file size, and you can able to create a partition size more than 8 terabyte. This is FAT file system. Second file system which can be created on computer drives is, especially in Windows, NTFS, new technology file system, which will be going to support metadata.
What is this metadata? Metadata is nothing but data will be going to that data which provides information about other data is called as a metadata. For example, in my computer drive, if I created any file, the file properties are generally called as a metadata. If you created any file, that file contains different information about properties, that is nothing but file properties information, such as file name, file created date and time, file size, file partition, file formatting, and file size, file extension. This information is generally called as a metadata. For example, if I access that particular file created on drive of computer, that accessing time, first access time, last access time, least access to files, last modified file, this information is generally called as a metadata. Metadata is nothing but properties of particular file is called as a metadata. Who will be going to provide this metadata information? NTFS file system. Administrator of particular server, IT specialist of particular server, they will going to check the particular file. How many times this file has accessed by users in order to check maximum access times, least access times of particular file which can be created or stored in server. Definitely your server drive or volume need to create with one file system. That file system is called as a NTFS. NTFS will be going to provide information about file properties is called as a metadata. And moreover, NTFS file system will be going to provide data auditing and journaling. Data auditing is nothing but data verification. Data journaling is nothing but error correction. Data verification is nothing but, for example, I created NTFS file system in one of the drive in my server. All users data is redirected and stored in my server drive. The drive has configured with NTFS file system. As the administrator, as the IT engineer from server, I can able to see the all users data which is created on particular server drive. The drive is configured with NTFS file system. NTFS file system will be going to provide, or NTFS file system will be going to support administrator to check the number of files which can be created on particular drive. That is called as a data verification. And error correction. Unfortunately, your drive data has corrupted with virus. You can able to remove the virus by using disk emergency repair disk tools, ERD tools. The ERDs, the supporting to using ERD tools will be facilitated with the NTFS file system. NTFS file system will be going to support administrator to create different type of file system. Especially if we created NTFS file system, that will be going to support to remove the virus from NTFS partitions by using ERD tools. Using ERD tools will be supported by NTFS file system. Last file system from today's session is REFS. REFS file system can be created in servers operating systems only, which is not available in client operating system. Probably REFS file system is available. Might have a chance to use REFS file system in Windows 10 operating system only. As a user, you can able to create one more file system on drive. If your computer OS is Windows 10, you can able to create REFS. REFS stands for Resilient File System. The features of REFS file system: backward compatibility support for NTFS. Earlier, if you created any file system, especially NTFS file system on computer drive, you can able to downgrade your drive file system NTFS to REFS. That is called as a backward compatibility support for NTFS. And REFS file system will be going to enhance the data verification and data journaling. And moreover, REFS file system will be going to support for larger files. Earlier we discussed maximum size of file in FAT partitions is 4 GB. What about maximum size of file in NTFS partitions? You can able to create maximum size of file in NTFS partition is 16 GB. What about partition size in NTFS? 16 hexabyte. As a user, as a technical savvy, my requirement is I need to create one file, the file size more than 16 GB. Definitely I need to create one file system. That file system is REFS on my computer drives. If you created REFS file system on your computer drive, definitely you can able to create maximum size of file more than 16 GB. Moreover, you can able to create number of partitions by allocating space more than 16 hexabytes. So that reason REFS file system is generally used to support for larger files, directories and volumes or drives.
this is today's session. I hope you guys understood today's session. Thank you for your great patience to listening my presentation through this online session, online presentation. See you tomorrow with new topic. Have a great day. Bye. Hi everyone, welcome to Google IT Support Certification course. In this session we will going to discuss about software. The users or its technical savvies who are using computers, frequently they will going to deal with softwares. There are bunch of softwares can be used in computers. In computer architecture, third layer is software. So that reason, as a technical savvy, as a IT engineer, you should must have knowledge on software. What is the general meaning of software? Softwares are generally called as the programs, or else other operating functionalities is generally called as a software. Software is a program. Many programs can be used to run your computer. Probably computers are using to process given input instructions. CPU will be going to use different programs and softwares to process given input instructions by user. So that reason, bunch of applications and softwares can be used and installed in computers. In this session we will going to discuss about what is software, how to install softwares, and how to uninstall softwares. As per today's session we will going to talk about software. For example, as a user, if you try to restart your computer will be going to boot up by performing sequencing booting orders. This booting process will be going to done with the help of one program that is called as a BIOS. BIOS is a built-in program which can be installed directly on computer hardware platform. BIOS is used to perform post and identify operating system which is available on hard disk drive. Once operating system has identified, that will be going to temporarily located or loaded on computer RAM. This total task will be done by software or else program. In computers, computer functionality and computer processing will be going to depend on programs or else softwares. There are different types of softwares can be used to run your computer. For example, as a user, I would like to create a document. The document such as Word document. In order to prepare any document, the file extension is .txt or some other extensions documents. We need to install software. As a user, we will going to use different softwares in computers. Word editor and gaming players or else graphic editor or else browsers such as Firefox or Google Chrome. All these are generally called as a software. There are different types of softwares can be used to run computers. In this session I am going to show you how to install software. As a user, before installing software in computer, we should must focus on processor architecture or else computer architecture. For example, as a user, as a IT engineer, in order to install any software, first we need to check the computer configuration, especially we need to check computer architecture. For example, I would like to install one software. The software architecture is 64-bit architecture. In order to install 64-bit software architecture, we should must verify the computer architecture. Computer processor architecture should be 64. Whenever you are using laptop or desktop, the laptop or desktop or computer processor architecture is 64-bit. As a user, as a IT engineer, you can able to install 64-bit applications or softwares. Generally, the softwares are two types. As per their functionality, softwares are generally two types. Those softwares are application softwares and system softwares. Application software is software which can be used to fulfill individual requirement. For example, as a user,
in order to fulfill my requirement, day-to-day requirement, definitely I am going to install different applications. To fulfill my individual requirement, definitely I am going to install application softwares. Application softwares, best example is Word, MS Word, MS Excel, or a different type of application softwares. What about another type of applications, another type of software? First one is application software, second one is system software. Best example to understand system software, second type of software is system software, is to drivers. For example, in the computer, drivers pack will be going to recognize the number of connected physical devices during the startup of computer. Identification of connected physical devices and components will be done with the help of compatible drivers pack. Driver pack is one type of software. This type of software, especially second type software, the software is system software. And another example to understand second type of software is operating system. Operating system, which can be used to communicate and navigate with system or its computer hardware. As a user, I am going to operate and navigate computer hardware. In order to operate and navigate computer hardware, definitely as a user I need to install one software. The software, it might be operating system. Operating system is one type of software. The type of software is known as a system software. As per this discussion, what you understood, softwares are generally two types. Number one is application softwares, number two is system software. Application software is Mozilla Firefox, MS Word, Excel, PowerPoint Viewer, and etc. Second type of software is system software. System software is nothing but BSL, drivers, or its operating system, etc. is called as a system softwares. Probably users will be going to use this softwares for different purposes. The same way, the developer of particular software will be going to create or else categorize those softwares according to their requirement. Requirement might be individual requirement, or else business requirement, or else enterprise requirement. They will going to categorize into two types. Number one is commercial softwares, number two is non-commercial software. Commercial software is nothing but the software which can be used to fulfill individual requirement without purchasing. Without paying some amount of money to purchase or owning software, we can able to fulfill our individual requirement by downloading those softwares from internet. As a user, I would like to convert one pen drive as a bootable device. My requirement is I need to install operating system in my computer with the help of USB pen drive. As a user, directly you are unable to copy and paste the operating system in USB pen drive. So that reason, as a technical savvy, you need to make that normal USB pen drive as a bootable device by choosing one operating system. In order to convert normal USB pen drive to bootable device, we need to use one software. The software is, for example, there are many softwares or converting tools are used to convert normal USB pen drive to bootable pen drive. As per my experience, as per my knowledge, one of the best tool to convert normal in different versions. Rufus version, for example, 1.3.4, another Rufus version is 1.2.5. The different type of versions of Rufus software is available on net. As a user, you need to download particular version of Rufus. Earlier, I provided the two versions of Rufus. One is 1.3.4, another one is 1.2.5. Out of these two versions, which one is updated and upgraded software? Second one. Why? Because the number of 1.2.5 is updated, the number is greater than before or first one. So that reason, second software is updated and upgraded software. As a technical savvy, as a IT engineer, before installing any software or application in your computer or server, first you need to check the updated or upgraded version of particular software. Once you having knowledge on particular software, definitely you can able to install those softwares or tools. As a user, my requirement, I need to install particular software. For example, Rufus. Definitely I am going to
install updated and upgraded software, which is Rufus 1.2.5 version. Why? Because in updated version softwares we can able to get more features and tools. So that reason, as a technical savvy, always we need to install updated versions of software in our computer or servers. And coming to softwares are categorized into two types. Number one is non-commercial and commercial. Earlier I discussed about one software. The software is Rufus. Rufus is a non-commercial software. To fulfill individual requirement without paying any amount, we can able to own the proprietary license on that particular software. We can able to use that softwares. This is called as a non-commercial softwares. The developer of this non-commercial softwares, they will going to share their own developed softwares to someone developer to modify the developed softwares or applications. These are generally called as a non-commercial softwares. What about another category of softwares? Second category of software is commercial softwares. This commercial, in order to use commercial softwares for individual or business or enterprise requirement, we need to purchase those commercial softwares by spending some amount of money. Before installing software or application, we need to read the proprietary license terms and conditions. For example, I would like to install Vmware Workstation. Vmware Workstation is a application which can be used to create number of virtual machines in our computer or servers. This Vmware Workstation has developed by one company. That company name is Vmware. In order to use that Vmware Workstation, first we need to purchase that application by spending some amount of money. Those applications are generally called as a commercial purpose. Those applications are used for commercial purpose. Probably the time is nothing but trial version. They will going to provide that application in the form of trial version that will work for a certain period of time. That is nothing but trial period. It might be 3 months or it might be 1 month. After completion of 1 month or 3 months, that application license will be going to expire. Any application license has expired, that application, pre-installed applications will not work effectively in your computer. So that reason, in order to use commercial application, definitely we need to own the proprietary license by spending some amount of money from developer or else manufacturer. In this session, I am going to show you installation of software. Probably we will going to use internet connection to download any type of applications to fulfill individual or business requirements. As per this session, I am going to show how to install softwares. In my computer, due to some reasons, I don't have internet connection. No problem. I'm going to show you how to install softwares in this computer. And once the software has installed successfully in this computer, later I'm going to show you one more practical to uninstall softwares. On the desktop, look at screen on everybody. On screen desktop, you can able to see one folder. Earlier I created this folder with the many softwares. On the screen you can able to see there are two applications are there. Those two applications are VMware Workstation 11.1.2 and another application version is VMware Workstation. First one is 11 version, second one is 12 Pro version. Out of these two softwares, which is greater than with first one? Second number application is greater than first one. So that reason, definitely second one is 0.3, another one is 1.4.12. Out of these two, which software is updated and updated one based on number? First one is updated and updated one 2.3. In order to convert normal pen drive as a bootable to install operating applications or softwares, VMware Workstation, which can be used to create number of virtual machines in our computer. On the screen, first I would like to install VMware Workstation version 12. So that reason, just open this folder. When we try to open this folder, in this folder you can able to see the different sub files or folders. Okay, this VMware Workstation is compatible to use in Linux operating system as well as Windows operating system. Here it is showing VMware Workstation 12 version. It is compatible to use in
Windows operating system. In my laptop currently I am using Windows operating system. I would like to install VMware Workstation 12 version that is compatible to use in Windows. Open this folder. In this folder you can able to see one set of file. To install any software or application, we need to run default file. The file is set of file. The default file of any software or application is .exe files. We need to run as a administrator, as a technical savvy. In order to install software in this computer, I am going to run one set of file. By default extension of the set of file for Windows is .exe. exe stands for executable file. I need to run as a administrator. I need to run this executable file as an administrator to install the software. Look at screen everyone. I'm going to run this executable set of file in order to install the software. Select and right click this set of file to install VMware Workstation version 12. Click on run as an administrator. If you try to install this software directly by clicking opening, definitely it will be good. If you logged in as administrator in your computer, definitely you can able to run any set of file to install software or application by choosing one option called as a run as a administrator. Probably this type of security will be going to prevent unauthorized users to preventing installation of softwares or applications. Just try to install the software. Click on run as a administrator. It's loading. Right, it is showing one pop-up preparing VMware Workstation for installation. VMware Workstation Pro version 12. Put focus on screen to identify the installation process. To understand the installation process of any software, look at screen. It's verifying file. In order to extract this set of file, it is verifying the file. Sometimes it takes a bit longer time. No need to worry. Just wait a few minutes, few seconds to observe installation process of software. Now it is showing one more message that is preparing to install. Here in the pop-up it is showing welcome to the VMware Workstation Pro Setup Wizard. Click on, in order to install this workstation, click on next. By clicking next, it is asking to agree the license terms and conditions of owner of the software. Actually this workstation application the software has developed by VMware. In order to install this trial version of VMware Workstation application, first we need to check mark the box I accept license terms and conditions. Probably as a technical savvy, we can able to install softwares. Those softwares are available in the form of trial versions. These trial version applications are valid for a certain period of time. After completion of the certain period, the softwares will be going to expire. If any software or application license has expired, we can't use. As a user, if you try to use expired license software, that will be going to make different effects on your computer, especially computer will be going to malfunction. Check mark the box I accept the license terms and conditions to install the software. Click on install. Here it is showing if you try to install this software, probably it will be going to install in C drive, one folder in the C drive, one folder program files, especially program files 86. Under that program files 86, one more folder it will be going to get installed. That folder name is VMware. Under that VMware folder, it will be going to get installed on specific folder. That folder is VMware Workstation. Click on next. Check for product updates on startup. In my laptop, if I have internet connection, definitely if this box is check marked, definitely it will be going to check updated and upgraded version of this software. No need to check mark this box. No problem to check marking this box. Probably I don't have any internet connection.
And one more box is there here, check mark, by default check mark, help improve the VMware Workstation Pro. Send anonymous system data and using statics to VMware. Means system data will be going to share with this application. Is it required to check mark this box? If it is required, check mark. If it is not required, just uncheck this box. Click on next. By clicking next, here it is showing create a shortcut for VMware Workstation 2 Pro in this following place. See what actually it is asking. Has a technical savvy in order to install this software. Whenever I try to install this software, the pre-installed software is available in the form of shortcut that can be arranged on desktop of computer. As a user, in order to use or open the software, go to desktop directly, just double click on that shortcut of particular software. This is one of the simple and easiest way to open and utilize pre-installed softwares. So that reason you can able to arrange the software in the form of shortcut on desktop as well as start menu. Just focus on screen, computer screen. Here you can able to see two options. Number one is desktop, another one is start menu programs folder. That is nothing but the installed software is available in the form of shortcut on desktop as well as start menu. No problem. Click on next. Ready to install VMware Workstation Pro? Definitely. My intention is to install the software. Click on install. The installation process has started. Look at screen. The installation process is going on. It is prompting one message. Please wait while the setup wizard installs VMware Workstation Pro. Some softwares might takes a bit longer time to install in computers. It depends on computer configuration. It depends on type of software that you want to install on particular computer. Around 70% of installation process is over. We need to wait for remaining 30%. On the desktop you can able to see one shortcut has automatically arranged during the installation of this software. Wait a minute to check the installation of this software. Starting service, registering products. The purpose of registering product to give some certain period to use this application based on trial version.
It is taking bit longer time. I'm sorry for the inconvenience caused to you. Finally, it is asking license key. Actually, I'm trying to install trial version, so that reason just skip this option. Now, software has successfully installed in your computer. I would like to open this software. The pre-installed software is arranged in the form of shortcut on desktop of this computer. How to use pre-installed software on the desktop? You can able to see one shortcut, the shortcut key for open VMware Workstation. Open this software. Wait a minute, it's not accepting. Unsupportable file. Okay. No problem. Look at screen. On the screen you can able to open this pre-installed software. It is asking license key to open this software. I want to try VMware Workstation 12 for 30 days only. So that reason I would like to use this software as a trial version. So that reason enter valid email address to use this one. Right. I open the software. I install the software and finally I open. As per my requirement, I can able to use this software. Basically, this VMware Workstation software is used to create virtual machines. Physical machine is nothing but my laptop. Virtual machine, physical machines contains physical existence and shape, laptops and desktops. What about virtual machine? The machine which doesn't contain physical existence and shape is called as a virtual machine. The work performance of physical machine as well as virtual machines both are same approximately. This is the way to installing softwares in computer based on your requirement. The same way you can able to install Microsoft Office or else different applications or softwares. You can able to install games. You can able to install browsers. You can able to install drivers packs. You can able to install any type of software or application. As per today's session, first lab installation of software is over. I would like to check it out whether the installed software is available in this computer or not. Open control panel. Go to start, open control panel. Select in the control panel, select category. Go to programs. Under programs you can able to see uninstall a program. When you try to click on uninstall a program, this computer will be going to show different type of pre-installed softwares. Many softwares are pre-installed earlier. Today I installed one software, that is VMware Workstation. The location of this VMware Workstation is different. Let's see. Go to my computer, C drive,
open program files, especially 86. Under that, VMware. What was that? VMware folder. Under that, VMware Workstation. This is the location of this software. Default location of this software is C drive, program files, VMware folder. Under that VMware folder, one more subfolder is there, VMware Workstation. Before installing this software, the software pre-install location it's shown. Based on that installation of software, you can able to identify the location. Probably all softwares and programs will be going to stored in C drive program files, especially 86 program files. Right. As per today's session, I am going to show you how to uninstall this software. In order to uninstall any pre-installed software, we have to use one console. That console is control panel. On the screen, look at focus. Go to start, click on control panel. Under control panel, you can able to see the category option. You can able to put it in large icons. You can able to put it in category. Better to identify, arrange the control panel items by selecting category. Under programs, you can able to see uninstall program. Click on uninstall program. Which pre-installed program you want to uninstall? Probably VMware Workstation. Select and right click VMware Workstation. Click on change. Try to uninstall VLC media player. What it is showing? Uninstall. Try to uninstall Google Chrome. What it is showing? Select and right click particular pre-installed software. It shows uninstall. Why this VMware Workstation is not showing uninstall? As per developer, as per this application, as per configuration of this application, developer has gave different option. That option is change. By clicking change, what will happen? See, select and right click pre-install software. Click on change. What it is showing? It is showing same wizard. Before installing the software, it showed same wizard. Now also it is showing same wizard. Click on next. By clicking next, it is asking change. Three options are it is showing. Number one is change, number two is repair, number two is remove. Let's you change the way features are installed. Earlier, I blindly installed this software with default features. As a technical savvy, as a IT engineer, as per my requirement, I need to change pre-installed features in this software. For that purpose, we need to use first option called as a change. In order to repair, as a technical savvy, as a IT engineer, sometimes in production environment, you are responsible to install softwares in computers. Some pre-installed softwares will be going to show different type of errors while opening. As a employee, as a users, when they try to do their day-to-day operation work on their dedicated computers in production environment, sometimes pre-installed softwares or applications will be going to show different type of error messages. Who is responsible to fix the issues from pre-installed softwares on individual computers on the network? Administrator. As an administrator, as an IT engineer, you are responsible to fix the issues of pre-installed softwares on individual computers. For example, if we are facing any issue from this pre-installed software such as VMware Workstation version 12, definitely you need to log in as an administrator on respective computer and go to control panel, select and right click pre-install software and click on uninstall or change. Over there you can able to get one option called as a repair. On the screen you can able to see one option called as a repair. This repair option is generally used to fix the many bugs or issues from particular pre-installed softwares. One more option is available over here, that is remove. My intention is I need to uninstall the pre-installed software in this computer. Click on remove. Click on including shortcuts for pre-installed softwares on desktop and some other license key information also. Click on next. Ready to remove VMware Workstation Pro. Definitely my intention is I need to remove or uninstall the pre-installed VMware Workstation software from this computer. Click on remove. Now it is showing status
the status bar is showing regarding uninstallation of software. Wait a minute. Uninstalling different features and tools, supportive tools of VMware Workstation, removing VMware Workstation files also. Right, finally, uninstallation process of this software has successfully finished. Click on finish. Just refresh this control panel. Can you able to see VMware Workstation pre-installed software over here in this list? No. The software is successfully uninstalled. Moreover, on desktop you can't see shortcut for VMware Workstation. This is the way to installing and uninstalling softwares. There are different softwares and applications as per user, as per administrator requirement. You need to install and uninstall. To work as a IT expert in production environment, you must have knowledge on working process of particular software or applications in your environment. As administrator, you are responsible to install softwares in individual computers or else bulk number of computers. How to install single software to the n number of targeted computers in your network. As a technical savvy, as administrator, in order to install single software to the number of targeted computers automatically over the network, we have to use scripts. What is the script? Script is a set of sequential instructions that can be used in automation purpose. What is the general meaning of automation? Automation is nothing but without human interaction, something has to be done on client machine side. As a technical savvy, my intention is I need to deploy and install one application or software in targeted computers over the network automatically. For that purpose, I need to use scripts, or else I need to use different tools. With the help of tools or scripts, I can able to install required applications in single computer as well as in number of computers. This is today's session. I hope you guys are understood today's session. That session is nothing but installation of software, reverting software and uninstalling or removing softwares. Thank you for watching the session. Thank you for your great patience to listening my presentation. Have a great day. See you in next session with different topic. Thank you. Bye bye. See you. Hi everyone, welcome to Google IT Support Certification course. In this session, we will going to learn troubleshooting. You have learned computer hardware, operating system and software layers in computer architecture model. And today you will going to learn one of the important layer of computer architecture is troubleshooting. As a IT support specialist, one of the important role and responsibility is to fixing the issues. For example, when a user suffering from any application or any software issue, as a IT support specialist, you need to fix the issue. If users are suffering with the applications or softwares while opening, or whether the applications or softwares are crashed, as a IT support engineer, you need to fix the issue. Identifying root cause of the problem and fixing the issue is one of the important role. In order to fix or sort the issues from softwares or applications or any computers or servers, as a IT support specialist, you need to sort out the problem. In troubleshooting, what is the general meaning of troubleshooting? Troubleshooting is nothing but ability to diagnose and fixing the issues is called as a troubleshooting.
As per today's session, we will going to learn how to troubleshoot the issues from computers or softwares or applications. Let's see today's session. On the screen you can able to see the troubleshooting. Have a look on screen. Today's session is troubleshooting. How to troubleshoot an issue. There are different sequential steps to fix an issue. Build positive interaction with the user. One of the important and vital role of IT support engineer is to identifying the root cause of the problem and sort out the issue, and moreover we have to build the positive interaction with users. Most of the companies will be going to uses IT engineer to provide effective and efficient services to their customers or else users. In this case, IT engineer will be going to directly support and interact with users. He will going to play the vital role to build the positive interaction with the company and user by fixing issues. Whenever user has contacted the company with the chat or email or phone, as I had IT support engineer, we need to provide effective and efficient resolutions to the users. There are different sequential steps to fix an issue. Build positive interaction with users. What are those steps? Before going to discuss about different troubleshooting steps to fix or sort out the issue and build positive interaction with users, we have to talk about little bit more troubleshooting. General meaning of troubleshooting is ability to diagnose and fixing the issues from computers or softwares and servers. As an IT support engineer, we have to sort out the issue. That is nothing but isolating the issues. For example, if you are feeling sick, definitely you will going to contact the doctor. Without asking questions, without probing you to gather information, definitely he never going to give a prescription with the suggested medicines to the patients. First, he will going to probe patient to get more information regarding his issues, his disease. Later, doctor will be going to sort out the root cause of the problem, and finally will going to prepare the prescription with with good medicines. This is the way to troubleshooting. As an IT support engineer and doctor, they both will be going to play the same role in order to fix issues by finding causes. Root cause will be going to provide different issues. If we try to find root cause, definitely we can able to sort out the many issues from softwares or applications or computers. So that reason, in this session we have to understand different steps to perform troubleshooting. First step to start troubleshooting to fix an issue. As a IT support specialist, we have to ask the question. Whenever user has came with problem in his laptop, for example, user is A, IT support engineer or IT support specialist is B. As per my perception, I would like to give different examples to understand how to probe the users, how to sort or filter the issue to find out the root cause of the problem. In this case, first step to start the troubleshooting step to fix the issues is asking questions. Whenever A has came to contact particular IT support engineer to fix the issue from laptop, that for example issue is my computer is broken. If user has saying some words regarding his computer problem, the problem is computer has broken. In this case, IT support engineer is a B. B will be going to respond in a proper manner. There are two different scenarios to find out the root cause of the issue. For example, first scenario is not so good scenario. Just go through with not so good scenario. For example, one user has came with problem in his laptop. The problem from laptop of particular user is laptop has broken. In the not so good scenario, definitely as a IT support specialist, I'm going to say something to the user. Oh, I'm sorry to hear that your laptop has broken. You need to purchase new laptop by spending around $1,000. Is this correct answer to the user? Definitely user or customer will be going to dissatisfied with our services. One of the main role and responsibility of IT support specialists is to
built-in positive interaction with users. The same way he has to provide the effective troubleshooting steps to fix the issue or sort out the issue. Earlier we discussed the first scenario. That scenario is not so good scenario. Just take one more scenario to sort out the issue. Same question, the user has came with my computer is broken. That is nothing but user has facing something problem from his computer. Whenever he try to restart the computer is getting block screen error. In this case, as a IT support specialist, we need to respond in a proper way, and moreover we have to sort out the problems. For example, user has came with my computer has broken. In this case, as a IT support specialist, first we need to get more information regarding issue. We need to ask the question, first step to start the troubleshooting step to fix the issue. In second scenario, that's so good scenario, as a IT support engineer, I need to pose a question to the user. That question is nothing but, oh, I'm sorry to hear that. I understand your problem, your computer has broken. Since how long you are facing this issue? She will going to, she or he, the user will be going to say, from last night. Definitely, okay. The she or he is facing the problem from computer. The computer is unable to start normally. It is showing black screen error. So that reason, as per user perception, computer has broken. As a IT support specialist, I need to get some more information regarding that issue. In this case, I need to ask and gather some more information regarding issue. What you have done, then immediately I'm going to ask or pose one more question to the user. To fix the issue, have you tried any troubleshooting step? Definitely the user is not a technical savvy. They will going to say, just I try to hit the power button and it is not showing any information. Moreover, computer OS has not booted and it is not showing anything on the screen. In this case, as a IT support specialist, definitely I'm going to start the computer. After starting the computer, I'm going to perform some troubleshooting steps. By posing questions as a IT support specialist, you will going to get some more information regarding the issue. You got some information from user. She or he attempt to restart the computer. She heard one beep sound that computer has restarted, but computer has not showing anything. Finally, it is showing black screen error. In this case, as an IT support engineer, I need to perform troubleshooting step. That is nothing but definitely I'm going to check. First troubleshooting step is to brightness, increasing the brightness of screen. If I try to increase the brightness of screen, definitely I'm going to see the display on computer. This is the one of the effective way to fix the issues from computer or software or servers. As an IT support specialist, one of the important and vital role to fixing the issue in an effective manner. And what you understood, I hope you understood, first step to start the troubleshooting step is to asking a question to the user or customer in order to fix or sort out the issues. On the screen, you can able to identify one more effective method to fix the issues by performing troubleshooting steps. As an IT support specialist, in order to fix the issues from computer or softwares or servers, whether it is software or hardware related issues, we need to follow the one more effective method to perform troubleshooting. That method is isolating the problem. What is this isolating the problem? Isolating the problem is nothing but probing the user, probing the customer to obtain or get more information regarding issue. For example, one user is of X. User try to find the information about X. As per screen example, on the screen here you can able to see X value is less than 100 and the user or customer need information about X value, exact what is the value of X. In this case, as a IT support engineer, definitely I am going to pose some questions and I will try to gather or find out some more information regarding issue. For example, as a IT support specialist, in order to pose questions to gather some more information, that is nothing but isolating the problem. In order to isolate the problem, definitely I am going to pose some questions. Some questions value is 32, no, definitely no. For example, if I try to ask one more question, that is X value is 52, definitely she will going to say no. As a
IT support specialist to the user, that is fifth question. The question is this X value is 78? Definitely she will going to say no. Finally, by posing 5 questions to the user, I am unable to sort out and fix the issue. This type of method to fixing the issues by discourage the customer. In this case, as a IT support specialist, I need to sort out the issue. I need to half of the issue. How to isolate the issue? User problem is she or he has to find the X value. That X value is less than 100. In this case, definitely as a IT support specialist, I am going to pose one question than 28. Definitely she will going to say, for example, she would like to say yes, yes. Second question I am going to pose is this X value is less. Definitely if value is X value is in between 45 to 50, definitely she will going to say X value is greater than 45. The final question, the fourth question, I am going to try to sort out the issue, isolate the issue. I think customers or users will be going to feel satisfied with our services. Why we are using services? One of the important role and responsibility of IT support specialist is to providing effective troubleshooting steps to fix the issues. That is nothing but we need to provide effective and efficient services to the customers or users in production environment or else in some other ways. Probably IT support specialist will be going to provide remotely, they will going to fix the issues. Whenever IT support specialists attempt to fix the issue from user laptop or computer or some other things, there is a more scope or else this is an effective way to sort out the issue. Another way to face, when user try to contact a particular organization, IT support specialist to sort out the issue through email or chat or phone call, we have to handle the users in an effective manner by posing questions. Another way is isolating the problem. How to troubleshoot an issue? This is today's session. In this session, we discussed first 2 ways to provide troubleshooting information to fix the issues. First way is ask a question. Second way is isolating problem. We discussed first example, that is X value is less than 100. And what about then X value is, this is over. Another example to understand isolating the problem. Access is denied while opening drive or folder. For example, one user or he attempt to open folder or drive, she or he getting one error message. That error message is access is denied. Whenever user has contacted IT support specialist with some issue, as a IT support specialist, we need to respond in a proper manner, and moreover we need to isolate the problem. The second example to understand isolation of issue is, just go through with one example. Access is denied while opening drive or folder. In this case, as a IT support specialist, I am going to ask something. For example, user is A, IT support specialist is B. Definitely B will be going to ask, may I know how to help you? B is a user. He or she will be going to say, I'm sorry to contact you, but I'm facing some problem with the drive or folder. Whenever I try to open drive or folder, I'm getting one error message. I'm unable to open drive. Could you please sort out the issue? B is a IT support specialist. B will be going to probe the user to isolate the problem or else get more information regarding issue to find out root cause of the problem. In this case, B will be going to try to gather more information. We are going to ask one question to the user. Have you done any changes on particular drive or folder earlier? Definitely user A will be going to say, I just made some modifications in permissions, resulting and later I am unable to open drive or folder. I am getting one error message. That message is access is denied. If user is unable to say exact error message, has a technical savvy, has a IT support specialist, B need to probe or isolate the problem by posing one more question to the user. That is nothing but, whenever you try to open drive or folder, are you getting any error message while
trying to open drive or folder, definitely user will be going to say the or else provide information about exact error. Whenever user attempt to open drive or folder, she will be going to get error. Definitely she will going to provide that error information to the IT support specialist. If they got a error message, access is denied, she will going to say that I got a error message while opening drive or folder, that error message is access is denied. Has a technical savvy? By isolating the problem, one of the easiest way to find out root cause to fix the issue. Let's see the practical scenario on this laptop. Look at screen everyone. In my computer list, I have one drive. The drive name is F drive. In this F drive, whenever I try to open, sorry, not this F drive, listen. Here on the my computer screen, you can able to see one drive. The drive is E drive. Whenever user try to open this drive, it is showing access is denied. In this case, as a IT support specialist, you need to fix the issue. The main problem is while the user is getting error message, that error message is access is denied while attempt to open drive or folder. In order to fix the issue, I need to pose a question to the user. Have you done any changes in this drive earlier? Definitely user will be going to say something. If she done any changes in this drive, definitely she will going to provide some information to us. If she is unable to say information, she is not saying I haven't done any changes earlier in this drive, but now in the morning, today morning, whenever I try to open this drive, I am fixing issue. In order to sort out this issue as a IT support specialist, you must have superb and good technical knowledge to sort out the issues. The main problem while opening this drive is access is denied. That is nothing but 100%, and out of 100%, 70% issue root cause from permissions. How to change the permissions? In order to sort out this issue, just go through with the active drive. This drive is working fine. The drive name is, for example, D. Open D drive. Here you can able to see one file. I can able to open properly this drive, and I can able to open one file. Let's see the default permissions of this drive, this healthier drive in this computer. Go to properties of this drive, click on properties. In the properties list, you can able to see one tab called as a security. In the security list, security is nothing but default permissions to open this drive. Those permission in the permission list of this drive, how many authorized users names are inserted, added over here. Authenticated users, number 1, number 2 is system, number 3 is administrators, number 4 is users. By default, on the permission list of this healthy drive, some authorized user groups are added over here. But what about unhealthy drive? Let's look at it. Select this unhealthy drive, click on properties, try to click or select security tab. The security tab, the permission list of this drive, it is not showing by default or authorized user groups over here. As a technical savvy, as a IT support specialist, I need to add default authorized user group names in the permission list of this drive. How to add? Click on edit, click on add. First I need to add administrators. If you are unable to write full name, administrators, what it is showing? If you are unable to write full word or else exact word by making spelling mistake, you are unable to add particular authorized user name in the permission list of this drives. I added one authorized user in the permission list of this drive. That authorized user is administrators of this computer. I added one authorized user group is added, and later I need to add one more authorized user group, that is system users. It's identified, click on check name, identified, click on OK. And I need to add one more authorized or authenticated users, that is type authenticated, click on check names, authenticated users, click on OK. I added by default 3 authorized user groups over here, and I would like to add one more user, that is nothing but only users. It will be going to take its right
Dell PC users. I added by default authorized and authenticated user groups in the permission list of this drive. Click on apply, click on OK, click on OK. Now this drive ready to use. Try to open this drive and get or retrieve your data from this drive. The earlier created drives, pre-created data is available in this drive. This is the way to sort out an issue. This is called as isolating the problem. In order to perform troubleshooting steps to fix the issue, as an IT support specialist, we need to find out the root cause, and finally we need to fix the issues. In this case, first step to start troubleshooting steps is ask a question, and next one is isolating the problem. I hope you guys are understood first most effective two methods to start troubleshooting steps to fix the issue. Let's see one more effective method to sort or fix the issues by performing troubleshooting steps. Follow the cookie crumbs. One more effective method to start troubleshooting steps to fix the issues is follow the cookie crumbs. FunCat app crashed. The example is FunCat is one application. Unfortunately, this application in phone or mobile is crashed. Let's try to understand follow the cookie crumbs. What is the general meaning of this word follow the cookie crumbs? Follow the cookie crumbs is nothing but as a IT support specialist, you need to obtain information regarding issue from user from starting to till now. That is called as a follow the cookie crumbs. You need to get more and more information, gather more information regarding issue. What is the exact issue? When it has started, have you made any changes to cause or affect this problem? We need to get this type of information from user. This is called as a follow the cookie crumbs. And this to understand third effective method to start troubleshooting steps to fix the issue is follow the cookie crumbs. To understand this method, we have to go through with one example. One username is Hey. A has came and she gave a mobile. She's actually suffering problem with one application. Earlier she installed one app. That app name is FunCat. In the initial days that app is worked fine, but now suddenly what happened? The last night she is facing issue with that particular app in her phone. In this case, user will be going to contact IT support specialist. If she would like to say something information about a particular issue on application, definitely she will going to give a phone. Whenever I try to open this app, it is showing it is crashed, it is not responding, it's not properly opening. This information will be this type of information will be provided by user to the IT support engineers. In this case, IT support engineers, we have to respond in a proper manner. Good morning, for example, good morning user, how can I help you? User will be going to say, I'm facing issue from particular app which is earlier installed in my phone. What was the app name? May I know the app name? The app name is FunCat. Has it IT support specialist B will be going to pose one more question to the user A. We will be going to pose one more question. That question is nothing but, have you made any changes earlier before starting the issue? Definitely, if she made any changes on that particular app, definitely she will going to provide that information to us. Or else, we need to ask one more type of question. When this issue has started from this application, user A will be going to say, just last night. In this next step, as the IT support specialist, we need to ask one more question. That question is, have you made any changes in this app earlier or as last night? Yes, if she made any changes, definitely she will going to say, I just updated my app. That app is FunCat. Oh, in this case, IT support specialists need to respond in a proper manner. Follow the cookie crumbs is nothing but posing questions, isolating the problem, and gathering information from starting to till now, till the issue which is arise today. That is called as a follow the cookie crumbs.
Now, by asking question, isolating the issue and gathering more and more information from initial days to starting day to till today, I can able to easily resolve the issue. Actual problem is user has attempted to update pre-installed app. That app name is FunCat. When she tried to update that app, the issue is raised. In this case, as the IT support specialist, I need to roll back particular app and fix the issue. This is the one of the effective troubleshooting step to fix the issue from user phone or user computer. Instead of asking questions, isolating the problem and follow the cookie crumbs, if directly has a technical savvy, if I directly attempt to troubleshoot issue, that issue is she is unable to open FunCat app. In this case, one of the another way is if I attempt to fix the issue directly by uninstalling app, which will not resolve. Uninstalling and reinstalling applications in computer or phones will not the fix the issue. We need to ask a question, we need to get some more information from user or customer, and next way isolating the problem, probe the user to find out more information and follow the cookie crumbs. That is nothing but gain or get or obtain more and more information from starting to till now. In this case, we can able to resolve the issues easily. I hope third effective method to start troubleshooting step to fix the issue is follow the cookie crumbs. I hope you guys are understood this, follow the cookie crumbs. And fourth effective method to fixing or sort out the issues from computers or softwares or phones or some other things, as a IT support engineer, I need to start with the quickest step first. Fourth step to perform troubleshooting steps to fix the issues from user computer or softwares is start with the quickest step first. Example to understand fourth effective method to start troubleshooting step is unable to open an application or software. This is example. Let's discuss. The fourth way, one user has came and actually she is facing with one application which is installed in the computer. She's problem is whenever she try to open that application, she is unable to see that application in open mode. Whenever she attempt to open that application, it is not loading properly. Definitely in this case, users will be going to feel unhappy. In this case, as a IT support specialist, we have to provide effective and efficient services to the customers or users. Whenever user has came with the issue, as a IT support specialist, first I need to sort out the issue. I need to frame some sequential troubleshooting steps to fix the problem. In order to fix the issue, I need to find out root cause. In this case, as a IT support specialist, I'm going to uninstall and reinstall the application on that computer. Is this effective way to uninstalling and reinstalling application to fix the issue from user computer while she attempt to open application it is unable to load? Is this correct way? No, it's not a right way. In this case, as a IT support specialist, I need to find out shortest method, shortest way to resolve the issue. One of the important role of IT support specialist is to save the valuable time of user or customer as well as our time also. We need to provide fastest troubleshooting or else fastest resolution to particular problem on computers to the users. In the fourth way, as a technical support, as a IT support specialist, I need to find out shortest and quickest step to fix the issue. For example, user issue is she is unable to open application. In this case, I need to ask some question and gain some information and isolating the problem. Finally, follow the cookie crumbs. After getting so much information, I need to
perform troubleshooting step by start with the quickest step first. That first step is to, I need to ask one question. After installation of this application, have you restarted your computer? Definitely, if she restarted, the problem is different. If she haven't restarted the computer, that is the main issue. One of the effective way, fastest step to fix the issue, that issue from application, pre-installed application, is we need to restart the computer. By restarting computers, many application issues will be going to resolve. Moreover, when we try to install application in computer, in order to changes make effect of installation of particular application, computer need to restart. We need to keep this word in our mind to fix the issues from application. If user has installed that application earlier, if she is unable to open that application, another troubleshooting step is to restarting the computer in a normal mode. By restarting our boot up computer in a normal mode, we'll be going to provide effective troubleshooting. That troubleshooting step is quickest step to fix the issues from applications. This is another method to fix or sort out the issues in order to start troubleshooting steps. In this session, how many ways or effective methods to perform or start troubleshooting steps you understood. I hope you understood different methods to start troubleshooting steps to fix the issue. First method is ask a question. Another method is isolating the problem. And third method is follow the cookie crumbs. And fourth way is start with quickest step first. I hope you guys are understood these first four methods to start troubleshooting steps has an IT support specialist to fix the issues by finding root causes. And the remaining steps will be discussed in another session. I hope you guys are understood this topic, right? And I would like to give some other information regarding troubleshooting. For example, one user has came with one problem. As an IT support specialist, I need to fix the issue. I need to gain customer satisfaction or else user satisfaction. One of the important role of IT support specialist is to building positive interaction with the user and organization. So that reason, in order to build positive information, in order to get customer satisfaction, I need to provide effective and efficient resolution to fix the issues by having good technical knowledge as well as communication skills. One of the important fundamental tool to providing troubleshooting steps to fix the issue is to identifying the root cause with good subject knowledge. Another way is we must have good communication skills. If we have a good communication skills, we can able to effectively interact with users. Moreover, we can able to build positive interaction with user and organization. Probably users are facing any issues from computers or softwares. They will going to frustrated to find out right resolution. There are different difficult situations we need to face. As a technical savvy, we have to face difficult situations while providing troubleshooting steps to fix the issues from user computers. All issues might not have resolved by IT support specialists. Some issues will be resolved. In this session, I am providing effective methods to start troubleshooting steps to find out the root cause to fix the issues in applications or softwares or computers. Resolving issue is another thing, right? With good subject knowledge, by getting more information regarding issue from users, there are more chances to fix the issue. If it is hardware related issue, we are unable to resolve through remotely, or else through chat or phone call, or else through emails also.
if it is required, definitely we will going to suggest the customers or else users to contact authorized service center of particular product or else particular software. But our work is to 100% we need to provide, 100% we need to sort out the issue. Finally, at any cost we need to fix the issue if it is possible. And moreover, we need to obtain customer or user satisfaction by giving effective troubleshooting steps to the user. Okay, and I hope you guys are understood in this session. And let's take one more scenario to sort out the issue. As per today's session, we discussed only 4 effective methods to sort or provide troubleshooting steps to fix the issues, and remaining steps will be discussed in another session. And in order to understand importance of these first 4 effective methods to provide troubleshooting steps, just go through with one more example. One user has came with one problem. The problem is computer is showing black screen error. The user computer issue is it's not showing anything on the display. In this case, as a IT support specialist, we need to sort out the issue. In order to sort out the issue, in order to prove the problem, as a technical savvy, we need to pose the questions. First, we need to ask the question. We have to start our conversation with the user. Hi, my name is Ravinder Sudala. How can I help you? Definitely, user will be going to contact us with. She will going to say her name. My name is Mary. Actually, I am facing some issue with my computer. Whenever I try to hit power button, it is showing nothing. It is showing only black screen error. It is not appears anything on the computer display. The main problem on computer is user unable to say anything on the display. As a IT support specialist, I need to understand. I need to think the issue on user perspective. She attempt to hit or click power up button in his laptop. She is getting black screen error. Nothing is happening. In this case, I need to ask a question to the user to sort out the issue. The sort out the issue is, first I am going to say, can you able to hear any sound, beep sound while attempt to start the computer? Definitely she will going to say, if she heard, definitely she will going to say one beep sound, I got it, one beep sound. Okay, means she restarted properly. And next question is, as a IT support specialist, I am going to ask, can you able to see any light whether the light is blinking on power button of your laptop? Definitely if it is blinking, she will going to say, yeah, yes, it is blinking. And is there any physical, next question, third question to from my end to get more information regarding issue from user computer is, and is there any physical damage from your laptop? Have you did you drop your laptop from any height? Is there any physical damage? If it is happened, she will going to say, I think, I hope, but it is not happened. No, there is no physical damage. Then in this case, I am going to ask one more question. Have you tried to connect your laptop to another or external monitor to check the screen? If she tried the troubleshooting step, definitely she can able to identify. If she tried, yes, user will be going to say, yes, I tried to connect external monitor to my laptop to check whether the problem is laptop display. Yes, she said yes, and again it is showing black screen error. The problem is different. There is no physical damage from laptop screen. This is the way to sort out the issue, by posing questions, isolating the problem, and follow the cookie crumbs, and start your troubleshooting steps with the quickest and fastest troubleshooting step. Remaining steps will be discussed to fix the black screen error in coming sessions. I hope you guys are understood the session. Thank you for watching this session. Have a great day. See you.
Hi everyone, welcome to Google IT Support Certification course. In this session, we will going to discuss about troubleshooting. As per previous session, we discussed a little bit about troubleshooting. As a IT support specialist, one of the most important role is to performing troubleshootings to fix the issues from computers or softwares or servers. In order to work as a IT support specialist, you must have patience and communication skills and good subject knowledge. By having these three qualities, you can able to survive in production environment. So that reason, for this intention, we are giving this information to the users, to the viewers. As per today's session, we have to discuss troubleshooting part 2. Previous session, we discussed a little bit about troubleshooting. If we got a issue from computer or software or server, as a IT support engineer, we need to perform some troubleshooting steps to fix the issue. Our work is to providing customer service. One of the most important role of IT engineer is to providing effective and efficient services to the customers or users. In this session, let's discuss troubleshooting. You have already learned about the hardware, operating system and software layers of the computer architecture model. Now it's time to learn about the most important layer, the user layer. In this user layer, we will going to discuss about troubleshooting. How to perform troubleshooting, how to perform sequential troubleshooting steps to fix an issue from computers or softwares. What is the general meaning of troubleshooting? Troubleshooting is the ability to diagnose and resolve a problem face to face or remotely. Troubleshooting problems and solid communication with the users may be one of the most important challenging part of your job as an IT support specialist. For example, if you are working as a IT support specialist, or else if you are working as a help desk support engineer for networking side, you have to fix the issues from computers or network or some other softwares or some other criterias. You will going to troubleshoot problems by performing sequential steps and having good communication skills to build the positive interaction with the users. This is the most challenging task of IT support specialist. Fixing problems and creating positive interaction with people are two fundamental skills that can be applied to almost any situation in the IT world and beyond. One of the most important skill of an IT support specialist is to knowing how to analyze an issue, identifying the causes and efforts. If you have a good subject knowledge, definitely we are going to provide effective and efficient troubleshooting steps to resolve the particular issue from computers or softwares. In order to provide sequential or proper troubleshooting steps to the users to find out root cause to fixing the issue, as administrator we must have good subject knowledge as well as communication skills in order to interact with users. That interaction should be positive interaction. In this session, we will going to learn how to troubleshoot an issue. Earlier, we discussed a little bit about how to troubleshoot an issue. There are some sequential steps to fix an issue and build positive interaction with user. Number one of the first and effective method to troubleshoot to fix an issue from computers or softwares or some other things, asking a question. As an IT support specialist, you don't know anything about user computer issues. In this case, in order to get more and more information regarding particular issue from computers, as an IT support specialist, you need to pose a questions regarding the particular problem from computers. Whenever IT support specialists try to pose a questions to the user, definitely we are going to provide some additional information regarding particular issue. By posing question to the user to find out more information regarding issue will be help you a lot to finding the root cause to fixing the issue. This is the first effective method to perform troubleshooting steps to fix an issue. Another troubleshooting step to fix the issues from computers or software is isolating the problem. Isolating is the problem is nothing but probing users to finding additional information
to perform troubleshooting steps to easier for our work. In this case, we have to isolate the problem. We have to pose more questions and gain more data regarding particular problem from user in order to sort out the issue, in order to filter the issue, to provide effective resolution to the particular problem. Another step, another effective method to performing troubleshooting step is to follow the cookie crumbs. What is the general meaning of cookie crumbs? In order to fix the issue from computers or particular users, we need to gain information from starting to till today by posing different questions, by obtain information regarding particular issue from computers. Another fourth effective method to perform troubleshooting steps to fix the issues from computer is start with the quickest step first. This is one of the most effective troubleshooting method to fix the issues from computers. Whenever user has contacted IT support specialist, we have to try to resolve issue as soon as possible. Why? Because one of the important role of IT support specialist is to saving time of ours as well as users and moreover companies. In this case, we have to try to fix the issue by performing quickest step to fix the issue. As per today's session, we have to discuss fifth step of troubleshooting method. That method is troubleshooting pitfalls to avoid. Most of the IT support engineers will be going to do some mistakes while providing troubleshooting steps to fix the issues. So that reason, as a IT support specialist, we need to avoid the pitfalls while providing troubleshooting steps to the issue. If you have gained a lot of great fundamental troubleshooting skills, but there is some common pitfalls that you should try to avoid. If you got same issue from user over and over again, this is very difficult. So that reason, in this case, as a IT support specialist, we need to avoid some pitfalls. Pitfalls is nothing but unexpected issues. Pitfall number 1, going into autopilot mode. What is the general meaning of going into autopilot mode? Most cases, in order to fix the issues of users from computers or softwares, IT support specialists will be going to follow some common and traditional method. Following traditional and common method to fix any type of issue is not good. In this case, we have to move through the regarding issue to find out root cause by performing troubleshooting steps through common way. Common way is not applies every time. In this case, we have to go through with the issues out of the habit and without careful thoughts. If an IT support specialist, if you don't have proper knowledge on particular issue, result in we are unable to provide proper troubleshooting steps to fix an issue. This is not a good to work as a IT support specialist in order to resolve the problems from computers or particular users. So that reason, we have to avoid pitfall number 1, that is nothing but going into autopilot mode. Another pitfall 2, we need to avoid while providing troubleshooting steps to fix the issue. Probably a very big issue causes all other small problems. It's not good to spending little bit extra time to investigating the issue instead of trying to fix small holes. What will happen? As a IT support specialist, in order to fix the issue from computers or softwares, we will going to neglect small issues. Those small issues will be going to rise from the main issue. Instead of fixing the small issues from the computer or softwares, as a IT support specialist, mainly if I am focusing to fix root cause of the computer will not works. In this case, as a IT support specialist, don't waste your valuable time and don't spend a lot of time to fixing the root cause directly. First, you have to try to fix or close the small holes from the issue. Later, you have to concentrate on root cause. By fixing small holes, small
problems in the computer or software might affect the root cause. Automatically root cause will be going to resolve. In this case, we have to follow the second pitfall, that is not finding root cause directly. This is fifth effective troubleshooting method to perform procedure of troubleshooting in order to fix the problems. Another method, sixth method to perform troubleshooting steps to fixing issue is process documentation. Users with different issues from computers or software frequently will be going to contact a concerned department of particular organization, and that particular department and concerned department IT support specialists will be going to ready to provide the services to the users. Whenever user has contacted with particular issue to the concerned department of particular organization, IT support specialists need to provide effective and efficient resolution to the problems of computer or softwares. For example, if you encounter a strange issue when helping a user out, this issue happens so often to you and your colleagues have encountered it. That is nothing but one user has frequently contacted concerned department with the particular issue from computer or software. Technical support engineers will be going to ask the questions user from starting to ending again and again. This is not a good way to asking questions to probe the user to finding additional information about particular issue. In this case, we have to maintain process documentation. We have to maintain process documentation is nothing but whenever user first time contacted us with particular issue has a IT support specialist, we have to maintain proper documentation regarding particular issue of user. If we maintaining documentation, that will be going to help the IT support engineers to encounter the same issue from the user one more time. If user has contacted one more time with the same issue again, in this case other support IT specialists, he might be our colleague, will be going to read the process. Is this user has contacted earlier to concerned department? If he contacted, definitely the contacted information is available in the form of documentation. IT support specialist will be going to read that information. He can able to simplify his work to performing further troubleshooting steps to fix the issue. So that reason, just imagine if issue took hours of time to figure out root cause without writing documentation will not help you and your colleagues, and he need to spend hours of time to figure out the issue from starting onwards, result in user will frustrated to give proper information regarding issue to sort out. Moreover, you will going to waste user time, company, and as well as your valuable time. So that reason, you have to maintain proper documentation per particular issue of computer or software from user. Documentation should be straight and clear cut. Reader should not have any questions when following instructions you listed. That is nothing but whenever user first time contacted us with some issue, as IT support specialists, we have to maintain proper documentation for particular issue. For example, if I perform some troubleshooting steps, I am going to specify the perform troubleshooting steps in the form of documentation on particular ticketing. Whenever suddenly unexpectedly user out with particular issue, or else that particular issue has not yet resolved by performing one or two troubleshooting steps, definitely that user will be going to contact again and again concerned department with same issue. In this case, if that concern has connected or encountered to other IT support specialists, he might be your colleague, definitely you need not to perform troubleshooting steps which has earlier you performed. By reading the documentation, you can able to understand issue of particular user. In this case, another IT support specialist will be going to start to perform troubleshooting steps from 3 or 4 stages. This will be going to help your work to fixing the issue. Moreover, it will be going to decrease your time to find out the root cause to fix the issues. These are the main effective methods to
perform troubleshooting steps to fix the issues from computer or softwares. One of the important vital role of IT support specialist is to performing troubleshooting steps. The troubleshooting steps should be sequential order. As per yesterday and today's session, what you understood, we need to start to perform troubleshooting steps to fix the issues from computer or softwares of particular users by following sequential steps. Those are: ask a question, number 2 is isolating the problem, number 3 is follow cookie crumbs, number 4 is try to perform shortest step first, and fifth one is to troubleshooting pitfalls to avoid. Last one, sixth troubleshooting method that we need to follow while fixing the issue from computers or software is process documentation. These are the 6 effective methods to start your troubleshooting steps to fix the issues from computer or softwares. Everybody look at screen. On the screen you can able to read one scenario. The scenario is no display, blank screen, or else black screen error. Do you have knowledge on this type of error? That error is no display error, or else black screen error, or else blank screen error. If you are a technical savvy, if you are using laptop, definitely you will going to get different errors from your computers. One of the most common error from computer is no display or blank or black screen error. This type of common errors will be going to occur while start up your computer. For example, I have a laptop. I am using my laptop from past 3 years. Suddenly, one fine morning, that morning is today morning, just I tried to restart my computer. Suddenly, unexpectedly, I got one error. That error is no display or blank screen error. When you try to hit power button to start up your computer, the computer might be laptop or desktop. Due to some reasons, due to some causes, due to some effects, some cases laptops or desktops will be going to show one type of common error. That common error is black screen or no display or blank screen error. For example, in your laptop, if you got this type of error, you should must have subject knowledge. You should must have proper troubleshooting knowledge to analyze the issue. If you got the same issue in your laptop, how you will going to respond? How you will going to perform troubleshooting steps? On the screen, you can able to see some troubleshooting steps. Those are common troubleshooting steps to fix this error. That error is blank or black screen or no display error. These are the 5 common troubleshooting steps that we need to perform. When you will going to get this type of error, most probably black screen error occurs before signing into the Windows operating system computers. For example, in my laptop I am using Windows operating system. That operating system is Windows 7 operating system. As per today's session, I am using one laptop. That laptop operating system is Windows 7 operating system. Suddenly what happened? Whenever I try to restart my laptop, it is showing different type of error message, that is blank screen error. My laptop is working with Windows 7 operating system. This error occurred before signing into the Windows. As a user of this laptop, whenever I try to signing into my laptop, I got this error. There are different scenarios to get this type of errors. Or sometimes this black screen error will be going to occur after signing as a user in your computer. So that reason I specially mentioned in this error, most cases this type of error will be going to occur when we try to log in into the computer. Before signing into the computer, we will going to get this error. If you got this error, how you will going to respond? How you will going to analyze this issue? First, we need to analyze the issue to perform or start troubleshooting steps to fix this type of error. For example, I am an IT support specialist. I need to provide troubleshooting steps to this error message to the particular user. User has contacted customer care center with particular issue. That issue is no display or black screen or blank screen error.
whenever his ticket is assigned, allocated to me, definitely I need to respond in a proper manner. By following previous troubleshooting effective methods, I am going to resolve this issue. How? Let's see. Whenever user has contacted me with particular issue, definitely I am going to respond to particular chat, particular user chat or call or a mail. In this case, I am going to greet that particular user. I am going to introduce myself and later I am going to greet particular user. How? Hi, my name is Ravinder Sudala. How can I help you? Definitely user will be going to respond. Hi, my name is Rose. Actually, I am facing some issue from my laptop. In the morning, I try to hit power button in my laptop. Suddenly, it is showing black screen error. That is nothing but it seems to nothing. It's not loading anything on my laptop display. What happened? I don't know. I don't have that much subject knowledge to fix this type of error. So that reason I contacted you. In this scenario, in this process, what you understood? Particular user has contacted us with one issue. That issue is black screen or no display or blank screen error. He is saying when he tried to hit the power button, he got black screen error. Means he is unable to identify nothing. He is unable to identify something on the laptop display. That is the problem. Moreover, he provided some information to me. That information is nothing but the problem has occurred. The problem has started from today morning onwards. In this case, as an IT support specialist, I need to pose a question. I need to ask a question to the particular user. Definitely, I am going to ask one question to get some more information about particular issue from user laptop. That error message is black screen error. My question is to the user, have you made any changes in your computer earlier? If he made any changes in his computer before occur this error message, definitely we are going to provide that information. If he installed any unauthorized application in the laptop, the improper configuration of softwares might affect the black screen error. If he haven't done any changes in his laptop, he definitely provide, I haven't done anything in my laptop, but this problem has started in the morning onwards. In this case, I need to isolate the problem. Second method to sort out the issue is isolating the problem. In this case, I am going to ask. In this case, I am going to pose one more question to isolate the problem. As IT support specialist, definitely I ask some other question to the user. If you haven't installed any authorized application, have you scanned your computer with licensed version antivirus earlier? If user has made this task, definitely we are going to provide. If in his laptop, if he is using McAfee or some other licensed version antiviruses, if he scan, the scan might be full scan or quick scan, we are going to provide that information. But as per our scenario, that user haven't made any scan in his laptop by using licensed version antivirus from past 3 months. In this case, what you will going to understand, there is a problem. The problem is nothing but virus might have affect the computer OS. Due to that reason, he got this error. Might have a chance it is not. We are not probably fixing. We are not probably following or fixing the same issue. The issue is occurred from antivirus. He haven't scanned his laptop from past 3 months with licensed version antivirus. Moreover, user with laptop is not using any licensed version antiviruses. So that reason is he haven't scanned his laptop earlier. In this case, what you understood is not doing anything his laptop for his laptop security and performance. Blindly he is using his laptop every day. In this case, I am going to pose one more question. Whenever you try to restart your laptop, have you heard any beep sound from your laptop? If user heard any beep sound while restarting his laptop, definitely we are going to provide that information to us. If you haven't provided any information to me, you haven't heard any beep sound while restarting power, it's difficult to identify the issue. If we heard beep sound from laptop, or else if we identified, if we recognize one light is blinking on the power button of particular laptop, that time we can able to sort out the issue easily.
If any light is not blinking on the power button of particular laptop, there is no power. There is no power. We can able to fix the issue. The issue is nothing but there is no power. Power is not supplying properly to the laptop. It might be problem of battery, laptop problem, laptop battery problem. Is there any issue from laptop battery problem? That time it won't show any light. Light will never going to blink on the power button of particular laptop. So that reason I need to isolate the problem by posing one more question. That question is, have you heard any beep sound while restarting your computer? Or else, can you able to recognize light is blinking on power button of laptop? If light is blinking but I haven't heard any sound, in this case you have to ask one more question. That question is nothing but you have to follow the cookie crumbs. That cookie crumbs is nothing but, have you tried to connect your laptop to the external monitor? Why? Because sometimes due to some physical damages of particular laptop display, sometimes it never going to show display. In this case, in order to sort out the issue as a technical savvy, I need to ask or pose one more question to the user. That question is nothing but, have you tried to connect your laptop to the external display or external monitor? If you connected, or else if you haven't connected, whatever it is, if we connected, definitely we can able to design our troubleshooting steps to fix the issue. If we haven't connected his laptop to external display, we have to change our troubleshooting process. Based on user provided information, we have to change our troubleshooting process. For example, user has connected his laptop to the external monitor. The laptop is providing proper information. The display, there is a proper display, it is not showing any black screen error by connecting external display to the particular laptop. What is the problem? The problem from laptop display. There is a chance of physical damage, right? Blindly you have to say, better to contact your nearby area service center to fix this issue. 100% the problem is physical damage of laptop, especially laptop display. For example, user has connected his laptop to the external monitor, he is unable to see anything on external monitor. The problem from computer, not from display. In this case, we have to change our troubleshooting procedure. In this case, I need to suggest user to restart your computer, press continuously F8 button. During the boot up of computer, you have to continuously press F8 button. If you try to F8, my laptop is working with Windows 7 operating system. During the boot up of computer, if continuously I am pressing F8 button, directly you can able to see the advanced startup options of your computer. On that advanced startup options, you can able to see the mini diagnostics tools. Those diagnostics tools are safe mode with network, safe mode with command prompt, different modes are there. Especially you need to suggest the user to select safe mode in advanced startup options of your computer. Try to log in as a user in your laptop in safe mode. If I suggested this troubleshooting step to the user to fix the black screen error by logging into safe mode of particular computer by pressing F8 during the boot up of computer, most of the black screen errors will be going to resolve. For example, crashing of particular drivers, especially which driver, crashing of display driver in your laptop might affect the black screen error. Or else installing unauthorized applications in your laptops might affect the black screen error of your computer. In order to fix the issue, in order to finding the root cause of black screen error from your laptop, you have to suggest the user to log in as a user in your computer in safe mode by pressing F8. Most issues from computers will be resolved by logging as a user in safe mode. Once you logged in as a user in safe mode of your computer, which is working with 7 or 8 or 8.1 or Windows 10 operating system, you can able to make many changes to fix the issues from your computer. Especially as per today's session, black screen error. If we logged in as a user in safe mode, just perform different troubleshooting steps. Those troubleshooting steps is nothing but on the screen you can able to see. From troubleshooting step 3 to 4 and 5, you need to perform 3, 4, 5 troubleshooting steps if you logged in as a user in
your computer, especially in safe mode. For example, if you are unable to log in your computer in safe mode, what you have to do? It's very difficult to sort out the issue. In this case, if user unable to log in his laptop in safe mode, you have to suggest the user to performing restore points or a system recovery image. That is very difficult. Performing system restore points is nothing but restoring your current computer running configuration into previous date. That is called as a performing restore points. If you created any restore point in your computer, you can able to restore current configuration of your computer into previous date and time. Creating restore points in computers is nothing but saving current configuration, saving current healthier configuration of your laptop based on particular date and time. For example, in coming months, if something is went wrong in your computer, might have a chance to log in as a user, might have not a chance to log in as a user in your laptop. One of the effective troubleshooting steps to fix many issues is to performing system restore points. Last deadly troubleshooting step is to reinstalling Windows. That is nothing but creating or is performing system recovery image. That is nothing but you have to reinstall operating system in your computer through recovery image. In order to perform recovery image to reinstall Windows in your computer might affect your personal data. So that reason, be careful that while performing system recovery image in your computer, you have to take your personal data as a backup on external hard disk drive. Coming to slide information, I provided some common troubleshooting steps. Look at slide. Enter the Windows key sequence to wake up the screen. For example, user has provided much information regarding the particular problem from his computer. The problem is no display or black or blank screen error. I need to suggest user to perform many troubleshooting steps. Under that, one of the common troubleshooting step, that step is fastest and quickest step to perform or else provide troubleshooting step is enter the keyboard. Continuously press keyboard key button, Windows key button on keyboard sequentially to wake up the screen. This is pressing continuously Windows key on keyboard of your laptop during the boot up of computer while it is showing error message. That error message is blank screen will be going to wake up the screen by pressing Windows key. This key is the shortest method to resolve the black screen error. Earlier we discussed fourth troubleshooting method is to providing fastest troubleshooting step first. That step is nothing but enter the Windows key continuously, pressing the Windows key continuously to wake up the screen. And if it is not work, you have to provide second troubleshooting step. Check the connection with your PC or display, external display. Earlier I provided. And third troubleshooting step, when you can able to perform this third troubleshooting step, remove or update third-party antivirus software or else uninstall license expired antivirus. In the third troubleshooting step, what you understood? For example, I got a black screen error. As a user, I need to restart my computer. I need to continuously press F8 button to enter into advanced startup options of computer. Whenever I access the advanced startup options of particular computer, I need to select and log in as a user in safe mode. If computer is facilitating user to log in safe mode, you can able to perform this third troubleshooting step, that is remove or update third party antivirus software or else antivirus software or some other softwares also. Uninstall expired licensed version softwares or applications or antiviruses. This is one of the most common troubleshooting steps to fix the black screen error. As a technical support engineer, you need to suggest the users to don't maintain license expired softwares or applications in your laptop, especially antiviruses. This type of applications will be going to affect the black screen error from your computer.
Look at slide. Another troubleshooting step. If user perform third troubleshooting step to fix the black screen error, definitely has a IT support specialist you need to provide. Next sequential troubleshooting step, that is perform clean boot of your computer. What is this clean booting? Clean booting is nothing but whenever computer will be going to boot up, computer will be going to loaded with OS and startup services. Unnecessary startup services and processes will be going to wake up during the boot up of computers. Sometimes some services will be going to sometimes some services startup will be going to affect the loading of particular computer OS. So that reason we need to perform fourth troubleshooting step. Whenever user try to restart his computer, normally he will going to get no display or black screen error. In this case, user need to log in into the computer in safe mode by pressing F8. If he logged in as a user in safe mode, you need to perform fourth troubleshooting step, that is performing clean booting. Clean booting is nothing but just go to run command, type msconfig. In run, look at screen. In the run, type msconfig. In the msconfig, you can able to see the services. On the services, you can able to see the bunch of services are started. This bunch of services or startup services during the boot up of computer, all services will be going to start. Sometimes unnecessary services startup might affect the booting of particular computer, resulting it shows black screen error. So that reason uncheck boxes and hide the Microsoft services during the boot up of computer. This is called as a clean boot up. You need to perform clean boot to fix black screen error. This is fourth troubleshooting step in our sequential process. And last common troubleshooting step to fix this black screen error is verify if Windows OS support your PC's video card. Probably when you will going to get black screen error, for example, user has updated or else upgraded display adapter drivers in his computer. If upgraded or updated display adapter driver in the computer might affect black screen error. For example, recently upgraded display adapter drivers pack will not support your laptop and laptop OS, which affects the black screen error. So that reason you have to roll back recently upgraded display driver in your computer, or else you have to uninstall previously or else recently installed display driver from your computer and restart your computer. Rollback drivers and uninstalling display drivers in your computers fix the black screen error. By performing all these troubleshooting steps as a IT support specialist, if you are unable to fix the black screen error from particular user laptop or computer, you have to suggest the user to contact nearby area authorized servicing center of particular laptop manufacturer. Why? Because by performing these steps, there is a problem of hardware. As a IT support specialist, I am unable to provide troubleshooting steps to remove the computer hardware and back panel and removing battery, all these things. Why? Because professionally it is not recommended. As a IT support specialist, we can able to provide troubleshooting steps to fix the issues, especially those software related issues. If any hardware issue from laptop we are unable to fix, we have to suggest the customer or user to contact authorized servicing center of particular laptop manufacturer. Suggesting user to contacting authorized servicing center is effective way, but most cases in IT world, IT support specialists never going to provide troubleshooting steps to fix the hardware related issues. Certain point of view, we can able to provide troubleshooting steps to hardware issues, just removing battery of laptop and refixing the battery in a proper way. This is enough, but removing back panel of laptop and
removing RAM slots or some other components in the computer is not recommended. If it is face to face, that is face to face is nothing but if you are sat in front of customer or user, you can able to make some modification, you can able to fix the issues of hardware, fix the hardware issues of user laptop. But as a IT support specialist, most cases they will going to provide troubleshooting step through online. It might be chat or call or else emails, or else they will going to provide troubleshooting steps remotely. That is nothing but IT support specialist will be going to access the user computer remotely by using third party tools or built-in tools. Different tools are available to remotely accessing user laptop. For example, user is living in California, but IT support specialist is working in Hyderabad. I need to provide troubleshooting steps. Moreover, I need to fix the issue from user laptop who is living in California. Either I can able to provide troubleshooting steps orally through phone call, or else in written format in chat or email, or else I can able to provide effective troubleshooting steps by accessing running configuration of particular user laptop through remotely. Performing troubleshooting steps taking remote desktop connection of user laptop by using internet connection is an effective way, effective process. Easily we can able to resolve the issue from user laptop. Whenever user of particular laptop is not a technical savvy, even is unable to perform provided troubleshooting steps properly. In this case, one of the effective way to fix the issues from user laptop or computer is to taking remote desktop connection to fix the issue directly. Total configuration of user laptop will be displayed in your computer. The distance between you and user is thousands of miles, whatever it is. The configuration of user computer will be going to displays or appears in your computer through remotely. This is a remote desktop connection. I hope you guys are understood this session. This session is troubleshooting session. The session of troubleshooting is over, and try to find common issues from computers. You can able to search in Google. Just type one keyword, what are the basic common issues from computers. You can able to see the different error, the list of error messages you can able to find out. Moreover, in Google you can able to find out sequential troubleshooting steps that you need to perform to fix the issues. Most common issues from computers are no display error, black screen error, or else no power error, or else blue screen error, BSOD error, or else speaker issues, or else internet issues, or else display issues, or else some other issues, keyboard issues, mouse issues, different common issues. The list of common issues are available in Google. Try to search common issues of computer in Google. Moreover, find out and prepare sequential troubleshooting steps to fix the each common problem of computer. I hope this session might help your career and development. Thank you for your great patience to listening my presentation. I hope you guys understood this presentation. Have a great day. See you in coming sessions. Bye bye. See you. Welcome to the new session on basics of networking, or called networking basics. Today we are going to learn about the very fundamental things or very basic components and things like how to set up a network, what are the components of a network, what is a network, and its benefits and uses. So let's get to see what we have today, the topics for the discussion. So these are the topics that we will be learning in this session about what is a network, the various types of networks or different types of networks, and their uses. So how about looking at what is a network?
So, we have various types of networks. Today, the whole world runs on networks, meaning from the day we start our work, we have to use the various types of networks. Like for example, internet is the best example we could look at. So, internet is one of the world's biggest network. So, what is a network? Why we need a network? What are the components to set up a network? So, the networks play a very important role in our day-to-day life. So, what is a network? Let us start with the definition of what a network is. So, what is a network? In a simple way, connecting two or more computers to a switch or a hub is called as a network. So, that is a simple way to define a network. Connecting two or more computers or laptops or servers, could be any other network device. So, there are different types of devices that we use in the network. Most commonly used devices are PCs, computers, servers, printers, smartphones, tablets are also the devices that are part of the network. So, we call these kinds of devices as end devices. Basically, to set up a network, we would require different kinds of components, and those different components that are used to set up a network are: number 1, end devices, number 2, media, and number 3, these networking devices. There is a big difference between the end devices and the networking devices. So, end devices are very commonly used devices like computers, laptops, smartphones, tabs, servers. These are all the devices that come under this category of end devices. They are basically used for data transfer, storing the data, computational purposes. We store files in computers, in servers. We also use them to process some information. Suppose you want to access some web page. So, we use a device. It could be PC, or it could be a smartphone, or it could be a tab. So, when we use these devices, we need some applications. So, these computers and laptops and smartphones, they have an operating system of their own, and on top of this operating system we have various applications. These applications help the users to access the various resources, and they help us to communicate. So, let us take this example. You want to access a website. To access a website, we require a end device. Like for example, here we see personal computers and laptops. These are the examples of end devices. Servers. Basically, these servers store the web pages or some databases or some other files, maybe video files or audio files. They are all stored in the servers, so that the users from various parts of the internet can have access to them. They are also most common in organizations. Within the organization, we also have networks purely for our office utilizations. And there are also other network devices like we see here, network printers. Suppose there is a big company of 100 employees. The company cannot afford to provide 100 printers for all these employees. So, we have a network printer which can be shared by a group of people. It could be 10, 20 people or 30, 40 people can share one single printer. So, that also will be part of the network. So, that is why it is called as network printer. So, today most of us smartphones are too small in size, so we use tablets. Tablet is like a mini sized personal computer or mini sized laptop. So, these tablet and smartphones. So, all these 5 different devices form a component called end devices. These end devices are used to store information,
This storing information could be in form of data, files, Word file, Excel file or PowerPoint file, and images could be photographs, family photos or friends photos, etc., etc. And videos, it could be of some movie, or it could be any other video format, or it could be plain audio files, it could be some music or some recorded voice, So these are the various types of information that are stored in these end devices, and it's not just for storing purpose alone. We also use these end devices to process information and also for computational purposes. So end devices are very essential. They could be used either individually for without the network communication, as well as also for basic network communication. So within these end devices, all these end devices have their own operating system, whether it be Windows operating system. Windows operating system is again further divided into desktop operating system and server operating system. And desktop operating system is the one which is used on the personal computers, on the laptops. These are the devices that use the basic operating system, desktop operating system. And a server operating system is the one which is used on high-end servers, which is normally like web server, like email server, or database server, or FTP server. So server operating system has capability to be able to share information with hundreds of devices, whereas desktop operating system is for a single use, for a single person to use the device and resources, whereas server can offer services in terms of the ones which we have discussed, computation, storage, and processing for multiple requests, multiple users. Let's take this example. Some of you want to access some web page, let's say for example www.zoomgroup.com. So you want to access that web page. So when you access this web page, you are not the only person accessing this web page. There may be hundreds of thousands of people across the globe trying to access the same web page. So the server operating system ensures that the requests are served because it has the capability to perform this task. But the question is, how does a single user sitting in one part of the world is able to access the server which is in some other part of the world? So that's where the network comes into play, the internet comes into play, the intranet comes into play. So these types of networks help organizations to ensure they have the better productivity, they have better facilities that they offer to the users and organizations. So today, with the help of internet, we see how many benefits we have, how much of information that is being shared across the internet. You have every information that you want in your fingertips. On your smartphone, you have everything that is available. It could be about news, it could be about weather, it could be about education, it could be about searching for information. So you have everything. If in case of the entertainment, you have live entertainment available. You can watch movies online. You also have the access to do transactions, internet banking, so you don't have to travel to the bank. So you have internet on your phone, on your smartphone as well. You can access the bank services, transact, like you want to transfer the amount, you want to, withdrawing the amount requires you to physically travel to the ATM or to the bank, but even that is being done with the help of a network. So if you walk into an ATM to withdraw the money, so you can see that you have to do a transaction, and that transaction requires network connectivity. So there's a computer inside the ATM which is trying to connect to the server which is in the bank, and then it will validate your user account, get your password verified, and then allow you to do the transaction. So we have so many examples, and all these examples require the network. So without the network, we cannot have any services running today. So we have just seen the concept of end devices. These end devices are the most important components of a network. So they are the ones which the user will interact with. So if you want to open a browser, so we need a computer. It could be a laptop, it could be a PC. And when you open the web page is served by a server. So the server, the end device are very important for the network communication. The second important component
to build a network is the media. So media plays an important role to provide connectivity between the end user and the server. The end user may be in one part of the network and the server is in another part of the network. So for the client to access the server, we require the media. So the media can be defined into two different categories called wired media, where we use the physical wire to connect between the PC and the switch, as well as from the server to the switch. This is the physical connectivity, wired media. We also call cables. We use different types of cables, that is copper cable, like we say it's Cat5 or Cat6, Cat5e, or the different types of copper cables. Then we have the fiber. The second category is the fiber cables. So these have very high bandwidth to handle. They can transfer gigabytes of bandwidth. They have the capacity to send and receive high amounts of data in terms of gigabits and terabytes. And the third category of cable is the coaxial cable. This coaxial cable was once upon a time, like let's say in the 80s, 1980s and 1990s, this was popular, but today this is outdated. Coaxial cable is no longer used for the purpose of data transfer. We only use either copper or fiber as the physical media or wired media for data transfer. So under copper, there was a lot of evolution that happened, right, from Cat3, Cat4, Cat5, and currently the standard is Cat6. So Cat6 cable offers speeds up to 1 gigabits per second. Cat5 can offer only up to 100 Mbps per second. So fibers again come under two categories. Under the fiber category, we have two subcategories called single mode fiber and multi-mode fiber. Single mode fiber is used for long distance transmission of data. For example, you want to send data, let's say from Hyderabad to Chennai, or let's say from Hyderabad to Mumbai, or from Hyderabad to Delhi. So these places are hundreds of kilometers away. So to drive the signal from Hyderabad to such a long distance, we have to use a fiber which supports long distance, and that is the single mode fiber. The single mode fiber uses laser technology, and it has the capability to run up to, let's say, 100 to 120 kilometers distance. And at that end, we have to have a repeater to regenerate the signal to send this data to another 100 kilometers. So the range of single mode can be approximately around 100 to 120 kilometers. So this is very widely used between cities which are far away. And the second type of fiber cable that we discussed is multi-mode fiber. The multi-mode fiber has a capability for short distances, let's say 500 meters, 1000 meters, or 1 kilometer, 2 kilometers, up to 5 kilometers or so. We can make use of this multi-mode fiber within the building, like from one floor to another floor. We want to have a high speed connectivity, we would use the multi-mode fiber. So copper supports up to 1 Gbps and has a limited distance. It can support only up to a maximum of 100 meters. Copper Cat5, Cat6 has the capability to support only up to 100 meters distance, whereas the fiber has capability for long distance. We have two modes of fiber, that is multi-mode fiber for short distances, maybe within the building, or let's say we have two buildings very close to each other, 100, 200 meters, 300 meters, we can use the multi-mode fiber. But for long distances from city to city, etc., we use the single mode fiber which supports long distances. And discussed as the coaxial cable, it was once upon a time used. It has a lot of drawbacks when compared with the copper and fiber. So it is no longer used for data communication. But just to touch upon this subject of using coaxial cable for data communication, it is supporting a maximum speeds of up to 10 Mbps, number one. Number two,
it cannot allow multiple users to send and receive data. So, it will be an issue when multiple devices send data, there will be collisions. So, it is better to use the copper and fiber, which supports a very higher bandwidth and also supports long distances. So, these are the benefits of this copper and fiber cable. And another type of media that is available for data communication is wireless. And today we use wireless so much that in fact when you are at home or in office, you use the mobile phone. So, we are using the wireless data. So, not only for internal communication within the office, but wireless can be used from one building to another building. Sometimes it can run few kilometers also. So, wired media has cables like copper, fiber and coaxial cables, and under wireless we use most widely used wireless technology is radio frequency, RF. We use the RF for the Wi-Fi at home, at office, as well as for building to building connectivity also we use the wireless technology. So, under the media we have these two categories called wired and wireless. So, to connect the end devices into the network, we have to use either wired cabling or through wireless cabling. This is very, very important. Without connecting the end device like PC or server or printer to the network, we cannot have communication established. So, basic network communication requires communication between the PC and the network device. So, the network devices, the next category that we are going to discuss is the network devices or networking devices. So, before we go to discuss about the different types of this thing, we have different categories of networks. Local area network, LAN. This is the most common and very widely used among all the users at home or at office. So, at home if you have an internet connection, this internet connection is shared by all the family members, and that becomes a small local area network. When you walk into a bank, you see a lot of officers working, and that is one local area network. So, you go to a college and you have a computer lab, and all these computers in the computer lab are interconnected with the help of a local area network. So, local area network is the most common one in all the small organizations as well as in the large organizations. Then we have the second type of network called metropolitan area network or MAN. So, the MAN helps an organization having multiple offices within the same city. The metropolitan area network helps organizations which have multiple offices within the same city to communicate with each other. Let us take an example of a bank. A bank may be named XYZ. A bank XYZ has branches in the same city, but in different areas. So, to establish connection between these different offices or the branches within the same city, we set up a metropolitan area network. So, the local area network in one branch can communicate with local area network in another branch within the same city with the help of metropolitan area network. So, interconnecting the local area networks within the same city is called as a MAN. So, let us now take a small example of how to set up a small network. So, here I am going to show you a small network, how to set up a small network with the help of this paint. So, let us consider this is a device and we call it a switch. And we are going to discuss about what this device does in a short while. And these are the computers, and just for representation purpose. And we need to connect this to the switch. So, to set up one small network, a local area network, we require these three
components. What are these components? One is the computers. So, say PC1, we can reduce the size, so it becomes easy to PC1, and this is PC2, and this is PC3. So, we want to establish communication between these three computers. Okay. So, this is the media, the one which we are representing here. This is the media. We help the PC to connect to the network with the help of media. So, this media is copper wire. So, we may be using Cat5 cable or Cat6 cable. So, to set up a network, we require end devices like PCs or servers. 2, we require the media. We briefly discussed about the types of media, and then we require a networking device called switch. So, we now go to the next discussion of the third type of network called WAN, wide area network. Wide area network provides connectivity from a local area network in one city to another local area network in another city or another country. So, these three are the different types of networks: local area network within the office, metropolitan area network connecting multiple offices within the same city, and wide area network connecting offices in different cities or different countries. So, this is about the different types of networks. And then we have the third component, that is the networking devices. So, if you see this picture, we have this networking device called switch. So, switch comes under the category called networking devices. So, networking devices under the networking devices, we have 1 switch, 2 router, 3 access point, 4 firewall. So, these are the various components that come under the category called networking devices. So, they help us to set up networks. Networking devices are key devices that allow the network to communicate. So, let us look at another example of how this local area network, this is called as local area network, this is called as LAN, this is one local area network. Suppose we have a similar LAN, let us say we make a small copy of this. So, we have another network. Let us say these two networks are in different places of the same city, and if you want to establish connection between these two networks, we want to establish the connection between this LAN and this LAN. So, this is called as metropolitan area network. So, to set up a connection between two local area networks, we call this as MAN. This is called as MAN, connecting two different networks within the same city. But let us suppose if we have different places in different cities, so we call that as wide area network. So, if you have to connect offices between different cities, we call that as wide area network. So, local area network is within the office, metropolitan area network is connecting offices within the same city, and wide area network is connecting offices in different cities or different countries. So, we can give the example of wide area network as internet, or let us say internet is the best example for
wide area network. So internet we use every day, so we are using the wide area network which connects all the users across the globe. Okay. So next we have in our discussion the various uses of network. Under the various uses of network, we have been discussing in this examples also, they provide productivity for businesses. They provide productivity for businesses. So let us take an example of a university. So if university wants to conduct some entrance exam for intake of the students for the various courses, so what they do, they publish this information on the university website. So people from all across the world can have access to that information. So they can access the university website, get to know what are the various programs available, what are the various bachelor's courses available, master's courses available, research courses available. So we have a list of various programs that the university is offering and how to enroll into this courses, various courses. From the website you get all the information. So basically it is a productivity. It's enhancing the university's programs to be available for various users across the globe. So the users can in fact make a preliminary inquiry through email and communicate with the staff of the university, and they can also make applications online. So the universities today have developed applications so that the users who are interested to join the particular courses can fill the application form online and submit it, and then wait for the confirmation of the admission. So once we have the confirmation of the admission from the college, you have to pay the fees, and you can pay that online as well. So today there are certain universities offering these programs online as well, so which means you don't have to physically travel to the college, travel to the university. So you can run these various programs with the help of internet. So these are some of the examples that we can look at, and the other examples that we use internet for or network for are examples of a bank. So you can see the banks works only on networks. Today without network there is no way you can send and receive the money, the transactions. So banks backbone, the main backbone for the banks is through networks. Within the branch they use local area network, and when they have to connect the local bank to the headquarters or to the other regions, so the banks also have to follow certain guidelines set by the central bank. So they have a governing body, so they ensure that all the guidelines are set into place, but the basic communication happens through the bank. But banks set up their own network because the bank's data is confidential, so they ensure that there is confidentiality for the data that is exchanged between the branches of the bank, and communication from ATM to the bank, all these are taken care of. But the backbone is the network. So in this session on the basics of networking or networking basics, we have come across the various components that are used to set up a network, and they are categorized into three types, that is end devices, that are personal computers, servers, network printers, and the tabs and the smartphones form the end devices. And the second category we have the media playing an important role for establishing the connectivity between these end devices and servers to a centralized device called networking devices, and these networking devices help facilitate communication between these end devices. So all the three components make up a simple network, and under this network we had discussed about the basics of networking like LAN, local area network, and metropolitan area network, and wide area network. So this is the very important components that we have discussed about networking, basics of networking. So let's quickly review that what we have done
in this session. So, these are the concepts that we have learnt, that is what is a network. We have seen the definition of a network, that is interconnection of two or more end devices is called as a network. And network helps communicate within the local area network or metropolitan area network or wide area network. And to set up this network, we had the three different components, that is end devices, the media and networking devices. Under media, we have discussed about the copper cable, which is very widely used in the local area network, and the fiber cable, which is used both for local area network, for metropolitan area network, as well as for the wide area network. And then wireless communication. So, wireless communication helps for ease of use. So, in the case of local area network, we have two types of local area networks, that is wired local area network with the help of copper cable or fiber cable, or we have wireless local area network. With local area networks of using wireless, there is a drawback, that is you cannot get very high bandwidth, number one. Number two, you have a limitation of distance. There is a device which provides this wireless communication, that is access point. So, the access points have limited range, and they have the restrictions, like if you have the building, in the building you have glass doors or walls. So, the limitation will be very less. The distance cannot be supported too long as the wired cable can provide. With wired cable, you have to be stationary in one place. Suppose you have a connection connected to your PC or laptop, you cannot move around with the help of the cable. But if it is wireless, you have the facility to move around. You can, it's flexible, you can walk into the corridor, you can be walking in the place. If it's in the house, you have Wi-Fi, you have the flexibility to move around and still be connected to the network. That's the advantage of wireless communication, which is not available with the wired communication. With wired communication, you have to sit in one place to use the wired connectivity. But the advantage of wired connectivity is that it has a very high bandwidth. So, end devices like PCs, laptops, we can have Wi-Fi, but not with the help of, not with for servers or not for network printers. So, for network printers and for servers, which are very huge in size, the equipment are very huge in size, so they cannot be having very high bandwidth. So, we have to go with physical connectivity. But there are certain printers which are available with Wi-Fi connectivity. So, you do not have to have a physical cable connected, but it cannot be mobile like we have the laptop or smartphone. They provide a lot of flexibility. Wireless provides a lot of flexibility, whereas wired connectivity provides very high bandwidth. You can have high-end servers have a fiber optic cable connected directly to the server, and then it can provide up to 10 Gbps of bandwidth. So, because there are hundreds of thousands of users access these servers, so they are preferred to have the wired connectivity, and this wired connectivity provides very high bandwidth. And they are also very immune to types of interferences. But whereas Wi-Fi is immune to interferences. Sometimes you have very low signal and you get very low bandwidth. Sometimes when the signal is good, then you have very high bandwidth that is available. So, in the basics of networking, we have to know about the various components that are used to set up the network. Like we have seen in this picture, we have these components, end devices, PCs and servers and printers come here in the part of the end devices. And the second one is the media, it could be copper or fiber. And then the networking devices, you can see these various networking devices. And in the next session, when we discuss about the advanced concepts of networking, we will be discussing about the functions of these equipment and learn more in detail about how this communication actually happens, because we are just showing the physical connectivity, but just having a physical connectivity is not enough for us to send and receive data. So, we will have an advanced topic where we will be discussing about the actual flow of information. So, when you request a web page from the browser, and how this information goes out of your computer, how it travels to reach the server, physical server, and then how the reply will come back to you.
all this will be discussed in the advanced session about networking. So, we have to understand that all these three components set up a network, basics of network. So, without any one of these components, it is not easy to communicate. So, now let us add a small wireless component to this. I am going to add a wireless access point to this existing network. So, let's suppose this is a wireless access point and it should have an antenna. So, we will keep an antenna here. So, wireless access point should have an antenna and it has an antenna now, and that should be connected to the existing switch. So, the wireless access point, it should be connected to the existing switch. Now, it allows, let us say, laptop user or a smartphone user. So, let us say these are all the smartphones or tabs. So, with the help of Wi-Fi, these tabs can now get internet access. So, these are, let us say, these are the wireless devices, and these wireless devices, with the help of access point, let me mark it. So, this is an access point. So, access point helps the wireless devices to communicate with each other. So, whether it is in the LAN or whether it is in the home, we have to use these wireless access points for wireless communication. So, in the next session, when we discuss about the advanced networking concepts, we will go in detail and have a look at the various components like switch, its functions, router, its functions, access point, its functions, and firewall and its functions as well. So, we have to look at the quick overview of this session, that is network, different types of end devices that are part of the network. Then we have the media, different types of media which helps connect the various devices, and then we have the different types of networks, local area network, metropolitan area network, and wide area network, and how they are used, where they are used, and the components required to set up these. We have seen this in the networking devices and their advantages of the benefits that the companies get out of using the networks. Intranet and intranet are the best examples of how organizations benefit. So, a bank network is considered as an intranet. All the banks across the country are interconnected, and we call that as intranet, and nobody from outside can access this network. It is exclusive for the bank. Similarly, there are a lot of government networks like Indian Railway network. So, that is exclusively used for the railway employees and railway staff. And under railway network, we have, for example, you want to buy a ticket. So, they have a separate network for tickets. We call it as passenger reservation network, PRS. And then we have a different network for administrative purposes. So, these are all exclusive to that organization. So, similarly, if you look at a state government network, so state government has connectivity to all the districts, to the collector offices, to the various MRO offices. So, all these government offices are also interconnected. They are mostly using it for video conferencing. The government officials communicate from the headquarters, from the capital city to all the districts, and keep monitoring various activity. So, they are already using these kinds of networks for the benefit of the users. And the organizations like apart from banks, we have industries. So, they all use between the factory and the offices, marketing offices, they connect via this intranet. But the public face of this is the internet, which all of us have access to. With the help of internet, we are able to get information, news, entertainment, banking, business. So, you have every activity that is available on the internet, and that is one of the world's biggest network we have discussed earlier. And this network is built based on this concept of the end devices, and these are the components that are part of the internet as well. So, we have seen the end devices could be PCs or servers or laptops, and to connect to internet we are using either through cable connected by the ISP, or it could be via your mobile phone, like you are using 4G internet.
So that is also coming under the wireless media. And then the networking devices, though you have a small device at home, we call that as a router, which comes under the category called networking device. And all the ISPs do have this networking equipment which facilitates the communication from your home to the actual destination with the help of these networking devices. So they form a network only with the help of these three components. Though we have discussed about the various kinds of devices under this category, under end devices, under media, we have discussed wireless, under wired we have discussed about fiber and copper, and different types of copper like Cat5, Cat6, Cat5e, and also under fiber we have discussed about the multi-mode fiber and single mode fiber, providing very high bandwidth for long distances. And networking devices, to within a LAN we must have a networking device called switch, which is mandatory, and to connect from one local area network to another local area network, like for example in the case of a wide area network, we must have a router. But at the same time, if you want to protect your network or secure your network from unauthorized access or from internet threats, we have the networking device called firewall, which provides security. So all these end devices, media and networking devices help us to establish a network which is very useful for the organizations and also benefit users for basic productivity purposes, information gathering, exchanging, sharing information, real-time communication. You want to speak with your family or you want to see them who are not physically in your place. We are using video chat, we are using voice communication, we are using Skype, we are using WhatsApp video calling or voice calling. So all these are able to achieve because of the network. So without network, our life would not be the same what it is today, and this network helps to establish better productivity for the organizations as well as for the end users. So without a network, it is not possible to have this thing. So later, in the next session, we will be discussing about the advanced concepts of networking and the functions of these various networking devices. Thank you. Welcome to today's session. So we are covering the communication skill sessions for ESC program, the employability skill centers across Andhra Pradesh, and this is organized and brought to you by AP State Skill Development Corporation. Till last week you went through the aptitude and cognitive skills, where another trainer by name Satish, he took you through a very comprehensive session on all the aspects of aptitude. And I'm going to take care of communication aspects, where the idea is to give you a holistic skilling. So in the last session, we spoke about what communication is, and I spoke about the communication tree, how it's very different from what you have learned in school. Then I spoke about the essentials of effective communication, and these are the essentials of effective communication, 6 of them: assertiveness, authenticity, open-mindedness, empathy, clarity, and listening skills. I spoke in detail what each of these points mean, gave you certain examples. Now I'm going to take it forward today. Now, communication type. We often hear different types of communication. So when 2 or more than one person or 2 people are speaking face to face, that is called a verbal communication. Now, the common myth that we have is only a face-to-face communication is verbal, or it's actually called an oral communication. Anything that is written is actually deemed differently. The mistakes that people do is, if some communication is done orally, they call it a verbal communication. For example, they say that, for example, if I'm talking about
some kind of memos or some kind of information. Say for example, you're studying in a college and somebody came and announced it in the classroom that tomorrow there is a holiday, and there is no written memo, there is nothing on the notice board. So people usually say, we were informed verbally, there is no written communication. Now that is wrong. A written communication is also a verbal communication. Verb means action, so anything that's in terms of oral communication where two people are speaking, or when there is a communication in terms of a speech, that is oral communication. When there is a communication in terms of written item or anything that is written, it could be a memo, a text message, an email or handwritten note or a PowerPoint presentation, anything that is written and printed is also a verbal communication. So that's again a myth. So I want to break that. Even a written communication is called verbal communication. Then another type of communication is non-verbal. Now what do we mean by non-verbal communication? Now these are gestures, expressions, body language. Now body language is a separate area which needs a lot of expertise, which needs a lot of improvement, both in terms of the person who is displaying these gestures, expressions and body language, or the other person who is the audience. Now your body language is also an extension of your character in terms of your nature. The way we use our hands, the way we use our expressions speaks a lot about what you are thinking and what you're trying to say. I may be saying something, but I may not mean it, but what I mean can be understood with my body language. When we go for interviews, when we go for any kind of presentation, any kind of conference, seminars, when we are speaking to one person or many people, we still judge that person not just by the way the person is speaking, but a lot is derived in terms of body language. Now the body language is a completely different ball game. You need to understand, you need to learn, and you need to be an expert in terms of displaying the right information in terms of using the right body language. So there will be a separate session on body language only. So we'll talk in detail about that later. So please remember, communication type is of two types. The first one is verbal communication, where we talk about oral communication as well as written communication. So written and oral both are verbal communication. Non-verbal communication is gestures, expressions, body language. So to put it in a simple way, when you're not speaking a word, when you're not writing a word, you are just using gestures. There is no sound, there is no letters written or read. That is non-verbal. And verbal is when you hear or when you see or when you are reading something, that is verbal communication. Okay. Now I'm going to talk specifically on oral communication, because a lot of us, when we talk about communication aspect as such, there are two things which you need to remember or to understand clearly in terms of what is considered as what we call this person is good, that person is not good, when we judge someone in terms of communication. So on an average, every person, especially the student fraternity, since you are from a vernacular background in terms of your education or academics, you're considered as a person who needs a lot of improvement in terms of communication. And we always say that improve your communication, otherwise you will not get a job. Now that's not completely right. I want to tell you that when we talk about communication expertise or your level of communication, there are two things which you need to take into consideration. Let me quickly display what do I mean by that. Okay. The first aspect is articulation. The second aspect is comprehension. Okay, let me align it correctly so that it's clearly visible.
Okay. So there are two aspects, articulation and comprehension. Now what do I mean by articulation? Ability to express ideas in a language. All right, that is what articulation is all about. Let me change the color so that you can make a note of it. That is what it means, ability to express ideas in a language. Comprehension, what do we mean by comprehension? Comprehension means ability to understand in a language. Now the issue that most of us face today, now that I'm speaking to you, you are able to completely understand what I'm saying, right? So comprehension is something, this is not an issue. So let me mark it as green. So comprehension is something which is not an issue because you are able to understand what I'm saying. It may not be completely, but to an extent you are able to understand. But when I ask you to speak, you find it difficult to express yourself in a language. Now when I say in a language, that means a language which is different from your vernacular language. Now almost everybody who is watching this program in Andhra Pradesh, your vernacular language is Telugu, right? Now I am not good at Telugu. I cannot understand very clearly, but to an extent I can understand, but I can't speak very well. I cannot use the right words, I can't use the right grammar, and of course the pronunciation, which means my articulation is not as good as my comprehension. The same thing applies to all of you. When it comes to English language, your comprehension is better than your articulation, which means you are not able to express yourself only in English. But if I say that you can speak in Telugu, you are very quick to respond any kind of question. You are confident, you are not nervous, you have a lot of information which you can express yourself through. But when it comes to comprehension, understanding, you find it easier. But when it comes to speaking, you find it difficult. So two aspects, articulation and comprehension. Now in order to resolve this issue, you need to go through a little bit about oral communication itself. Now when we talk about oral communication, there are four fundamental cornerstones or pillars that you need to understand and you need to master yourself in. So like any other language, in English language, when we speak specifically about oral communication, it's not written communication. I'm here talking about oral communication only. There are four fundamental pillars. What are these pillars? The first one is pronunciation. Make a note of these. The second one is grammar. The third one is vocabulary. And the fourth one is fluency. So it's PGVF. Pronunciation, grammar, vocabulary and fluency. These are the four fundamental pillars of oral communication. And we're going to talk about each one of them in detail because my intention is to make you better in terms of your oral communication. Alright, let's begin. So what do we mean by pronunciation? In order to do that, we need to understand the fundamentals of it. In order to understand the fundamentals, you need to understand the entire structure of a language. So if I look at a language as a tree, which is called a communication tree. Now this tree, if I have to segregate or if I have to break it down, first and foremost, in order to communicate, I need something called a language. Okay, let me align it correctly so that you can see it clearly. Okay,
So you have communication tree for oral communication. First thing that you need is a language, any language for that matter, but here we are talking specific to English language. Now this language or any language can be broken into sentences. So in a language you basically speak sentences. The sentence is broken into words. Now words will be broken into letters. That is what everybody talks about. We break the language into sentence, the sentence into words, and the words into letters. But this is where you go wrong. We are talking about oral communication. When I say oral communication, I'm speaking and you are hearing or listening, which means the words are not broken into letters, they are broken into sounds. Now when we speak about pronunciation, we should speak about the sounds, not the letters. So what do we mean by pronunciation with that example? Pronunciation refers to the way in which we make the sound of words. It also means creating correct sounds using the muscles of our mouth, tongue and lips, etc. There are other important aspects of pronunciation, which is word stress, sentence stress, linking, intonation. Now what do we mean by these? Word stress, for example, emphasis on certain syllables in a word. Let me show you an example. I am going over to the next slide so that I can give you an example of word stress. Now what did word stress mean? It says emphasis on certain syllables in a word. Say for example, I have the word which is also my hobby, photography. Okay, if I have to break this into syllables, how many syllables do I have? Photography, which means I have 4 syllables. Okay, now I'm going to use another word which is related to the first word. Which is photograph. And how many syllables do I have here? Photograph. Now pay attention. When I pronounce this particular word, photograph, the correct pronunciation is photograph, which means I am stressing on this particular syllable, which is the first syllable. Please give me the photograph. Now when you speak to someone, stop using the word pic. Please send me a pic. Now pic means P-I-C-K. It's a short form of picture, but please don't use that word. It sounds pretty bad and it's very casual and informal. So use the word photograph or picture. So in this case, this particular word has 3 syllables and I pronounce this as photograph, which means I'm stressing on the first syllable. But when I look at this particular word, I pronounce this as photography. How do I pronounce? Photography. And how many syllables do I have here? Photography. 4 syllables. But in this case, I stress on the second syllable. That is what word stress is all about. So when we talk about pronunciation, not only the pronunciation of each syllable or the entire word, but also the word stress come into the picture. So here I pronounce this as photograph, here I pronounce this as photography. Clear? What's the next one? Sentence stress. Now in word stress, I was emphasizing on a particular syllable in a word. In sentence stress, I emphasize
on a certain word in a sentence, which means the entire word itself is stressed upon. So let me show you an example. So sentence stress, I'm going to write a sentence. Okay, so let me change the color so that you know that this is an example for you. The sentence is, you cannot get an admission in the university unless you score a minimum of 90% in your entrance test. Now, which word do you think should get the stress? Because here I am notifying someone orally. You cannot get an admission in the university unless you score a minimum of 90% in your entrance test. So unless is the word which should take the stress. So that's a sentence stress. Let me give an example where the stress will change to denote what exactly I am trying to communicate. You have to pay a penalty of 5,000 to get the certificate. Now here I'm going to stress on have. You have to pay a penalty of 5,000 rupees to get the certificate. Now I want to write the same sentence, but I'll show you if I add another word how the meaning will change, or what I'm trying to say will change. Alright, here we go. The first sentence, you have to pay a penalty of 5,000 rupees to get the certificate. Second sentence, you have to pay a penalty of 5,000 rupees only through a demand draft to get the certificate. Now, the word only is taking the stress because I'm emphasizing there is no other way you can pay the penalty to get the certificate. It's accepted only through a demand draft. But the first one, all I'm saying is you have to pay a penalty. So that's exactly what a sentence stress is. When you're speaking to someone, please remember I'm speaking or I'm talking about specifically about oral communication. So when you're communicating with someone, it could be over the phone, it could be face to face. This sentence stress takes more importance when you cannot see the person. If you're speaking to the person over the phone, you're giving an information. When you emphasize on a particular word in a sentence, they get the message more clearly. Now, if I'm speaking to face, I can use a gesture. I can say you have to pay a penalty. So I use this word, you have to.
So the have and the hand coming down, it's coordinated subconsciously. So it's really underlined for you in your mind. You have to pay a penalty to get the certificate. And if I'm talking about the second sentence, I say you have to pay a penalty of 5,000 rupees only through a demand draft. So now this gesture has shifted from have to only. So when I'm speaking face to face, it's easier to understand because other person can see me. But when I'm speaking to the person on the phone, they can't see this gesture, right? Now this gesture is coming very naturally to me. Even when you're speaking on the phone, we use our hands. We don't sit like a robot and speak. But the other person cannot see. So that's where your intonation comes into the picture. The fourth point which you see on the particular slide is intonation. Now what do we mean by intonation? Intonation is the rise and fall of our voice as we speak. Now this rise and fall is very important, but before that the point is there as linking, joining certain words together. So let me explain what do we mean by linking, and then I will explain in detail what do we mean by intonation. Alright. So let me take the same slide. I want to quickly show you the example of linking here. Please give me 2 eggs. Now when I pronounce this, I can combine. Now in order to understand what do I mean by this, you need to get a little knowledge on let me quickly explain what do I mean by this. You need to get a quick knowledge on vowel sounds. So when I say two, I am using the sound oo. When I am saying eggs, I am using the sound a. So 2 egg. So this is this word is ending with a vowel sound. This word is starting with a vowel sound. So when you have 2 words next to each other, one ending with vowel sound, another one starting with a vowel sound, you can combine or link these 2 sounds together. Okay. For example, if I have the word two eggs, I can just use this particular sound. What do I mean by this? For example, 2 eggs. So I'm using way sound in between these two eggs. So when I talk about linking in detail, you will understand what do I mean by this. I know it's a little confusing. Let me move over to intonation. Now intonation, as it reads here, it says the rise and fall of a voice as we speak. Now there is correct intonation, there is incorrect intonation. Let me quickly explain what do I mean by that. If I am asking a question, for example, are you going to the market? Are you going to the market? So when I say are you going to the market, there is a rising tone. Now what do I mean by rising tone? Let me quickly display. This particular word I'm just trying to make it easier for you. Let me change the color so that you can see it clearly. So this particular word, the last word in the question, are you going to the market? Are you going to the market?
Now, are you going to the is flat. Are you going to the market? This is going up, because the last word denotes like it's a question. Now, when you're speaking, a lot of people ask a question, but it sounds like a statement. So, when you are speaking, your statement has to be flat, and when it's a question, the last word has to be a rising tone. For example, if I say, I'm going to the market. So here, let me add the line for you so that you can understand what do I mean by this. I'm going to the market. Now this is a statement and it's a flat intonation. But when I say, are you going to the market? Then it's a rising tone. Now, mistakes that a lot of people do in terms of intonation is specific to making a mistake in terms of rising and dropping tones, where you can get confused. Is it a question or a statement? For example, if I ask a question, now when the answer comes like a question. For example, if it's a quiz program and I ask who was the first say Vice President of India. How many of you know who was the first Vice President of India? You have to know this answer. Very, very important. If you are a student, you definitely need to know who was the first Vice President of India. And it's his birthday tomorrow, and we celebrate that as the Teacher's Day, right? Sarvapalli Radhakrishnan. He was the first Vice President of India. So when I ask a question, who was the first Vice President of India? The answer is S. Radhakrishnan. Some people say S. Radhakrishnan. Now it goes on a rising tone. Now it doesn't come as an answer, it comes as a guess, or it comes as a question. Am I right? Is this S. Radhakrishnan? So when you are ending or when you are responding with a rising tone, it doesn't sound like a statement, it sounds more like a statement. Okay? That's why this intonation in terms of oral communication is very important. Now, there is no intonation when it comes to written communication, because you're not speaking, you're just reading, right? So their punctuation makes a difference. But when you're speaking, your intonation is of the primary importance. Another example which I want to give you, which is pretty important. When you are giving an information in terms of numbers, for example, can you please give me your phone number? And the answer is, my number is 98854-74156. This is my phone number. Now this is an example, it's actually not my phone number, don't call this number. Okay? Now some people just give this information as 98854-74156. Now you need to allow the other person to make a note of it. Now in India, this number can be given in parts of 5 plus 5. For example, my number is 98854-74156. So my number is 98854-74156. Now this is also difficult to make a note of. You won't remember. So the best way to do is to break it into 3 and 3. How do I do that? My number is 98854. This is a better way to give the number because it's easier to understand and keep a track of. So instead of breaking 5 plus 5, I've broken into 3 plus 3 plus 4. My number is 988-547-4156. Now this is also a part of intonation. For example, if I am giving a bank account number, okay, I am just typing random numbers. When you have such a long string of information, the better way to give that number is in terms of pairs, in terms of twos. My bank account number is 4574582862452314. 632.
Now don't again break it into 6, 3 and 2. You can just combine the last 3 if you have an odd number there. So this is also an important element in terms of intonation. When you're giving the information, you break it down so that your listeners can understand it clearly. Now one point to be noted here. When I'm giving this series, now let me reduce this, let's keep it this way. When I'm giving this series, the first method or the first intonation I'm using is, let me reduce this so that I can have a smaller example. And so I'm giving this information. The number is 6245231463 Now pay attention. How did I say 632? Let's repeat again. 6245231463 For every 2 digit, the second digit, my tone is going up. Pay attention. 6245231463 The moment I drop my tone, that means it's the end of the series. This is a very important aspect of intonation. Now imagine if I'm not dropping this tone, it will sound like as if it's going to continue. 6245231463 Now 2, the moment I say 2 on a rising tone, it means I'm expecting, or my audience is expecting one more number. But the way I say 14632, the moment I say 2, it's dropping, that means it's end of the series. Another mistake that people do is they drop it way too low and you can't hear. And they say 6245231463 Now the 2 is so low, they always ask, I'm sorry, what is the last number again? That's why it's important the last unit of your string should be louder, but a drop tone. So it will be 6245231463 My volume went up, but my tone, my intonation is flat. Now these are the finer aspects of a very good oral communication. No matter if you're speaking to the person face to face or over the phone, they can understand you very clearly. And in order to be heard or in order to be comprehended very clearly, your pronunciation has to be absolutely perfect. So as a part of the first pillar of communication, I'm going to speak in detail about the pronunciation aspects for English language. Okay? Thank you for tuning in today. Please post your questions, whatever doubts you have in terms of pronunciation. If you're watching this on YouTube, please post your questions on the comment section. If you're watching it on Mana TV, please go back to Mana TV, the channel on YouTube, Amravati channel. So please post your questions. I will take a look at it and I will provide you with the answer. So we'll continue with the same session tomorrow where I'll focus on pronunciation. Thanks for tuning in. Have a good day. Bye-bye. Everybody, welcome to today's session. So we're going to begin with the communication skills training for today as a part of the ESE program. So what we covered in the last session was the basics of communication, where I spoke about the fundamentals. In today's session, I'm going to recap certain aspects of communication tree. So we looked at certain myths and realities in terms of communication cycle. I explained to you what does that mean. So let's take a quick look at the communication tree. So when we talk about the tree, the first thing that we need is a language. Now the language is broken into sentences.
Now these sentences exists in every language. Whichever language we speak about, there is a language that is broken into sentences. And here we are speaking specifically about oral communication. Now the sentences are broken into words, and we usually think the words are broken into letters. This is again a myth that we need to get rid of. Since we are speaking about oral communication, the words are not broken into letters, they are broken into sound. When we speak about oral communication, this is a face-to-face communication when one person is talking to another person or one person is talking to more than one person. So it could be one to one or one to many. The medium can be anything. It doesn't really matter. Should it be face-to-face? It can be over the telephone. It can be a speech. For example, the Prime Minister's message that comes like Man Ki Baat, he records the speech and that is beamed on television or on radio. When there is a news that you're watching, certain segment of the news is live, but certain segment or majority of it is not live. It's recorded and it's played after that. So when we talk about any of these communication which is oral in nature, we are hearing it. And when we hear, we don't hear the letters, we hear the sentences which can be broken into words, but words are not broken into letters, they are broken into sounds. Now this fundamental aspect of words being broken into sounds is what pronunciation is all about. So let me repeat what pronunciation is. So pronunciation refers to the way in which we make the sound of words. It also means creating correct sounds using the muscles of our mouth, tongue and lips, etc. There are other important aspects of pronunciation. We looked at certain examples of word stress where we emphasize on certain syllables in a word, where the emphasis is on certain syllables. We looked at sentence stress where the emphasis is on certain words in a sentence. Linking, we looked at certain examples, joining certain words together. Intonation, the rise and fall of our voice as we speak. I gave you certain examples for intonation as well. Now, why should we focus on the pronunciation as a first fundamental pillar of communication? Let me show you certain example. I'm going to type certain words and I'm going to break it down to sounds. This is to demonstrate why pronunciation is very important. Okay. Now, I have a word which is sir, right? Now, this particular word is pronounced as sir. Now this is a vowel sound. You will understand what a vowel sound is very soon. It's sir, or r, sir. This is how we are supposed to pronounce. Now if you go in India, if you go down south in southern part of the country, the pronunciation changes of this word. Majority of the people pronounce the word sir as sar. Sar, can you please answer my question? So instead of saying sir, they say sar. So this is a pronunciation mistake. Now how do we identify it's a pronunciation mistake? Instead of a vowel sound they end up using a vowel sound a. Another example. The word is class and the pronunciation is k, l, a, s, class. This is how the pronunciation is. But people make a mistake. They say k, l, o, s. Instead of saying class, they end up pronouncing this as class. Okay. Now, why does this happen? It happens because of one fundamental issue that we call as
regional influence. So let me quickly show you what do we mean by that. So we have two fundamental problems in English language when we speak. One is mother tongue influence. The second one is regional influence. People usually mistake the mother tongue influence as a pronunciation issue, but it's not a pronunciation issue. It's actually a regional influence issue. So whatever problem that we face in terms of incorrect pronunciation, it's because of regional influence. The reason it's a regional influence, because every region has a particular language and a dialect, and the sound pattern of that particular language and dialect impacts a third language or second language, which is English. Now, what do we mean by mother tongue influence? Mother tongue influence is something that impacts grammar. For example, there is a sentence, lot of people, for example, I'm supposed to reach a particular meeting at 4 o'clock, but I was 20 minutes late, and they ask me, why are you late? And my response is, I came late. Why? Because I did not get a cab, or I did not get an auto rickshaw, or my bus was late. So what do I say? I reached late. Why? Because I could not get a cab on time. This why because is a wrong usage in English language. There is a Telugu word which is yendukante. So we do a direct translation from that word to English and we say why because. Now why and because cannot be together because one of the word which is why is a redundancy. The same thing applies to this particular example. I can able to come at 4 p.m. Can you able to come at 4 p.m.? Now this is wrong. Can and able cannot be together because they mean the same. So the correct form is I can come at 4 p.m. and the question is, can you come at 4 p.m.? So the word able is not necessary, it's redundancy. Now when you have a word which is redundancy, what happens is it leads to grammatical issues. That is what mother tongue influence is all about. We do a transliteration. Transliteration basically means literal translation. We do a literal translation from our vernacular language to English language, and that leads to a grammar problem. For example, a lot of us ask this question when we meet for the first time. We ask, what's your good name? Now, what do we mean by good name? That doesn't mean the person also has a bad name. In India, culturally speaking, a person's name could be Srinivas, but at home, his friends or family calls him Srinu. So when they say, what's your good name? They basically mean what is the name which is mentioned in your resume or in your certificate. That is what good name is. But in English language, it can be either good or bad, which doesn't mean the person has a bad name as such. So that is what mother tongue influence is all about, where we think in a particular language, a vernacular language, and we do a direct translation to English, and that leads to grammar issue. But here we are speaking about sounds, we are speaking about pronunciation. When we speak about pronunciation, we are supposed to talk about regional influence. In every part of India, like I said, there is a language, there is dialect. So the pronunciation pattern of that particular language or dialect influences English language sounds when we speak. And that is why if you go to certain part of the country, they pronounce the same words differently. For example, if I have a word which is America, if you go to North India, especially Punjab, Chandigarh, Delhi and all that, now the correct pronunciation is, if I have to break it down to syllables, America.
So there are 4 syllables, America. Now in northern part of the country, they pronounce this as Amrica. So they drop a syllable. Instead of saying America, they say I'm going to America. For example, the word which is school. There are 2 syllables, school. But in places like UP, Bihar, Jharkhand, they add another syllable. They pronounce this as school. Wherever there is a word that starts with the s sound, they add a e in front. So instead of saying school, they say school. Something like this happens here as well. For example, the word student. Instead of saying student, lot of people pronounce this as student. So they add sh, they start it with sh instead of s. So how do we correct these problems? Now some of it comes because of the influences around us. This is how our teachers taught us in school. Unfortunately, even they did not know what is the correct pronunciation. When they keep talking with a wrong pronunciation, we all think that is the right pronunciation because they are the teachers. Obviously they know the best and they are accurate and perfect. So we end up thinking that this is how the word is actually pronounced, but that is not the fact. Now why this entire pronunciation aspect is important? It's because it can lead to confusion when you are speaking to someone. There is a shift of sound that can happen, and that is what we need to eliminate. Let me show you certain examples of sound shift, why it can lead to a problem. I have a word which is leave and another word which is live. Okay. Now in case if you are watching something live on television, the same spelling is used, L-I-V-E, but the pronunciation changes to live instead of live. So I have leave, then I have live. If I have to break this down, the first one is L, E, V. The second one is L, I, V. So this E is something where the difference is. So here I say E, here I say E. Lot of people make this mistake, they interchange. They swap it, and that's where it leads to a problem. So if I have to speak a sentence, I want leave for 2 days as I am, let me correct the alignment. I want leave for 3 days as I am traveling to Mumbai. I used to live there. So please pay attention to how I am pronouncing. I want to leave for, I want a leave for 3 days as I am traveling to Mumbai. I used to live there. So this is live, this is leave. Now if I interchange the sound, now here I am talking about oral communication, and I interchange the sound and I end up saying I want to live for 3 days as I am traveling to Mumbai. I used to leave there. It's not I used to leave there, I used to live there. So that's a sound shift when you end up doing, it's a problem. Some people have the problem of a j and z. For example, page. So instead of saying page, they pronounce this as pays. Instead of pronouncing zone, they pronounce this as zone. Now zone is different, zone doesn't work, there is no such word, there is no such word as pays as well. Okay. So when you make these mistakes, it's difficult to understand what exactly the person is talking about. Another example, there is a word which is must. Must means you should. They replace the second sound a. So this is must, a. They say mast. Now mast means the top portion of a ship or a boat. Both are two different words.
So when you make a mistake like this, it leads to understanding issue, comprehension issue. The best example that I can talk about in terms of influences is this particular word. Please pay attention to what I am saying. Now, what is the pronunciation of this word? There are two pronunciations which people usually say. One is schedule. Schedule, we can pronounce this as schedule. Let me change the color so that you can understand. You can either pronounce this as schedule, or some people pronounce this as schedule. So either you say schedule or you say schedule. Now let me tell you what is the correct pronunciation. In order to understand what is the correct pronunciation, you need to understand the influences and you need to understand the origin. Now English language primarily, we learned it from the British. So there is Victorian English and there is other English which is American English. Today the influences that you see, the way we speak, is primarily the impact of American English. But since we were ruled by British, we learned English from them, we are not very sure which one to use where. Now both their pronunciations are different for a lot of words. Let me show you the same word as an example for this. So when I have a word which is schedule, if I have to look at British pronunciation, now let me change the color so that you can identify what do I mean by this. The British pronunciation is schedule and American pronunciation is schedule. And this is a fact a lot of people don't understand. So the British pronunciation is schedule, the American pronunciation is schedule. Now in India, what we are doing is we are taking half of American pronunciation and we are taking half of British pronunciation, and we end up pronouncing this as schedule. This is where we go wrong because of the influences without understanding the root of it, without understanding the origin of it or the structure of it. Now how do we understand, or how do we make sure that we understand the sounds properly and we do not make any kind of pronunciation mistake? So what do I need to do, and what do I need to do to correct this? In order to do that, we need to understand what do we mean by sound. We know what is a pronunciation in terms of definition, but why is it different? Why is it difficult to get the correct sound in English language? We need to look at certain examples so that I can demonstrate that to you. Okay. Now I have a word here. Let's try this quick example. I have a word which is city. Okay. And I have another word which is cat. So we have city and we have cat. Now pay attention very closely. Now what is common between these two words? The first letter, of course. Both the words starts with the letter C. But when I look at the first word city and when I look at the second word cat, there is a fundamental difference in terms of pronunciation. Another example, we have giraffe starting with G. It's not giraffe, it's giraffe. And we have a word which is gadget. Here again, G and G, both the words starts with the same letter. But the fundamental difference is when we have the word city, we can replace the word the letter C with a S. Even if I have S, I can pronounce this as city. There will be a spelling mistake, but the sound will be accurate. The same thing applies to cat. I can replace the letter C with a K and I can pronounce this as cat, which means the first letter, even though the letter is C,
it carries the function of sir, and when I have the letter C again, it carries the function of a cat. But if I use K and S, there will be spelling mistakes, but as far as the pronunciation is concerned, both are accurate. Likewise, in giraffe, it starts with a J sound, and gadget starts with a G sound. Alright? So even though the first letter is identical and same, but the sound is different. So what do we understand from this? When we talk about sound, the same letter can carry two different sounds. That's why you got to be very, very careful when you speak in English language, when you understand the sound. Why does this happen? That the same letter carries different sound. For example, PUT is put, but BUT is but. So it's different, right? It happens in English language. It's because the language itself is a non-phonetic language. Please remember, English is a non-phonetic language. To understand what is phonetic, let's quickly read. Some languages are phonetic. That means you can look at a written word and know how to pronounce it. Or you can hear a word and know how to spell it. So there is a direct relationship between spelling and sound. However, English is not a phonetic language. It's a non-phonetic language. That's why what you say is not what you spell. So I can have two words starting with the same letters, but the pronunciation is different, since English is a non-phonetic language. Now compare English language with any other language. Say for example Telugu, Kannada, Punjabi, Marathi, Hindi, any language for that matter. Whatever you write, you say the same thing. The pronunciation is same as the spelling. But in English, it is different because it's a non-phonetic language. Now in order to understand how do we determine what is the correct pronunciation, you need to understand the sounds. Now what do we mean by sounds? How do we master it? Now quick information I am giving you as a last part of this program, and tomorrow I will give it to you in detail. In order to understand the sounds perfectly, you need to understand the sound structure. And there are two kinds of sounds. One is consonant sound and the second one is vowel sounds. Now what do we mean by consonant and vowel? So if you look at this particular example, let me go back to my slide. You see this particular part, or let me make it simple for you. Okay. Now what do we have here? We have A, B, C, D and so on and so forth. So we have all the alphabet system here. So all the letters. So what happens is, when you have these letters in front of you, we are looking at it as the alphabet system. It's not alphabets, it's alphabet. Alright. So how many do we read in our or studied in our school? Let me change this a little bit. Yes. So we have 26 letters in English alphabet system, out of which we have 21 consonants and the remaining 5 are vowels. So 21 plus 5 is 26. But these are letters, these are not sounds. Okay. So in English language, we have 21 consonants and 5 vowels, but you need to understand in terms of sound. Let me change this color so that you can differentiate. We have 24 consonant sounds and we fundamentally have 15 vowel sounds. Now this 15 vowel sounds are divided into 3.
There could be more, but for quick understanding and for practical purposes, we talk about only 3 kind of vowel sounds. So we have 24 consonant sounds and 15 vowel sounds. Your entire pronunciation is within the circle of 24 plus 15. If you pronounce a word which is beyond or which is out of this 24 and 15, that means you are making a pronunciation mistake. There are a lot of sounds which does not exist in English language. Say for example bh, say for example jh. These sounds, you will not find any word where these sounds exist. Now what are the sound that we have in English language? To understand that, we need to get started with the consonant sound principles. There are 24 consonant sounds, and tomorrow I'll talk about these sounds in detail. Please remember, once we finish consonant sounds, we need to understand the vowel sounds. We will do a lot of practice with these sounds. Then we need to understand syllable and syllable stress. Once you finish this, you will understand how you had been mispronouncing a lot of words and what is the correct pronunciation. If you're watching this on YouTube, I want you to do me a favor, and most importantly, do yourself a favor. Whatever words you find it difficult to pronounce and you don't know the pronunciation, how to say it, please post those words in the comment section. Tomorrow's session, I will tell you how the pronunciation is, and I will also announce the name of the person who's saying this. Okay, so your name will be announced in Mana TV, so that's the good news for you. So I'll see you tomorrow. Tomorrow I'll get started with the consonant sounds. All right, thank you for tuning in. Have a great day. Bye-bye. Good afternoon everyone, welcome to today's session. So we had been talking about communication skills as a part of the ESC program. We are done with aptitude, now we are talking about communication skills. So as a part of communication skills, I spoke about 4 fundamental pillars of oral communication. I explained to you the communication tree. I explained to you the importance of pronunciation. Yesterday I also spoke about the problems that we face in terms of proper pronunciation. I explained how mother tongue influence is not a factor, but regional influence is a factor. We spoke about the phonetics, how city and cat being words that is starting with the same letter, giraffe and gadget starting with the same letter but carries 2 different pronunciation or 2 different sounds. City starts with a s sound and cat starts with a k sound. Giraffe starts with a j sound and gadget starts with a g sound. And I explained to you why does this happen. It's because of English being a non-phonetic language. I explained how there are different languages which are phonetic, which means the way we spell, the way we pronounce, both are same. But when it comes to English language, the way we pronounce and the way we spell could be different. I gave you certain examples like PUT is put, but BUT is but, it's not but. So the examples that I spoke earlier, city, cat, giraffe, gadget, likewise we can have tons of examples where a particular letter may not have the same kind of pronunciation which may exist in any other word, and that is because it's a non-phonetic language. And I introduced what exactly is the reason because of which this happens. That's because of English language has different consonant sounds and vowel sounds. I explained the letters, how we have 26 letters in English alphabet system, 21 consonant and 5 vowels, but we have 24 consonant sound and 5 vowel sound. So today I am going to explain what a consonant sound is, and I will also explain the 24 consonant sounds with examples. So let's begin. So consonant sounds are the manner of articulation is how air escapes from the vocal tract
when the consonant or approximant, that is vowel-like sound, is made. Manners include stops, fricatives, and nasals. The place of articulation is wherein the vocal tract, the obstruction of the consonant occurs, and which speech organ is involved. And vowel sound are pretty straightforward. It's a speech sound that is made with no obstruction of the vocal tract. Now, when you read this particular definition on the left and as well as right, it's pretty complex to understand what does it mean. Now, when we look at the various consonant sounds, it's going to become easy for you. Okay, so like I said, there are 26 letters in English alphabet, but there are 24 consonant sounds and 15 vowel sounds. So please make a note of this. Even though there are 21 consonants, but there are 24 consonant sounds, you need to understand how consonant is different from consonant sounds and how vowels are different from vowel sounds. You need to master this combination of 24 plus 15 in order to be perfect with the pronunciation aspect. Alright, so these are the sounds in English language as far as consonant sounds are concerned. I am going to tell you how to pronounce these sounds. What I would suggest, if you're watching this on Mana TV Live, or if you're watching this on YouTube, if you're watching it YouTube Live, or a repeat on YouTube, if you get the link and if you want to play it again, the way we're going to practice or the way we're going to understand this is I'm going to read each and every sound and then I will pronounce how it is done. Okay, alright, let's start the first line. The first line is, it's not P, it is P. So it's P, then it's B, T, D, K, G. Let me repeat. P, B, T, D, K, G. Second line, CH is pronounced as Ch. So it's Ch, J, Th, D, S, Z, Sh, J. I repeat, Ch, J, Th, D, S, Z, Sh, J. Fourth line, F, V, W. So there is a difference between the V and W. I'll explain to you once we reach there. It's F, V, W, H, R, Y, L, and the last line M or M, N, and Ng. Any word that ends with ing, this sound exists there. Now when you look at these 24, it's pretty confusing. You wouldn't be able to figure how to pronounce these. So I will include examples to help you understand how to pronounce these sounds. Alright, let's start. The first one, I want to start with the first line. I'm going to make a mention of this here. Here we go. So if you look at these examples, every sound I have mentioned 3 examples. In the first example, the sound is in the beginning. The second example, the sound is in the middle. And the third one, the sound is in the end. Okay, so let's start. It's pot, P as in pot, topple, top. Alright, now let me add some more words so that you can understand it. So I'm going to reduce this font size so that I can add more examples with the P sound for you.
All right, let's start. Picture, print, puddle. Puddle means whenever there is a water stagnation on the roads, like in a small hole or pothole, that's called a puddle. It's not poodle, it's puddle. Paint. Now I'm going to use certain words where the sound is in the middle. Topple, which we have already used. Couple. People. Shopping, where per is in the middle. Drop, now this sound is in the end. Stop. Top I have already used. Shop, where the sound is in the end. So wherever you see the letter P, you will have a per sound, but there is an exception. For example, if the word is photograph, so here even though we have the letter per, but it's not a photograph. We don't say photograph, we say photograph, because we have PH. Okay. Now next one is B. For example, bat, bubble, cab. Let me give you examples, some more examples for this particular sound. Brick, biscuit, brim, basket. All right. Now examples where the sound is in the middle. Trouble, cobble, double. Now here the sound is in the middle, the B sound. Now examples where the sound is in the end. Drib, crib, nib, like the fountain pen nib. Crab, we have crab. Okay, so some examples where the sound is in the beginning, sound is in the middle, and the sound is in the end. Now the next one is T sound. So let's look at certain words. Table, bitter, pot. Likewise, what you need to do is you need to come up with more such examples. I just showed you how to build more examples. When you do this exercise, you end up working on your vocabulary as well. So table, bitter, pot, desk, advice, loud, kite, disclose, mask. Now when you look at this particular example, disclose, you notice the letter K is not there, but you do have the sound. So you need to be very sure you're looking at the sound and not the letter. Okay, let's have certain example where the letter will not be there but the sound will be there. Let me reduce this. For example, cat, okay, cascade, dislocate, locate, locket. Now here both the letters C and K are here.
Here the letter K is not there, but still we have the sound which is K, like locate, dislocate. For example, disk. Even though the letter K is not there, but the sound K is there. So this particular letter, when we look at as an alphabet system, it's just a letter, but when we look at it as a sound, it's a K sound. So don't look at it as a letter K, but look at it as a sound. This is the fundamental aspect which you need to understand when it comes to the pronunciation in English language. You may not have exactly the same letter, but you need to understand what does the letter signify in terms of sound. Okay, say for example the K, we have examples on your screen, which is dislocate, locate, locket, disk. So none of these words, or for example cascade or cat, none of these words have the letter K in it, but still it has the pronunciation which is K. So once you master this, you will be able to understand the importance of the consonant sound. Let me change the font size for you so that it's easier. The last one of the first line, which is a G sound, goat, magnify, big. Goat, magnify, big, sorry. Now the next set of sounds that I'm going to talk about is ch, j, th, the. Only 4 I'm going to take, rest I will pair it together later. Ch, for example, chain, discharge, march. Now there is an important point that you need to remember. Okay, so you will think CH, if it's together, that means it's a ch sound. For example, chain, discharge, charge. All right, so that means this, for example, some more example, perch, search, chin, cheek, cheer, chair. So all these words has CH, that means it's a ch sound. But what if I have a word which is this? What if I have a word which is this? A word which is CHEMISTRY. Can I say chemistry? No. The pronunciation is chemistry. Now here, this is CHROME. Can I say Chrome, like Google Chrome? No. The pronunciation is Google Chrome. So when you have a word, when you're comparing that, I have CH here. So let me remove this. So when I have CH, I say chin, cheek, cheer, chair. But here I say chemistry, chrome. You are obviously bound to get confused. Now the question is, why does this happen? It happens because that is how the word, the origin of the word is, that is how the pronunciation is designed. So that goes back to the root, that goes back to the origin of that particular word. The best way to understand how to pronounce these words is simple. Either you go to dictionary and look up for example. Now it may not be always possible to have a dictionary. Secondly, even if you have a dictionary, you can't understand how the pronunciation is. Now that everybody has internet or access to a system with internet, the best way to understand or learn pronunciation is Google. So I'll tell you how to do that. So open a Google page, enter the word, for example, chemistry. The moment you enter chemistry, it may not give you the pronunciation, right? So what you do, pronunciation of chemistry. What it does is, it immediately opens a YouTube page. And in the YouTube page, if you click, it will immediately give you
what the pronunciation is. Now if you want to have meaning as well as pronunciation, the best way to learn vocabulary along with pronunciation is just to type meaning of the word. Just say meaning of chemistry. What it will do is it will immediately show you the results from dictionary. Underneath there will be this particular icon. Let me zoom in the page so that you can see it clearly. So what I did, I went to Google, I just entered meaning of chemistry. It shows me the meaning of the word. It also gives me example. Now what I do is I need to activate my speaker. So once I activate my speaker, I need to unmute it and I need to click here. So let me try and show you. So that's a sound shift. So once you click, the speaker of your system will automatically prompt how the word is pronounced. Chemistry. Chemistry. I'm not sure if you're able to hear this, Chemistry. but every time I Chemistry. click, it gives me the pronunciation of that particular word. So that's an easy way to learn pronunciation if you have access to a system. So please make the best use of internet. 90% of people, the moment they get a phone with internet connection, now that Jio is giving so much of data for such less price, we use that ocean of information to watch movies, to watch songs, to watch some videos on Facebook and Instagram. Instead of wasting that time, you can do that just half an hour, 1 hour a day. But you have an ocean full of information which is available for free. So you can make the best use of it and learn even pronunciation from internet. Alright, let's continue. The next word or the next pronunciation that we need to understand is j. So we have ch and we have j. J, for example, joint, budget, charge. Now pay attention. The letter J is missing here for this particular word and for this particular word. So you need to be very, very sure how to pronounce it, and the best way to learn is either from dictionary or from Google. So J, joint, budget, charge, even though the letter is missing, but the sound is existing here. Then we have th, for example, think, breathless, bath, the, this, rhythm, breathe. So B-R-E-A-T-H-E is breathe, B-R-E-A-T-H is breath. Breathe is a verb, breath is noun. Okay, now let's move forward. I'm going to take the next set of sounds. The first one is sir, seal, mistake, miss, z, zoo, disown, breeze, shallow, location, brush, that is for sure, and je, we don't have any word that starts with a je sound, but we have pleasure, measure, treasure, all these words where the sound is in the middle, and then we have beige where the sound is in the end. Now what happens usually is we make a mistake in terms of these two sounds. So let me quickly explain what do I mean by that. So I'm going to talk about the first one. For example, if I have the word which is student, a lot of people make a mistake and they pronounce this with a sh. Student. It's not student, it is student. Alright. Now when I have this particular word which is zoo, disown, breeze, now this is a z sound. For example, zebra. For example, zone. For example, zeal. Okay.
Now, what people make a mistake is they replace the z with a j. So, what they do is they pronounce this as zebra, John, Jeel. So please don't make a mistake. The moment you replace the z with a j, it's a mispronunciation. It's not zebra, it's zebra. It's not John, it is zone. It's not Jeel, it is zeal. It's a z sound. Another mistake that people do is where they add a z sound where it's not needed. For example, listen. Now the listen word pronounced as l, e, s, li. So let me add a dash after that so that it's easier for you to understand. Okay, it's pronounced as li, s, n. Listen. They replace the s with a z and they say listen. It's not listen, it's listen. Even if I add ing, it's listening. You are not listening. I'm listening to music. It's not listening, it's listening. Clear? So don't make that mistake there. Now, as far as the sh and j is concerned, let me add it up here. So we have shallow, location, brush. Now, if you look at this particular word, the letter S and H is missing. But every word that ends with tion is not sh sound. For example, let me add an example here so that you can understand. So every theory that I'm going to talk about, I'm going to give you an example. For example, station. Now when I have station, I have station. The tion, basically I can say shion. Station, right? So tion means sh. Location, station, now dislocation, all these words, tion. Now imagine if I replace the word, I keep tion, but I replace the first four letters. Here what happens is, instead of saying question, I can't say question because tion is sh sound. No. When I have the word question, the tion becomes ch, n. So it becomes question. Alright. So please keep this in mind. Every word is pronounced differently. You can't apply the same rule of law. Now, j sound, for example, pleasure, measure, treasure, beige, all these are the words where you have the j sound. Okay. Now, let's move on to the next set. F as in fun, often, tough. Now look at this. I have the pronunciation of f, but the letter f is missing. For example, if I have the word which is photograph, photography, photographer. So anything pho here, it carries the function of a f, but the letter f is not there. So you got to be careful there as well. So you need to understand how it is pronounced. Clear? V, victory, level, brave, window, swift. That is the W. So now pay attention to way I pronounce or the way I make a difference between V and W. So V, when the moment you have a letter which has the V,
it's a V sound. And the saying is, bite your lips, kiss your, bite your V's and kiss your W's, which means if you have a V, you will bite your lower lip. V, for example, victory, level, brave. If you have water, William, swift, window, wherever you have W, you will make an O, for example, window. I can't say it window. It's not window, it's window. So bite your V's and kiss your W's. That is the fundamental difference between the V sound and the W sound. Alright, let's move on to the next. We have H, R, Y, L. H, for example, hollow, adhere. So wherever you have the H sound, you may or may not have the H. R. Now this R is a soft R sound. It's not R. We can't call it as ring, market, charter. No, that's not how it's pronounced. It's a very soft sound. Ring, market, charter, chapter. All right. Year, yard, mayor, toy. L, listen, island, bottle. And the last set of sounds in consonant, M, for example, money, homework, groom. N, number, hunter, listen. N, G. Every time you have the letter N and G together, that's an ing sound. For example, English, ringing, ring, listening, anything that is with continuation form, ing, singing, dancing, writing, painting, playing, you have the ing sound in the end. Alright. So with that, we have all the 24 sounds done. Now what we're going to do in tomorrow's session is we're going to have a list of words where all these sounds are present, and we're going to practice it, and I will also help you to identify where to find these sounds. Alright. Whatever words you have which you are not sure how to pronounce, please send that to me. I will help you understand how to pronounce these words. So thanks for tuning in for today. I'll see you guys tomorrow. Bye-bye. Hello, good morning students. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSTC. Right. In yesterday's class, we have discussed about voucher types and voucher class. Right. In today's class, we are going to discuss about sales orders and purchase orders. So, what is a sales order and what is a purchase order? So, sales orders and purchase orders nothing but same. So, purchase order is nothing. It's a document issued to the supplier that we need some material or goods. So we are giving a document to him and we are putting an order. Okay, that we want this in order. So in some companies what happens is, without a formal document, no material will be issued. సో మామూలుగా మనం ఒక షాప్కి వెళ్తే మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్, సూపర్ మార్కెట్ అని ఎక్కడ వెళ్తే కనుక మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ తీసేసుకొని ఆ బిల్లింగ్ చేసి వచ్చేస్తాం. బట్ కొన్ని కంపెనీస్లో వాళ్ళకు ఆర్డర్ లేకుండా ఏ ఒక్క డాక్యుమెంట్స్ని ఏ ఒక్క పర్చేస్ని వాళ్ళు చేయరు. దే విల్ నాట్ గివ్ ఎనీ గూడ్స్ వితౌట్ అన్ ఆర్డర్. ఓకే, సో ఫర్ దట్ వాట్ పర్పస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ వీ హ్యావ్ పుట్ అన్ ఆర్డర్. సో అండ్ సో కంపెనీకి మనం ఆర్డర్ చేయాలి. ఆర్డర్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ అని లిస్ట్ పెడితే వాళ్ళన్నీ చూసేసి మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ మనకి డిస్పాచ్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఎందుకు పర్చేజ్ ఆర్డర్ చేయాలి అంటే దే ఆర్ సెవరల్ రీజన్స్ ఫర్ దట్.
For example, there are some products which are which are done for particular persons only. So in the market లో మనం చూసుకున్నట్టయితే మన 2 types of products ఉంటాయి. One is make for order, one is make for stock. Make for order అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన విధంగా వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆర్డర్ని ప్రకారం మనము చేస్తామన్నమాట. మేక్ ఫర్ స్టాక్ అంటే ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన బల్క్ క్వాంటిటీలో ప్రొడక్షన్ చేస్తాము. సపోజ్ పెన్స్, ఇంకేమన్నా XYZ మొబైల్స్ అట్లా ఉన్నాయనుకోండి. ఇప్పుడు మేము ఒక మొబైల్ చూస్తున్నట్టయితే సామ్సంగ్ కానీ ఇంకేదైనా మొబైల్ తీసుకోండి, ఒక మోడల్ వచ్చేస్తుంది మార్కెట్లో. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ మోడల్ కొన్ని ల్యాక్స్లో ప్రొడ్యూస్ చేసి పెట్టేస్తారు. దెన్ దే రిలీజ్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ సెల్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఓకేనా, ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అవుతుంది, ఎవరైనా పర్చేస్ చేయవచ్చు. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ డన్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ దోస్ పీపుల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మేక్ ఫర్ ఆర్డర్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మన ఇంట్లో మన ఒక ఫాల్ సీలింగ్, అలాంటి ఫాల్ సీలింగ్ కానీ లేదా ఫర్నిచర్ కానీ చేస్తున్నాం. సో ఈ ఫాల్ సీలింగ్ కానీ ఫర్నిచర్ కానీ మనం చేయించాలంటే వాటి యొక్క కంపెనీ ఇంటీరియర్ డిజైన్ వాళ్ళ కంపెనీస్ పిలిపించి మనం చెప్తాం, సార్ నాకు ఇట్లా ఈ ఫాల్ డిజైనింగ్ కావాలి, ఈ సో అండ్ సో మెటీరియల్ యూస్ చేయాలి, దీనిలో ఫర్నిచర్ సో అండ్ సో కలర్ యూస్ చేయాలి, సో అండ్ సో టేక్ వుడ్ యూస్ చేయాలి, లేకుంటే ఇటాలియన్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటుంది. అంటే ఆ పర్టికులర్ ఆర్డర్ అనేది వాళ్ళ గురించే మనం చేస్తున్నాం, అవునా. ఇప్పుడు ఇలాంటి వాటిలో ఏమవుతుందంటే పర్చేస్ ఆర్డర్ లేకుండా అసలు యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఎందుకంటే మనం అక్కడ వెళ్ళేసి ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది ఫిక్స్ ఉండదు. ఇప్పుడు మేక్ ఫర్ స్టాక్లో అయితే ఈ ప్రోడక్ట్ ఇంత అని ఉంటుంది, ఈ మొబైల్ ఈస్ 10,000, దిస్ మొబైల్ ఈస్ 15,000, దిస్ మోడల్ ఈస్ 5,000, దిస్ మోడల్ ఈస్ 10,000, అది ఎవరికైనా 10,000 ఉంటుంది. బట్ మేక్ ఫర్ ఆర్డర్లో వచ్చేటప్పటికి ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది డిఫరెంట్ అంటే మన క్లయింట్స్, ఓకే, మన క్లయింట్స్కి టేస్ట్కి అనుకూలంగా వాళ్ళకి నచ్చినట్టు చెప్తారు, మనం చేస్తాం. సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లో మనం వాళ్ళు ఒకసారి ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తారు. సో మనం దాన్ని బట్టి మనకు కావాల్సిన రా మెటీరియల్స్, కావాల్సిన వుడ్ కానీ ఆ ఫాల్ సీలింగ్ కావాల్సిన సంబంధించిన మెటీరియల్ కానీ తెచ్చి పెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు సడన్గా అది అండర్ ప్రాసెస్లో ఉన్నప్పుడు తన ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేసి నాకు వద్దు అని అంటే వీ విల్ ఇన్ లాస్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ విల్ టేక్ అన్ ఎ డాక్యుమెంట్, విల్ టేక్ అన్ పర్చేస్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో ఆ పర్చేస్ ఆర్డర్లో మనకు కావాల్సిన డైమెన్షన్స్ కానీ కలర్స్ కానీ అవన్నీ మెన్షన్ చేసి ఇస్తారు, పర్టికులర్ సైన్ చేస్తాం. సో ఆ ఫ్యూచర్లో మనం తను అడగడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉండదు, బాబు నువ్వు ఆర్డర్ పెట్టావు కంపల్సరీ తీసుకోవాలి, బికాస్ దిస్ ఆర్డర్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ పర్పస్ అండ్ వీ కెనాట్ సోల్ ఇన్ ద మార్కెట్ అవుట్ సైడ్. సో డెఫినెట్లీ ఇన్ దిస్ ఫర్ ఫైలింగ్ ఎనీ కేస్ లీగల్గా పోవాలన్నా కానీ ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అదే తను ఒక మెయిల్ పెట్టేసి ఆర్డర్ పెట్టేసి ఫార్మల్ ఫోన్లో ఆర్డర్ పెట్టేశారంటే అది మనకి లీగల్కి యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. సో అందుకనే ఈ ఆర్డర్స్ అనేది పెడుతున్నారు. ఓకే, సో మెనీ పీపుల్, సమ్ పీపుల్, సో కొందరికి ఏం చేస్తే పర్టికులర్ కొన్ని కంపెనీస్ అలాంటివి ఉంటాయి, కొన్ని ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేస్తాము. కొన్ని పర్టికులర్ అంటే కంపెనీస్ ఉండవు కదా, ఫార్మల్ మెయిల్లో పెట్టేసి మనం ఆర్డర్ తెచ్చేసుకొని ఆర్డర్ పెట్టేసి స్టాక్ తెచ్చేసుకుంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఆల్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ టాలీ ఆల్సో. ఓకే, మామూలుగా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ సరిగా టాలీలో చేయడం తెలియక వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వర్డ్లోనో లేదా ఎక్సెల్లో ఒక డిజైన్ చేసుకొని అందులో వాళ్ళ పర్టికులర్స్ అన్నీ ఫిల్అప్ చేసేసి దాన్ని ప్రింట్ తీసి సైన్ చేసి స్కాన్ చేసి పంపించడం. సో దిస్ ఆల్ని చేస్తారు. సో ప్రింట్ చేసి స్కాన్ చేసేంతవరకు బాగానే ఉంది, కానీ ఆ పర్టికులర్ ఆర్డర్లో మనకు ఆర్డర్ ఎంత పెండింగ్ ఉంది, ఇంకా ఎంత మెటీరియల్ రావాలి, అసలు ఇది వస్తుందా అంటే స్టిల్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్, అంటే ఆర్డర్ ఒక స్టేటస్ ఏంటి, మనం ఎన్ని ఆర్డర్ పెట్టాము, ఆర్డర్లో మనం ఇంకా ఎంత రిసీవ్ చేస్తున్నాము, ఇంకెంత బ్యాలెన్స్ రావాలి. సో ఇదంతా కూడా మనకు తెలుసుకోవాల్సింది ఉంది కదా, అవునా. సో అందుకనే టాలీలో ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ పెట్టేసి టాలీలో మనం సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ఎలా చేయాలి, ఒకవేళ ఆర్డర్ మనం క్లోజ్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మనం వాళ్ళ క్లాస్లో తెలుసుకుందాం. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ, వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్. ఓకే, so in today's class we are going to discuss about purchase orders and sales orders. So right now see the screen, purchase order, right. What is the purchase order? Purchase order is the document given to the supplier to purchase the raw materials, finished goods or service, etc. It's a document given to the supplier to purchase the raw material or finished goods or services, right.
Next one, what is a sales order? Sales order is a document received from the customer to sell the goods or services. That is purchase order from the customer. అంటే వాళ్ళకి పర్చేస్ ఆర్డర్, మనకు సేల్స్ ఆర్డర్. ఓకే, అది రెండింటి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, జనరల్గా పర్చేస్ ఫార్మాట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇండెంట్ వస్తుంది మనకి. విల్ గెట్ ద ఇండెంట్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఓకే, వాళ్ళు మన అంటే ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏదైనా చేయాలి అనుకో, ఒక ప్రోడక్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ప్రోడక్ట్ కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏమేమి కావాలి, ఆ ప్రోడక్ట్ కావాల్సిన రా మెటీరియల్స్ కానీ, వాటికి సంబంధించిన పార్ట్స్ కానీ అలాంటివన్నీ కావాలి వాళ్ళకి. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మాకు ఈ ఐటమ్స్ కావాలి అని చెప్పేసి పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఇస్తారు. పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ సెర్చ్ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, మనం ఏదైతే ఇండెంట్ పెడుతున్నామో మనకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే కావాలో వాళ్ళకి, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ పెట్టాలి, ఈ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఏ రేట్లో దొరుకుతుంది, మనకు కావాల్సిన క్వాంటిటీ ఏంటి అనేది వాళ్ళు నెట్లో సెర్చ్ చేసి వాళ్ళకన్నా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు పర్చేస్ ఆర్డర్ రిలీజ్ చేస్తారు. సో ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ దట్ PO. సో వాడుక భాషల్లో మనం PO అని అంటుంది. సో వెన్ యూర్ గోయింగ్ టు ద రియల్ టైమ్ ఆల్సో దే విల్ నాట్ కాల్డ్ యాజ్ పర్చేస్ ఆర్డర్, ఆర్ దే మే నాట్ కాల్డ్ యాజ్ పర్చేస్ ఆర్డర్, ఆర్ దే మే నాట్ కాల్డ్ యాజ్ సేల్స్ ఆర్డర్. సో షార్ట్ కట్ లో దే మే కాల్ యాజ్ PO, పర్చేస్ ఆర్డర్. అంటే PO అంటే పర్చేస్ ఆర్డర్ అనుకోవాలి. అంటే మనం వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేదైనా పర్చేస్ ఆర్డర్ అనే మాట్లాడతారు, వేరే వాళ్ళు మనకి ఇచ్చిందైనా పర్చేస్ ఆర్డర్ అనే వాడతారు. అంటే భాష మాత్రం వాళ్ళు అలాగే వాడతారు. సో మనం అర్థం చేసుకోవాలి PO పర్చేస్ ఆర్డర్, మళ్ళీ పర్చేస్ ఆర్డర్ అనేది సేల్స్ ఆర్డర్ ఎలా అనుకోవాలి. సో హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు థింక్ దట్ ఈస్ అ సేల్స్ ఆర్డర్, పర్చేస్ ఆర్డర్. సో ఆ క్లయింట్ నేమ్ ఉంటుంది కదా, అంటే సపోజ్ గోద్రేజ్ అని కంపెనీ ఉంది, మనం ఆయనకు పర్చేస్ పెడతాం. సో గోద్రేజ్ పర్చేస్ ఆర్డర్ అంటే మనం ఏమనుకోవాలి, ఇది మనం ఆయనకు పెట్టిన ఆర్డర్ అని అనుకోవాలి. సో మన క్లయింట్ ఉన్నాడు, ఇప్పుడు సపోజ్ బాండియా ఫర్నిచర్స్ ఉన్నారు, బాండియా ఫర్నిచర్ అనే మన ఆయన క్లయింట్, మనం ఆయనకు సేల్ చేస్తాం. సో ఆయన మనకు ఆర్డర్ పెడతాడు. సో ఆ పార్టీని అంటే ఆ పార్టీని బట్టి మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఈయన మన క్రెడిటర్ పార్టీ అయితే ఇది PO అని అర్థం చేసుకోవాలి, ఇది కస్టమర్ పార్టీ అయితేనేమో కస్టమర్ PO అంటేనేమో అది సేల్స్ ఆర్డర్ అని అజ్యూమ్ చేసుకొని ఎంటర్ చేయాలి. సో ద సీ ద స్క్రీన్. సో హౌ ద ఆర్డర్ విల్ బి, సో ఫ్రమ్ పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ అగైన్ ఇట్ గోస్ టు స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్. అంటే పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆర్డర్ పెడతారు. ఓకేనా, సో ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత ఆర్డర్ ఎక్కడ వస్తుంది, మన వచ్చిన స్టోర్స్ మన స్టాక్ అంతా ఎక్కడికి వెళ్తుంది, వాళ్ళు వచ్చి మన ఆఫీస్లో పెట్టారు కదా, అంతా స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటుంది. సో స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ వచ్చిన స్టాక్ అంతా అన్లోడ్ చేసుకొని మనకు సంబంధించిన PO అగెన్స్ట్గానే మెటీరియల్ వచ్చిందా, మనం పెట్టిన PO ఎంత, మన POలో ఏ POలో ఈ స్టాక్ వచ్చింది, మనం ఎంత ఆర్డర్ చేసాము, అందులో ఎంత వచ్చింది, ఇంకెంత పెండింగ్ ఉంది అని స్టోర్స్ వాళ్ళు ఎంట్రీ చేసుకుంటారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మెటీరియల్ రిసీట్ నోట్, MRN. కొందరు MRN మెటీరియల్ రిసీట్ నోట్ అంటారు, కొందరు ఓన్లీ రిసీట్ నోట్ అనే అంటారు, RN అంటారు, కొందరేమో స్టాక్ రిసీట్ నోట్ SRN అని కూడా అంటారు. సో దే మే యూజ్ ద డిఫరెంట్ వర్డ్స్, బట్ in tally it is MRN, material receipt note. In tally it is called as MRN, material receipt note. ఈ మెటీరియల్ రిసీట్ నోనే వేరే వాళ్ళు వేరే భాషలు వాడవచ్చు. దాన్ని DC అనొచ్చు, డెలివరీ చలాన్ అనొచ్చు, MRN మెటీరియల్ రిసీట్ నోట్ అనొచ్చు, SRN అంటే స్టోర్ రిసీట్ నోట్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా, సో వన్స్ the indent is given to the purchase department, the purchase department what they do is they put the order to the parties, and when the order is put, it will go to the stores department. Once the stores department receive the material, సో ఎంతైతే సపోజ్ 100 పంపించాడు అనుకోండి, 100లో మనం 1000 ఆర్డర్ చేసాం, 1000లో మనకు 100 వచ్చింది. సో బిల్ మనకు 100కే రావాలి కదా, సో అది మా అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, సో indent will go from production department to the purchase department. From purchase department, when the purchase order is raised, then the stock will come into the stores department. Then when the stock is come to the stores department, it will come to the accounts department. And accounts department entry చేయాలి కదా, మనకి ఎంత వచ్చింది స్టాక్ ఏంటి, మన పర్చేస్ ఆర్డర్ కరెక్ట్గా వచ్చిందా, మన ఇచ్చిన వాల్యూతోనే వచ్చిందా లేదా అనేది వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తారు. ఓకేనా, వెరిఫై చేసి ఎంత మన ఆర్డర్ పెట్టిన దానిలో ఎంతైతే స్టాక్ వచ్చిందో దానికి మాత్రం పర్చేస్లో ఎంట్రీ చేస్తారు. ఇట్ విల్ దే పర్చేస్, దే విల్ పోస్ట్ అండ్ పర్చేస్ హియర్. ఫ్రమ్ పర్చేస్ ఇట్ విల్ గో టు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్.
అంటే పర్చేజ్ అయింది అంతా కరెక్ట్గా ఉందని ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తుంది. సో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పేమెంట్కి వెళ్తుంది, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పేమెంట్ అవుతుంది, సో క్లయింట్ విల్ రిసీవ్ ద పేమెంట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద ఇన్ రియల్ టైమ్ హౌ ద సినారియో గోస్ ఆన్. ఫస్ట్ ద ఇండెంట్ విల్ గో ఫ్రమ్ ద పర్చేస్ ఆర్డర్, అంటే ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి కావాల్సిన మెటీరియల్ కావాల్సిందంతా పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇస్తారు. పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్లో పిఓ రేస్ చేస్తారు, అంటే పర్చేస్ ఆర్డర్ రేస్ చేస్తారు. ఆ పర్చేస్ ఆర్డర్ రేస్ చేసిన తర్వాత స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్లోకి స్టాక్ వస్తుంది. సో వాళ్ళు స్టాక్ వచ్చినట్టు ఎంట్రీ చేసుకుంటారు. ఈ స్టాక్ వచ్చిన తర్వాత అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఆ వచ్చిన స్టాక్కి పర్చేస్ వాల్యూస్ వేస్తారు. ఓకేనా, వచ్చిన తర్వాత అంత కన్ఫర్మ్ అయిన ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి అప్రూవల్కి వెళ్తుంది. ఆ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అప్రూవల్ చేసేసి పేమెంట్ చేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద సైకిల్ గోస్ ఆన్ ఫ్రమ్ ఇండెంట్ విల్ గో టు ద పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ go to the stores department go to the accounts department go to finance department, then from payment. సో ఈ పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ఇలా జరుగుతుంది. సో ఇంకా వేరే ఆర్గనైజేషన్ ఇంకా కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఒక్కోసారి డైరెక్ట్గానే అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే పర్చేస్ ఆర్డర్ రేస్ చేస్తారు, అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే స్టాక్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు, అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే పేమెంట్ కూడా చేస్తారు. సో డిపెండ్ అపాన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్, బట్ జనరల్లీ దిస్ ఈస్ ద సినారియో. ఓకే, so if you want to make them this purchase order, you have to see the three types of things. One is we have to enter the purchase order. అంటే మనం పర్చేస్ ఆర్డర్ ఒక ప్రాసెస్ కంప్లీట్గా మన టాలీలో చేయాలి అనుకుంటే మనం 3 డాక్యుమెంట్స్ ఇష్యూ చేయాలి. వన్ ఈస్ పర్చేస్ ఆర్డర్, సెకండ్ వన్ ఈస్ the second one is stores receipt material. Okay, the third one is accounts department, that is purchase. అంటే పర్చేస్ ఒక ప్రాసెస్ కంప్లీట్ కావాలంటే మీరు టాలీలో 3 వాచెస్ పోస్ట్ చేయాలి ఉంటుంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు మేక్ 3 పోస్టింగ్స్. వన్ ఈస్ పర్చేస్ ఆర్డర్, one is receipt note, one is purchase bill. So this 3 if you post, then the complete purchase cycle will be done. Okay, now see the screen. So first we have to now activate the purchase order. So how to activate this purchase order? So gateway of tally, offline features, inventory features, in this order processing లో enable purchase orders, yes, enable sales orders, yes, other features లో use tracking numbers, yes ఉంటుంది. So this is the path how to do. Now we'll open the tally and see how to do this. Okay, so we have done here. Okay, టాలీలో ఎలా చేయాలి? So go for offline features. Okay, in that offline features, okay, go for inventory features. Okay, in inventory features you can see that enable purchase order. ఇక్కడ enable purchase order processing, yes. Enable sales order processing, yes. Okay, use tracking numbers, yes. So these 3 should be activated. Okay, ఏమేమి యాక్టివేట్ ఉండాలి? Once again I'm repeating, just go to offline features, go for inventory features. Okay, select the company. Okay, enable purchase order, yes, enable sales order, yes, use tracking numbers, yes. So ఈ 3 అన్ని మనం యాక్టివేట్ చేస్తే మనకు పర్చేస్ ఆర్డర్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్, ఓకే, ఇందాక మనం చూసినట్లయితే ట్రాన్సాక్షన్ ఓన్లీ అకౌంటింగ్ వోచర్స్, ఇన్వెంటరీ వోచర్స్ 2 మాత్రమే ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ ఆర్డర్ వోచర్స్ అనేది కూడా ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయింది. ఓకే, నా హౌ టు మేక్ అంటే దీనికి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చేశాను నేను. లెట్ వి సీ దట్. So here I have done with 3 transactions. One is make a purchase order to Godrej and Company for the following items. Wide PO number ante purchase order number 251/1819. So what are those items? Tables, chairs, almara. ఏ డేట్ రోజు? 1st April రోజు. అంటే 1st April రోజు మనకి పర్చేస్ ఆర్డర్ చేయమని అడుగుతున్నారు. దెన్ we go to the purchase order in tally. Okay, so already we are activated. Now we have to make the purchase order. So go for order vouchers. In the order vouchers, select purchase order. The shortcut is Alt F4. Single line undi kada, Alt F4. Okay, name of the party Godrej. I'm selected the Godrej. Okay, and address kuda ikkada automatic manaki icheste vachestundi. Terms. Okay, terms, mode of terms of payment, cash or check or 15 days of payment or 15 days. Okay, from the date of
డిస్పాచ్. అదర్ రిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ ఇస్తాము. టర్మ్స్ ఆఫ్ డెలివరీ అంటే మనకు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ పెడతాం కదా. ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ రాస్తాం. ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ కండిషన్. ఓకే ఓకే ఏముంటుంది టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ రాస్తారు ఇక్కడ. ట్రాన్స్పోర్ట్. ఓకే ట్రాన్స్పోర్ట్ చార్జెస్ paid by you ఇట్లా రాస్తాం. సో వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ యూ కెన్ రైట్ హియర్. సెకండ్ వన్ ఓకేనా the rates for the items is excluding of tax. ఇలా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మనము ఏవైనా 3, 4, 5 టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే రిసిప్ట్ డీటెయిల్స్. డిస్పాచ్ టు ఎలా వెళ్తుంది ఆటో. డెస్టినేషన్. what is the destination? You can give the destination here. Destination what you want, you can give the destination. Okay this. So what PO number. So PO number ఇక్కడ మార్చుకునే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ PO number ఏమంటున్నారు మనకి. So what is the PO number? PO/251. So put the same thing PO/251/1819. సో ఇక్కడ PO number ఏమని చెప్పారు మనకి. PO number is PO/251/1819. ఓకే సో పార్టీ నేమ్ పర్చేజ్. ఓకే పార్టీ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసిన పర్చేజ్. ఇప్పుడు ఏం ఐటమ్స్ అన్నాం మనము టేబుల్స్. ఓకే క్వాంటిటీ డ్యూ ఆన్. ఇక్కడ మనం ఏ రోజు డ్యూ ఉంది అంటే 10 days ఆఫ్టర్ అక్కడ డ్యూ డేట్ కూడా మనం ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఓకే క్వాంటిటీ. వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ 100. రేట్ ఎంత 5000. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ టేబుల్స్ తర్వాత చైర్స్. క్వాంటిటీ ఎన్ని 1000. రేట్ ఎంత 500. ఓకే నెక్స్ట్ అల్మారా. ఎన్ని క్వాంటిటీ 10. రేట్ ఎంత 8000 ఈచ్. ఓకే దిస్ ఇయర్. సో 10,80,000 ఉంది. సో 10,80,000 is the order price. Okay now so this is how you have to order. So once again I am repeating. Go for order vouchers, select the purchase order. Okay purchase order, just give the party name Godrej, fill the details, fill the terms and conditions. Okay purchase order, purchase ledger, tables. So quantity ఏముంది రేట్ ఎంత ఉంది. ఓకే అది ఎక్కడని రాయవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే సో ఒక్కోసారి మనకి ఏమవుతుంది పర్చేస్ ఆర్డర్లో ఒకేసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్స్ మనము 100 పెట్టాం. సో 100లో 50 ఒక డేట్. సో డ్యూ ఆన్ 1st April 50 ఇవ్వచ్చు. మళ్ళీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఇంకొక డేట్ వచ్చింది. ఆ డేట్ రోజు ఇంకో 50 అట్లా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అంటే 100లో ఏ రోజు ఎంతెంత కావాలి అనేది కూడా మీరు ఇక్కడ డ్యూ ఆన్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సపోజ్ వి డూ దట్. సో ఇన్ దిస్ 150 ఐఎమ్ పుట్టింగ్ యాజ్ and 1st April and 10th April again I am putting. So the education mode accept cheyadu. So what I am doing is I am taking as 1st May. I am ordering 15th. Okay again. Okay 1st June I am expecting 50. Okay like that I have done 750. అలాగే chairs కూడా 1st April కి ఒక 500 పెట్టాను. Okay 1st May కి ఒక 500 పెట్టాను. Okay almaras 5 numbers on 1st May 5 numbers. Okay and I am saving it. Now how to take the print of this. Go for page up and press Alt P. So Alt P ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి విత్ ప్రివ్యూ ఉందా అని చూసుకోండి. అంటే ప్రివ్యూ లేకుండా డైరెక్ట్ ప్రింటింగ్ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఫస్ట్ గో ఫర్ ప్రివ్యూ అండ్ ప్రెస్ ఎంటర్. నౌ యూ క్యాన్ సీ హియర్. సీ సో పర్చేజ్ ఆర్డర్ డాక్యుమెంట్ వచ్చింది. ఇన్వాయిస్ 2. ఓకేనా ఎవరికి ఇన్వాయిస్ చేయాలి. సప్లయర్ ఎవరు. ఓకే గోద్రేజ్. వాచర్ నంబర్. ఓకే సప్లయర్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ అంటే ఇక PO నెంబర్ మనం చేసింది వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకే ఓకే టర్మ్స్ ఆఫ్ డెలివరీ. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చార్జెస్ పేడ్ బై యూ. ద రేట్స్ ఆఫ్ ద ఫర్ ద ఐటమ్స్ ఈజ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అంటే ఎక్స్క్లూడింగ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. సో ఈ విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడ డ్యూ ఆన్ ఏ డ్యూ రోజు ఎన్ని ఉన్నాయి. టోటల్ 150 పెట్టాం. ఏది ఎంత. సో దస్ యూ క్యాన్
send a mail, or you can take a print of it, scan and send him, or there is a separate option called export option. I will let you know that in further classes. Okay, so మీరు కావాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసి దీన్ని పీడిఎఫ్ కింద కన్వర్ట్ చేసేసుకొని వచ్చి పీడిఎఫ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది కదా, ఇది మీరు మెయిల్ చేసేయచ్చు అనమాట. ఓకే, లైక్ దట్ ఆల్సో యూ క్యాన్ డూ. సో స్టూడెంట్స్, this is how to do the purchase order. Now we have seen the purchase order, right? Now in this order we have made some purchases. Okay, purchase order పెట్టాం. సో పర్చేస్ ఆర్డర్ పెట్టామనే స్టాక్ వస్తుందా మనకి? రాదు. అందుకే అల్మారా ఉందా? 3 ఉన్నాయి చూడు, ఆర్డర్ పెట్టాం. టేబుల్స్ పెట్టాము. ఓకే, టేబుల్స్ కూడా ఏం లేవు ఎందుకంటే రాలేదు. తర్వాత చైర్స్ పెట్టాము. చైర్స్ వచ్చా? చైర్స్ కూడా రాలేవు. సో ఆర్డర్ పెట్టాము కానీ స్టాక్ రాలేదు కదా. Okay, see, let me check a purchase account also. So profit and loss account. ఇక్కడ పర్చేస్ చూస్తే చూడండి, పర్చేసే ఉంది. ఓకే, ఇంకేం రాలేదు మనకి. ఇక్కడ పర్చేస్ బిల్స్, నథింగ్, రైట్? సో ఫస్ట్ వీ హావ్ మేడ్ అన్ ఆర్డర్. ద నెక్స్ట్ ఈజ్ ఆర్డర్ పెట్టాము. ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత స్టాక్ వస్తుంది మనకి. ఓకే, దెన్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు పోస్ట్ దిస్? వీ హ్యావ్ టు పోస్ట్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ వోచర్స్. గో ఫర్, సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ఆర్డర్ వోచర్స్ అండ్ మేడ్ ఎ పర్చేస్ ఆర్డర్, రైట్? నౌ we have to receive the stock. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ పర్చేస్ ఇప్పుడు పర్చేస్ ఆర్డర్ రేజ్ చేశారు, అయిపోయింది. నౌ the next role comes for stores department. In stores department he'll go for the storekeeper or the person who is doing stock in charge. Okay, he'll go for inventory vouchers. When the stock is coming in, it is called material receipt note. That is called receipt note in Tally. దీన్ని వేరే వాళ్ళు కొంత స్టాక్ మెటీరియల్ రిసీట్ నోట్ అనొచ్చు, కొంత ఓన్లీ మెటీరియల్ రిసీట్ నోట్ అనొచ్చు. బట్ ఇన్ టాలీ ఇట్ ఈస్ రిసీట్ నోట్. సో క్లిక్ ఆన్ రిసీట్ నోట్. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ఏ రోజు మనకు స్టాక్ వచ్చింది? 4th April రోజు స్టాక్ వచ్చింది మనకి, అవునా? ఆన్ 4th April we have received the stock, right? On 4th April we have received the stock. Now enter that date. Okay, F2 4th April, right? It does not change because it's an educational mode, so I am putting on the same date. Reference number. So what is the reference number? MR number enta? DC54. So put as DC54. This is the reference number. Okay, and party name. ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది మన స్టాక్? గోద్రేజ్ నుండి వచ్చింది. ఓకే, వాటి పర్చేజ్ ఆర్డర్ నంబర్ ఎంత? ఇక్కడ చూసారా, మన ఏదైతే పర్చేజ్ ఆర్డర్ అగైన్స్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ నంబర్ ఇది అన్నారు కదా, PO251. సో PO251 you can see here the purchase order. So just select that one. ఓకే, ఆ సెలెక్షన్ ఆటోమేటిక్ గా మనకు కావాల్సినవన్నీ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఆ పర్చేజ్ ఆర్డర్ లో మనం ఏవైతే స్టాక్ పెట్టామో అవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. ఈ పర్చేజ్ ఆర్డర్ లో మనం ఏం పెట్టాము? 100 టేబుల్స్ పెట్టాము, 1000 చైర్స్ పెట్టాము, ఓకేనా? 10 అల్మారాస్ పెట్టాము. చూడండి, అదే ఆటోమేటిక్ గా వచ్చిందా? ఓకే, 150, 1000, 10. ఓకే,